Koiki Media, we're bringing the world closer to your doorstep. Koiki Media, Koiki Media, Koiki Media, we bringing the world closer to your doorstep. Koiki Media, Koiki Media, Koiki Media, we bringing the world closer to your doorstep. Àwa sálára àgbà yìí dá, àwa ló láṣà àti èdè. Gbígbédè lárugẹ nílẹ̀ Oòduà o, àwa gangan ni bàbá. Koiki Media, Koiki Media, Koiki Media, we bringing the world closer to your doorstep. They never sabi wetin we carry for her. But they move closer before they go sabi. I said they never know wetin we carry for body. But they move closer before they go sabi. Ọ̀kín lọ lọ́jà ẹyẹ, kìnìún ló ló lajú. Ẹyẹ tó dorí kodò bí àdán ọ̀pẹ̀jẹ̀ lẹ́nu. Ká ṣiṣẹ́ fún ilẹ̀ bàbá wa, ká ṣiṣẹ́ fún ìlú bàbá wa, ká jùmọ̀ sowọ́pọ̀ ká lè gbó Odùduwà. Odùduwà kò bá lè gbé wa. Ọmọ Odùduwà ṣe gírí, ẹ dìde fún ẹ̀tọ́ adúláwọ̀, ká lè jọ jùmọ̀ gbé délẹ̀ ìlérí, ká wálé gba ògo ilẹ̀ wa, ká ṣiṣẹ́ ká lè jọ gbàdé, ká lè gbàdé adé adúláwọ̀, àwa ni mọ̀lẹ̀ tí yóò tàn káàkiri. Pé ọmọ Odùduwà ni wá. Koiki Media, àwa là ń gbé tó lárugẹ. Ètò tó pọ̀jù owó tí wàá máa ní. Kásá ẹgbẹ́ polówó ọjà wá kájé bùgbà yín jẹ. Ètò tó pọ̀jù owó tí wàá máa ní. À ń gbé tó lárugẹ, à ń gbàsà lárugẹ. Ètò tó pọ̀jù owó tí wàá máa ní. News and sports ẹ máa rí gbọ́. Ètò tó pọ̀jù owó tí wàá máa ní. Ọmọ Ìjẹ̀bú Alárẹ̀mí ló ní kí n máa ké tantan. Koiki Media ọ̀rọ̀ lágbájúmọ̀ mi o, máa bá ṣẹ̀rẹ̀ lọ o. Ọmọ Yorùbá nìyẹn, ọmọ Yorùbá tata o. À ń gbádùn rẹ ọmọ Ìjẹ̀bú Alárẹ̀mí, ṣẹ́yìn ló máa fi dìbò tẹ̀ mọ́lẹ̀ o. Ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa ń dé máa dé, ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa wọ̀ o. Igbó máa wọ̀ dájòjì ò gbọ́dọ̀ wọ, àjòjì tó bá wọ bẹ́ẹ̀ á bẹ̀rẹ̀ ní ẹbọra. Ẹ̀yin lọ máa náwó kóyìnbó tó dé, ìgbà tó yìnbó dé o, owó náà dẹ́ tún pọ̀ sí o. Koiki Media ṣàwa ní bàbá. Koiki Media àwọn ní bàbá. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àdáńtọ́ àtúnpèrègèdè. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àwa là ń gbé tò lárugẹ, jẹ́ ká jọ gbọ́ o. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àtúnjàfẹ́tọ̀ ilẹ̀ wa, fẹ́tọ̀ ilẹ̀ Yorùbá. Koiki Media àwọn ní bàbá. Ọmọ Oòduà ni wá o, tọkàntọkàn. Koiki Media àwọn ní bàbá. Ikú tí ó ṣe bí lébi òsì, àdìmú bàbá iyọ̀. Koiki Media àwọn ní bàbá. We bring you work closer to your doorstep. Koiki Media àwọn ní bàbá. Afẹ́fẹ́ tó ń fẹ́ o tó ń kan kí oko lára ni. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àpèrègèdè Olódùmarè ló fún wa ṣe. Koiki Media àwọn ní bàbá. Gbogbo ayé ẹ gbọ́, àwa ní bàbá o. Koiki Media àwọn ní bàbá. Ẹ máa bọ̀ wá ẹgbẹ́ polówó ọjà yín wá o. Koiki Media àwọn ní bàbá. Odùduwà la gbé dání, òtítọ́ la gbé dání. Koiki Media àwọn ní bàbá. A kì í sọ̀dálẹ̀, a kì í sódì kẹta. Koiki Media àwọn ní bàbá. A dúró tán, a tún pèrègèdè. Koiki Media àwọn ní bàbá.
Koiki Media, we bring you work closer to your doorstep. Koiki Media is around To give us latest. Is around To give us latest. Ladies and gentlemen, Ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀, ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ ètò tó pójú owó. ladies and gentlemen, Ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀, ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ ètò tó pójú owó. Koiki Media is around. Igboho, 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 owó baba dami, Igboho, Yoruba nation, orílẹ̀-èdè Yorùbá, orílẹ̀-èdè Yorùbá, orílẹ̀-èdè Yorùbá, orílẹ̀-èdè Yorùbá. Àwa tí a wà ní ojú amóhùnmáwòrán wa yìí, à ń ṣe ayẹyẹ fún bàbá wa Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho. À ń ṣe ìrántí ọjọ́ tí àwọn location 419 wọlé wọn tán ta ẹ̀jẹ̀ àdògán àti àwọn yòókù sílẹ̀. Àwa ń gbàdúrà fún yín bàbá Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà pé ẹ pẹ́, ẹ tọ́, orílẹ̀-èdè Yorùbá tí ẹ̀ ń kó wa lọ ẹ ò ní ṣubú dànù. Gbogbo ẹni tó bá ní kẹ́ má padà dé òun lẹ̀ ní dé bá o. Ìgbòho, Ìgbòho, àwa ẹ̀yà Yorùbá ti ilẹ̀ Òkun, àwa ní ọjọ́ kìíní ní oṣù keje ọdún 2023 à ń ṣe ayẹyẹ fún bàbá wa Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà pé ohun gbogbo tí ọ̀tá bàjẹ́ fún yín Ọlọ́run ọba yóò bá yín túnṣe o. À ń fi àsìkò yìí kí yín àti àwọn ìdílé àwọn tó ṣaláìsí nílé yín ní àyájọ́ ọjọ́ títò ní bí ọdún kejì sẹ́yìn. À ń fi àsìkò yìí kí gbogbo wọn náà pé lágbára Ọlọ́run ọ̀gá ògo Olúwa yóò máa tù wọ́n nínú. Lágbára Ọlọ́run ọ̀gá ògo àwa náà a ò ní dalẹ̀ yín. Bẹ́ẹ̀ tí kó wa jẹ̀tẹ̀ ti ṣí wa lójú inú ta ti rí náà rí ohun tí ó yẹ ká ṣe, àwa náà wà ní fọ́ ojú inú. Ilẹ̀ Òkun lápapọ̀ láti ìbẹ̀rẹ̀ tí dé òpin ilẹ̀ Òkun, àwa ni à ń ṣe ayẹyẹ ọjọ́ ti tòní fún ọdún kejì tí àwọn location 419 tí wọ́n wọ ilé yín. Lágbára Ọlọ́run ọ̀tá ò ní wọlé yín mọ́. Níbi tẹ́ ẹ wà ara ò ní ní yín, ojú ò ní tì yín. Bẹ́ẹ̀ tí ń gbèjà wa nínú ìran Yorùbá tẹ́ ṣí wa lójú inú, Ọlọ́run Elédùmarè àwọn tó ní ilẹ̀ Yorùbá lápapọ̀ wọ́n máa tì yín lẹ́yìn. Ipa ayé kan ò ní ká yín, torí ipa ayé ìka Ọlọ́run Elédùmarè, ipa ayé kan ò ní ká yín. A dẹ̀ fi àsìkò yìí náà kí màmá wa tí ó ṣe agbátẹrù àti alátìlẹ́yìn Mrs. Celine. Lágbára Ọlọ́run ọ̀gá ògo inú yín á máa dùn. Ibi tẹ́ ẹ ti ń rí mú lágbára Ọlọ́run ọ̀tá ò ní mọ̀ bẹ̀. Bákan náà kí gbogbo àwọn màmá wa tó wà níbí àti àwọn bàbá wa. Lágbára Ọlọ́run ọ̀gá ògo bẹ́ẹ̀ tí ń kó wa jẹ a ò ní bọ́ lọ́wọ́ yín. Àti àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run kọ̀ọ̀kan tó wà ní àárín wa lónìí láti wá bá a ṣe ayẹyẹ ti ọjọ́ títí òní tá à ń ṣe ìrántí bàbá wa Adéyẹmọ Ìgbòho. Ìgbòho, Ìgbòho, Yorùbá nation, Yorùbá nation. Ọmọ Ìbàràpá lápapọ̀ ẹ̀jẹ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ Akin ọmọ Yorùbá lápapọ̀ tìlé tó kó ẹ̀mí àbọ̀ ẹ̀bá nǹkan mọ Adéyẹmọ. Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho, orúkọ ńlá tí ń jámọ̀ láyà bí àrá, orúkọ tó ń dẹrù bo lórúkọ gan-an. Ọmọ Yorùbá ẹ má sùn o, torí pé bùrà a kò lè fojú kégbodò láyé. Títa ríro lẹ̀dá ń kọlà, wúrà tó máa dán alànà kọjá dandan o.
ọ̀wọ́n irin ní má bẹ̀rẹ̀ wọ̀nà ẹ̀dá kan ò lè ṣì wá lọ́nà mọ́ ẹjẹ́ àfìmọ̀ṣọ̀ kan ká lè débi re ẹjẹ́ àjọ gbárùkù ti Sunday Ìgbòho ṣá ọmọ Ìgbòho mọ̀rẹ́ nílùú Alágbàdo Òde ọmọ atapẹ̀tẹ̀ wọnú omi ọmọ gègèlè wodò sànyà ìsànyà ò rẹ́ràn bàbá yín láàrin ìdí omi kò sì náà ń kán sí yín lẹ́nu ọmọ òkúta mẹ́ta òkè Ìgbòho ìkan ń ṣe yín ní dábọ̀dàbọ̀ ìkan ní mọ́ rọra ìkan tó kù nígbà tí wọ́n ò mọ̀ Ìgbòho mọ̀rẹ́ kí ló dé Ìgbòho mọ̀rẹ́ sí ọmọ òpópó sanran ìgbàgede Ìgbòho sùn wọn láláìsí bẹ̀rẹ̀ wọ́n ní kó ní bẹ̀rẹ̀ ó máa kó bẹ̀rẹ̀ lọ ẹ̀sìn òní bímọ méjì ní Ìgbòho mọ̀rẹ́ bẹ́sìn bá bímọ méjì ní Ìgbòho àfikàn pọpọ sí amúkan yòókù bọ sànyà àtúmúyà rẹ̀ tí ò lọ́rọ̀ gbọ́ àfiṣẹrù wálé wàrà mòjé ọmọ onílé ọlà àwọn àjòjì tó ń ṣe ségesège tọ́láwọn ò ní bomi kó sí mu wọ́n láwọn ò ní bomi sànyà wẹ́sẹ̀ ìgbà tójú kò fi rí ńkọ́ gbogbo wọn náà sáré bomi kó sí mu wọ́n sì bomi sànyà wẹ́sẹ̀ ọmọ abẹ́rẹ́ mẹ́ta òde ayé ọ̀kan ṣẹ́ ọ̀kan tẹ̀ ọ̀kan tó kù ní gbogbo ayé ti ránṣọ kiri gbogbo ọmọ Yorùbá Sunday Ìgbòho onírèlẹ̀ láéláé torí àbá lásán nìkan ń dá òkúta ò ṣe gbé fún wọn o ìmọ̀ràn lásán ni ti balùwẹ̀ kò pọ́sibú kó dòdò láyé ń bí ó kún díẹ̀ títọ́ domi láéláyé ìtọ́ mi lè domi Sunday Ìgbòho arógun má ti dí tó ń jà fẹ́tọ̀ Yorùbá ní tilé tó kó. As I said in my speech, this is a significant pay award. It's one of the most significant we've had in decades, and it is costing billions of pounds more than the government had budgeted for, and that has consequences. If we're going to prioritise paying public sector workers more, that money has to come from somewhere else, because I'm not prepared to put up people's taxes, and I don't think it would be responsible or right to borrow more, because that would just make inflation worse. So what we have done are two things to find this money. The first is we're going to increase the charges that we have for migrants who are coming to this country when they apply for visas, and indeed something called the Immigration Health Surcharge, which is the levy that they pay to access the NHS. So all of those fees are going to go up, and that will raise over £1 billion. So across the board, visa application fees are going to go up significantly, and similarly for the Immigration Health Surcharge, for migrants who are coming to this country legally, they have to pay a fee to access the NHS, to contribute to NHS care. I think that's entirely right. Neither of these fees have been increased recently, and we think it's appropriate, given the costs for everything have gone up, that those fees, both for applying for visas and for accessing the NHS, go up too. That will raise over £1 billion, as I said, so it's a significant contribution to helping us pay for these pay awards. Again. No going back. Ìgbòho òòṣà iṣẹ́ rẹ̀ ń tẹ̀síwájú. Mr. Koiki ẹ ṣé o, àwọn ọmọ mi ló ń kí yín o. Àwọn ọmọ mi ló ń kí yín o. Lágbára Ọlọ́run, a máa délẹ̀ lérí o lórúkọ Jésù. Yorùbá nation. Impediment to Yoruba development. Is the impediment to Oodua development. Without Nigeria, we won't be where we are. 1962, we were far ahead of South Korea and North Korea. We were far ahead of China even. We had television before France.
We had rage before South Africa. Now look at where we are today. I think it's a shame that even any Yoruba man can be talking about restructuring at this point in time. What are we restructuring? This country that is already shot to pieces? I don't think that's what we want. But they are always talking about giving Nigeria a chance. The patience of Yoruba with Nigeria has come to an end. If you don't allow we Biafrans to go, that zoological republic called Nigeria will be a worse place than Somalia. And today it is happening. And if you have not applied for your Somalian visa, please try and do so. Should I say Somali visa? Try and do so as quickly as possible, because the zoo is on the path of destruction, and there is nothing man can do to reverse it. Mark today's date and what I'm telling you. Nigeria will be destroyed beyond human comprehension. Mo kí gbogbo wa pé ẹ káàárọ̀ níbikíbi tí ẹ bá ti ń gbọ́ wa tí ẹ ti ń wò wá. Mo kí gbogbo wa pé a kú Saturday tí ó jẹ́ 15th of July 2023. Mo kí ọmọdé, mo kí àgbàlagbà, mo kí ọba Elédùmarè tí ó ń fún wa ní ọgbọ́n àtìmọ̀ tí a fi wá ń bá gbogbo ọmọ Yorùbá sọ lára àwọn ìdí pàtàkì tí ìran Yorùbá tí kò gbọdọ̀ tún pẹ́ mọ́ ju bó ṣe yẹ lọ ká tètè kúrò nínú ibi tí wọ́n ń pè ní Nàìjíríà. Mo kí Elédùmarè, bẹ́ẹ̀ ni mo kí gbogbo ẹ̀yin Mùsùlùmí tí ẹ̀ ń bẹ káàkiri ní gbogbo ibi tí Elédùmarè ní kólúkálukú wa wà. Mo kí ẹ̀yin Kristẹni, bẹ́ẹ̀ ni mo kí àwọn onílẹ̀, àwọn oníṣẹ̀ṣe gbogbo ilẹ̀ Yorùbá títí dé Kwara lọ sí gbogbo ibi tí wọ́n ń pè ní ẹ̀kálẹ̀ Yorùbá títí dé gbogbo ibi tí olúkálukú wa wà. Ọlọ́run ọba Elédùmarè ló dá wa, ó dá wa dáadáa, àmọ́ àwọn òyìnbó aláwọ̀ funfun àwọn ni wọ́n dá wàhálà tí ó fi di tí à ń fi ọ̀rọ̀ máa fi tóra wa létí pé bí a bá tún pẹ́ sí nínú ìgbẹ́ tí a ti yà sílẹ̀, eṣinṣin oríṣiríṣi á máa balẹ̀. Mo kí bàbá wa nínú Olúwa ní gbogbo ibi tó lúkálukú yín wà, lẹ́yìn tẹ́ ń fi àdúrà ran ìrìn àjò yìí lọ́wọ́ ní ti tòótọ́. Mo kí àwọn oníṣẹ̀ṣe tí wọ́n ń dífá lójoojúmọ́ lórí ìrìn àjò yìí kí a má bàa rí ìtàjẹ̀sílẹ̀ níbi tó ń pè nílẹ̀ Yorùbá. Bẹ́ẹ̀ ni mo kí àwọn Mùsùlùmí tí wọ́n ń ṣe àdúrà lọ́tùn lósì ní wákàtí 5 tí wọ́n ń bẹ Ọlọ́run pé kíran wa kó má takú síbi tó wà yìí. Torí pé bíran Yorùbá bá ti lọ takú pẹ́rẹ́, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun tí a máa sọ̀rọ̀ lé lórí lénìí tí a ti sọ ẹyọ kan nínú ẹ̀ nínú àwòrán tí a fi wọ̀n wá, kó má jẹ́ pé ẹrú la máa ṣe títí tí olúkálukú máa fi lọ. Torí ayé kankan ò ní parẹ́. Bíyàn kan bá ń sọ fún yín pé ayé máa parẹ́, ìwọ ló máa parẹ́ nínú ẹ̀. Torí pé ayé tá ń bẹ yìí látijọ́ tí wọ́n ti sọ pé ayé máa tán, àwọn èèyàn inú ẹ̀ ló ń tán, and it's because àwọn tó jẹ́ èèyàn burúkú àwọn ni wọ́n ń dá wàhálà rògbòdìyàn sílẹ̀ tó fi di pé ọmọ Yorùbá sá káàkiri gbogbo àgbáyé. Ẹni wà nílé náà kò lálàáfíà, kò nísinmi, nítorí pé wọ́n ti kó wa mọ́ èdè tí kò ń ṣe èdè tiwa. Mo lọ bẹ́ẹ̀, mo kí ẹ̀yin Kristẹni, ẹ máa ní what God cannot do does not exist. Bẹ́ẹ̀ ni, àmọ́ bí a bá ṣípá tí a bá kàn sọ pé what God cannot do does not exist, mo lè má sùn kí n má sọ bẹ́ẹ̀, àmọ́ níwọ̀nba àsìkò tá a fi ń bára wa sọ̀rọ̀, tí a fi ń bára wa ṣíra wa létí, torí pé èmi náà, àwa tá à ń sọ àtẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́, a jọ ń ṣíra wa létí ni. Torí táwa náà bá rí, ta fi ń gbé ètò kalẹ̀ pé ẹ jẹ́ ká jọ gbé yẹ̀wò. Ṣó wá dáa pé kí ọmọ Yorùbá kó máa fọ́ǹdì NHS budget? Ṣó dáa pé torí a fẹ́ wá sílùú òyìnbó, àwa ní ká wá máa san visa fee tí wọ́n ní fún ẹ ní visa? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá ti apply fún visa láti wọ UK, wọ́n fún wọn ní visa, àmọ́ wọ́n gbowó dání sọ́wọ́. Ìyẹn wá dùn wá tó UK tí wọ́n ń jẹ́ kó yé wa pé bí a fẹ́ bí a kọ̀,
òun ò lè increase owó tọ̀dọ̀ tiwa níbí. Ẹni bá fẹ́ wọlé sí bíbáyìí òun ló gbọ́dọ̀ ṣe kí ni, òun ló gbọ́dọ̀ san owó láti jẹ́ kí wọ́n increase visa fee. Gbogbo ẹ̀ náà la máa sọ̀rọ̀ lé lórí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ lè má mọ tó ń lọ ní gbogbo àgbáyé. Mo ní tẹ́ bá ti wà lórí Koiki Media, ẹ ti wà lórí international platform. Ǹjẹ́ gbọ́ pé Indian wọ́n tún gbé ìrìn àjò kan dìde láti rán shuttle lọ sí moon lágbára Elédùmarè. Lágbára Elédùmarè ẹ máa gbà bẹ́ẹ̀ bí a bá ti ṣe ń ṣe lénìí, torí pé tá a bá ṣe báyìí á jẹ́ pé a ní gbádùn ètò yẹn. Àwọn ariwo kéékèèké yẹn á máa ta lábẹ́lẹ̀. Ìwọ tó bá wá ń sọ fún mi pé irú ariwo wo ni, má jẹ́ fún ẹ lépè, torí mo fẹ́ fi èpè ṣe program láàárọ̀ yìí, torí pé àsìkò tí mò ń ní òun náà ni mo fi ń ṣe tí mò ń ṣe níwọ̀nba tí mo ní. Bí ó bá jẹ́ pé mo ní àyè tó dáa ta lè lọ máa gba studio, ta máa rẹ́ǹtẹ̀, ta máa san owó nígbà tá a bá gba oṣù kan tá a rówó san, ṣe mọ̀ pé ó máa difficult. So yìí tá a ṣe nínú ilé ìjọ Saturday ni èmi lèmi ní wọ́n lára. So ọmọ kéékèèké ni wọ́n, a lè sọ pé kó má pariwo nínú ilé, a kò máa control ariwo tó bá ń pa ni níwọ̀nba tá a bá lè ṣe. So ẹ má fi ṣèbínú. Ètò ọlọ́pọlọ ni bíbáyìí. Mo rí gbogbo yín bẹ ṣe ń wọlé, màá kí yín ká tó bẹ̀rẹ̀ ètò. Mo kàn fẹ́ fún yín ní preamble tá a fẹ́ sọ. Mo ń sọ̀rọ̀ nípa Indian. Indian ti gbé space shuttle, ó ti bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò. A ti wà ní July, àwa ti bẹ̀rẹ̀ sí calculate bí wọ́n ti ṣe sọ fún wa. Ó máa dé moon ní August. Wọ́n ti attempt rí, project yẹn fail, but wọ́n give up. Ẹlòmíì bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò yìí pẹ̀lú wa, ó ní gbogbo tẹ́ ń ṣe yẹn òun ò ní time sí mọ́, òun ti bọ́lẹ̀. Ìyẹn ò sọ pé tí a bá gba Yorùbá Republic, Yorùbá Kingdom, Yorùbá Nation, in tó bá wù wá la lè decide pé a lè pè é nígbà tá a bá ti gbà á tán. Ẹ jẹ́ kí n fi tó wa létí, àìtí gba Yorùbá country o. Ẹ gbọ́ dáadáa, àìtí gba Yorùbá country. Yorùbá country ò tí wá sí ìmúṣẹ. Àìtí gba Yorùbá country. Nígbà tá a bá gba Yorùbá country, tí a gba orílẹ̀-èdè yẹn tán, kò ń ṣe gbogbo rakatia, gbogbo jangwe tí wọ́n sọ fún yín, mo fi lẹ́nu bà ọ̀dọ̀ wọn láàárọ̀ ẹ̀. Bọ̀ tó bá jẹ́ pé mo lè mẹ́nubà létà, á mẹ́nubà. Mo fẹ́ kéèyàn lọ́pọlọ kẹ́ jókòó, kẹ́ ronú, torí pé ìlú Jésù kọ́ la máa fi gbàlú. Ẹ fọ̀gẹ́tẹ̀, à ń bẹ Ọlọ́run ni. Jésù kọ́ la fẹ́ fi gbà á, ànábì kọ́ la fẹ́ fi gbà á, àwọn onílẹ̀ kọ́ la fẹ́ fi gbà á. A máa rí ní physical being, kò ń ṣe ní the spiritual being nìkan. Tàbá náà fẹ́ gba country, táwa fẹ́ fi spiritual yẹn nìkan gbà á, that means pé ojú afẹ́fẹ́ láti fẹ́ máa rí nìyẹn, a fẹ́ rí kó materialize. Èmi fẹ́ rí débi pé Yorùbá náà máa sọ pé within the next 5 years, àwọn scientists ti wà ní Òṣogbo níbi tí a kọ́ shuttle centers ní, bóyá bẹ́ẹ̀ ló ti máa gbéra ní. Torí pé nígbà tá a bá ti gba country tí ó jẹ́ tiwa, a máa decide ibi tí àwọn tó máa sọ fún wa pé ibi báyìí láti lè shoot space shuttle. Ẹ jẹ́ ká wo ilé ìmú bọ̀. -15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Lọ́jọ́ kan máa wáyé, ìtẹ́ ń wò yìí, ó máa wáyé. Ó lè dàbí pé kò ní rí bẹ́ẹ̀. Lágbára Elédùmarè, rọ́kẹ̀tì náà máa gbéra nílẹ̀ Yorùbá, tá a máa rìnrìn àjò láti lọ sí moon, láti lọ ṣe expedition. But a bá ní àfẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà, irú àwọn nǹkan báyìí kò ní wáyé o.
ẹ sọ pé lágbára Elédùmarè ìwọ dáyé tìwọ wá ìwọ náà máa rí rọ́kẹ̀tì ilẹ̀ Yorùbá tó máa lọ sókè tó máa sọ pé wọ́n ń bá expedition lọ wọ́n ń bá exploration lọ dé gbogbo ibi tí àwọn òyìnbó India ló máa jẹ́ ìlú kẹrin ní gbogbo àgbáyé tó máa rìnrìn àjò báyìí lẹ́yìn Amẹ́ríkà, China àti Russia kódà UK ò tí ì rìnrìn àjò báyìí ó ṣó pé Indian náà wọ̀ gbẹ́yìn mọ́ tí wọ́n bá wá ní òfẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹrú ló máa lọ máa ṣe ní Indian gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá in tó ń wò yìí sórí pé èdè wọn ló fi ń sọ̀rọ̀ táwa náà bá ti bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò báyìí èdè tiwa làwa náà máa fi máa ṣe lágbára Elédùmarè a tún máa padà wá sáwọn fídíò yẹn eléyìí tá a tún máa fi wọ̀nyí a ti clear nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ méjì tí mo fẹ́ dá program yìí lé lórí láàárọ̀ yìí òun ni UK visa fee tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá máa wá nísìn torí pé àìtí mọ̀gbà tó máa increase ẹ̀ but Prime Minister wa ó ti jẹ́ kó tó wa létí pé a máa increase visa fee ní gbogbo àgbáyé so Nàìjíríà ti wà lára ìlú tó máa fund the £1 billion budget tá à ń wá yìí ọmọ Yorùbá náà máa wà láàárín àwọn tó máa sanwó ẹ̀ àwọn kan ti wà nínú ilé already à ń sọ fẹ́yìn student ni àtẹni tó ṣẹ̀ fi gba visa mo sọ àwa ta ti jókòó síbí ta ti wà níbí for 25 years èmi ò ní kó má wá UK èmi kọ́ ni máa sọ fún ẹ bọ̀ máa lọ prepare pé o máa sanwó díẹ̀ yàtọ̀ sí owó tó ń san tẹ́lẹ̀ àbọ̀rọ̀ máa sọ fún yín pé kẹ má wọlé kẹ má wá waste of time ni èmi ò ń ṣe visa o farabalẹ̀ program yóò dá lérí pé Koiki sọ̀rọ̀ visa ó dà kó ń ṣe visa mo ń ṣe visa farabalẹ̀ kó gbọ́ mi dáadáa problem tiẹ̀ nìyẹn bó ṣe fẹ́ dé UK no problem tiẹ̀ nìyẹn bó ṣe máa dé UK no problem tiẹ̀ òun ni bó ṣe fẹ́ dé UK bó bá dé UK tó bá pè mí àwọn kan pè lẹ́ǹkankan àádàrẹ́ tẹ lọ sọ́dọ̀ Dr. Òkè bí ọ̀run kò sí èyí tèmi bá lè fi ṣe làákàyè pé rìn síbí má rìn síbí irú visa wo ló fi wọlé tó bá jẹ́ visiting visa má nù wáṣẹ́ èmi ò mọ̀ pẹ́ tó bá jẹ́ pé student visa tó fún ẹ láàyè pé láti ṣiṣẹ́ a lè direct ẹ pé ó da ó ṣe pé àwọn agency báyìí tó ti pa àwọn ilé báyìí farabalẹ̀ kó gbọ́ mi mo fẹ́ sọ̀rọ̀ visa kò ní kankan ṣe pẹ̀lú pé mò ń ṣe visa bí Koiki kan bá ń pè ẹ́ lẹ́yìn tó ní kó wá sanwó visa fóun ó ti sanwó mọ́gọ̀ nìyẹn mo ò ní Nigerian number mo mọ bó ṣe ń ṣe visa mo mọ bó ṣe ń ṣe rárá kódà ẹ̀yin tẹ̀ lọ́kì torí pé ẹ̀yin ń ṣe drop off ni nígbà tèmi máa gba visa tèmi ní 1998 ìrìn àjò lọ sí Àbújá ni wọ́n ṣe interview fún mi ni ìyá mi dẹ̀ ló ṣe processing ẹ̀ tèmi ni pé lọ sí Àbújá kó lọ apply ìtọ́dẹ̀ ni kí n sọ mo sọ wọ́n dẹ̀ granted mo dẹ̀ dé síbí pẹ̀lú Gatwick airport mo ti wà ń bí 25 years mo ò kí ń ṣe UK visa má pè mí rárá pé Mr. Koiki má pè mí mo fẹ́ má pè mí rárá ìyẹn mo ṣe ń pariwo pé ẹ jẹ́ a gbìyànjú àbọ̀rọ̀ là ń sọ fọ́mọlúàbí yes I don't want it too loud ṣùgbọ́n nǹkan tó mo sọ fún ẹ if not go and get your iPad you know I'm doing my program you know that so kó má dàbí pé Koiki ó dẹ̀ wá gba owó visa lọ́wọ́ ò ṣe visa mo ò ṣe visa o ẹ farabalẹ̀ o ẹlẹ́rìí wà òun ni social media I repeat it every day because mo mọ̀ pé àwọn olè ọmọ Yorùbá wà nílé tó fẹ́ lórú àwa tẹ fẹ́ fi project owó tẹ fẹ́ gbà lọ́wọ́ àwọn kan mo ò ní Facebook tó ń jẹ́ Ọláyọmí Koiki Facebook mẹ́ta mo ní Koiki Media is a page Ọláyọmí Koiki tó bá wá wọ́n ti gbé lọ látọdún méjì nísìn láti bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò yìí wọ́n ti gbà mọ́ wa lọ́wọ́ Koiki Media Odùduwà àkáǹtì ni ó wá ní page mẹ́ta tá à ń lò náà nìyí ìdí tá a ṣe transmit lọ sórí Koiki Media Odùduwà ìyẹn account page and transmit sí torí ó wà restricted wọ́n máa lift the page yẹn within the next 48 hours a lè tún máa lọ live lórí ẹ̀
ìyẹn ni mo ṣe ń download fídíò mo ń gbé lọ síbẹ̀ so bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Now ẹjẹ́ àgbọ̀n tí Rishi Sunak tún sọ lẹ́ẹ̀kan sí. As I said in my speech, this is a significant pay award. It's one of the most significant we've had in decades, and it is costing billions of pounds more than the government had budgeted for, and that has consequences. If we're going to prioritise paying public sector workers more, that money has to come from somewhere else, because I'm not prepared to put up people's taxes, and I don't think it would be responsible or right to borrow more, because that would just make inflation worse. So what we have done are two things to find this money. The first is we're going to increase the charges that we have for migrants who are coming to this country when they apply for visas, and indeed something called the Immigration Health Surcharge, which is the levy that they pay to access the NHS. So all of those fees are going to go up, and that will raise over £1 billion. So across the board, visa application fees are going to go up significantly, and similarly for the Immigration Health Surcharge, for migrants who are coming to this country legally, they have to pay a fee to access the NHS, to contribute to NHS care. I think that's entirely right. Neither of these fees have been increased recently, and we think it's appropriate, given the costs for everything have gone up, that those fees, both for applying for visas and for accessing the NHS, go up too. That will raise over £1 billion, as I said, so it's a significant contribution to helping us pay for these pay awards. Mo kí gbogbo wa tí a ti wà lórí ìjókòó pẹ̀lú wa níbi tí a ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ètò. Ẹ jẹ́ n sáré kí yín kó tó di pé a máa bá ètò yẹn lọ. Mo kí bàbá wa Lakeside Òpómúléró Òpómúléró mo kí yín dáadáa. Real Estate Agency mo kí yín. Abdullahi tèmi ní UAE mo kí ẹ dáadáa. Mo rí ẹ̀gbọ́n mi Kúnlé Bakers mo kí ẹ̀yin ti Canada. Mo kí ẹ̀gbọ́n mi The Real Nun lórí Instagram. Mo kí gbogbo àwọn medias wa. Mo kí ẹ̀yin ti Germany. Mo kí bàbá mi Taiwo. Maize Gold mo fi tọ̀wọ̀tọ̀ mo fi dárúkọ ẹ̀. Mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ ìyá lálùbáríkà ó busy lẹ́nujọ́ mẹ́ta ẹ̀ bọ́ mo mọ̀ pé gbogbo program tí mò ń ṣe ó ń catch up. Mo kí àwọn ìyàwó mi dáadáa pé wọ́n kú sùúrù wọ́n kú bí ṣe rí pé ìtagbédání iṣẹ́ ìlú ni ó ń drain wa lóòótọ́ ó ń cost wa lóòótọ́ torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí kò yé yín Ọlọ́run ló fún mi láwọn ìyàwó mi tí wọ́n dúró tì mí. Mo sọ fún yín pé èmi ò lálàá bó bá send kan wá sínú ilé yìí tó bá rán àrá kan wá tó bá rán kankan wá àìsùn níyàwó mi ṣe àdúrà ni. Bàbá tó bí mi lọ́mọ kò kú mo ń fún ní tó máa jẹ òkú ọ̀run kì í sùn torí pé àníyàn kan lèmi fi gbé dání. In tó bá àwọn olúkálukú ló lè sọ kò sí nǹkan tẹ́ẹ̀ tí sọ sí mi ìyẹn ọ̀bọ́dà mi. I am 6,000 kilometers away from that contraction. Èmi ò ní láti ṣe ọ̀la apply fún visa. In tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí lẹ́nìí èmi ti ṣe yẹn ní 25 years ago. But ìyàtọ̀ kan ni pé ṣé gbogbo wa náà la máa gba visa ká fẹ́ wọ UK tá bá gba country tiwa a lè compete pẹ̀lú UK pé a fẹ́ ká fi visa wọlé mọ́. Nàìjíríà lágbára láti sọ fún UK bẹ́ẹ̀ pé tá bá sì fẹ́ ní relationship pẹ̀lú ìwọ UK àwọn èèyàn wọ̀ ní fi visa wọlé mọ́. Nàìjíríà ní agbára láti ṣe bó tó bá rò pé Tinubu máa ṣe ilé tí mò ń sọ yìí òun waste time rẹ̀. Tinubu ò ní ṣe. Nàìjíríà lè sọ fún UK nílẹ̀ mọ́lẹ̀ ní pé relationship ta ní pẹ̀lú yín policies ta ní pẹ̀lú yín ẹ gbọ́dọ̀ lift visa off our people. Kò ń ṣe pé ta bá fẹ́ wá ẹ máa sọ fún ẹ pé ká lọ gba visa ká tó wọ UK as a commonwealth citizen kí ló wá common láàrin ẹ̀. But nítorí pé náwọn lórí tó ní vision táwọn ní ni pé àwọn fẹ́ rectify problem Nàìjíríà. Mo sọ fún yín pé mẹ́wàá Tinubu kò lè fix Nàìjíríà. Bí Tinubu bá ṣe fẹ́ fix ẹ̀ tó bá tẹ̀ láǹfààní àti fẹ́ fix ẹ̀ Wàlákà wà pẹ̀lú mi títí lánàá kó tó di pò lọ́lé ìgbà náà láti jọ jẹun a sọ̀rọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ ìyàwó mi dáná sírẹsì bọ́ìlì ẹyin sí àdídòdò. Mo wá sọ fún Wàlákà pé bí Tinubu bá tẹ̀ parí gbogbo project tó fẹ́ ṣe Nàìjíríà mò ń wo Délé Aláké tó ń sọ̀rọ̀
nígbà tí Máyégún ṣe program ẹ̀ mo jókòó sínú bíbà à ń gbọ́ tí Máyégún sọ̀rọ̀ tó ń ṣe àwọn analysis ẹ̀. Mo á ní bí Tinubu bá parí gbogbo tó fẹ́ ṣe ní wàhálà tó fẹ́ ṣe fún Nàìjíríà which ó lè náníyàn tó dáa bóun fẹ́ ṣe tó dáa fún Nàìjíríà. Ǹjẹ́ mọ̀ pé táwọn málà bá débẹ̀ gbogbo tí wàhálà tó ṣe yẹn wọ́n kàn máa dà sínú báskẹ̀tì ni. So gbogbo stress tí Tinubu fún rẹ̀ àtìyàwó ẹ̀ àtàwọn cabinet ẹ̀ kò tí yan full cabinet. Ó ní ọkà fóun ní 60 days. Tinubu ti ṣe 43 days so far. So àwọn wo count down to the first 100 days. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá wà excited pé ó change IG ó fi Yorùbá sí even though pé Yorùbá tó wà ní IG yẹn wọ́n ní acting ni torí pé ó máa retire very soon or so. But a mọ̀ pé ó ti change chief of army staff. Ṣé gbogbo yẹn ǹjẹ́ ó máa make any effort tí Tinubu bá wá ṣe gbogbo tó ń ṣe ìtàn tó parí tenure tiẹ̀ lọ́dún mẹ́rin tó kọ́kọ́ ní ni tó tún padà wá lọ́dún kẹrin tó dọdún mẹ́jọ by 2031 Tinubu máa parí project tó fẹ́ ṣe láti fẹ́ fix Nàìjíríà. Ṣèbí Ọbásanjọ́ níwọ̀nba tó Ọbásanjọ́ lè ṣe òun náà gbìyànjú. Kí ló ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tó Ọbásanjọ́ lọ ó tún bẹ̀rẹ̀ sí ṣe kí ni ó ń deteriorate. Mo wá Yorùbá ó ń deteriorate yẹn mo kí Ẹkúnlé Bakers mo kí ìyàwó Esther mo kí ìyàwó Sekinat Ọmọwùnmí mo kí Oyèyẹmí Ọládìméjì mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà lórí TikTok ẹ má bínú mo nílé show screen because TikTok ń píkì nọ́mbà mi as a violation to policy. Mo kí Triple DRS Coca Idris mo kí yín mo kí gbogbo àwọn ìyá wa mo kí gbogbo ẹgbẹ́ láì dárúkọ gbogbo yín. Lọ́pọ̀lọpọ̀ èèyàn expectation wa high gan lórí Tinubu fáwọn tí wọ́n fi pé Tinubu ló lè ṣe é. Èmi ò tí believe pé Tinubu máa fún wa ní Yorùbá country but ìyẹn ò ní pé a ní negotiate pẹ̀lú ẹ̀. Ṣe rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá torí pé ẹ ti gbọ́ tí wọ́n ti fún yín ní another narrative especially àwọn tó ń create narrative pé ẹ ti gba country ẹ ti gba country gbogbo ẹni mo fi sọ and we keep challenging them. Country ò ń ṣe mọ́ínmọ́ín kò ń ṣe ẹ̀kọ́ àtẹ̀bà. We have 191 local government nílẹ̀ Yorùbá. Èyí tí mo sọ yìí kò ń ṣe gbogbo local government nílẹ̀ Yorùbá ló ti ń gbọ́ torí pé a ní access láti penetrate ìgbélẹ̀. Wọ́n ti fún wa ní blocking torí pé kò ń ṣe gbogbo èèyàn ló lè afford láti wà online. But Ìgbòho gbìyànjú. Ìyá kan pè mí lánàá láti Amẹ́ríkà. Wọ́n ní Kóìkì wọ́n sọ̀rọ̀ nípa rúbà wọ́n ní ṣe scam ni mo ní kàn ṣe scam. Gbogbo ẹni mo lè fi sọ mo ní kàn ṣe tó ń jẹ́ scam. Wọ́n nítorí pé àwọn fẹ́ register fún mo ní kàn ṣe scam. Everybody have the right to set up whatever they want to set up. The first thing tí Yorùbá gbọ́dọ̀ máa prepare fún òun ni banking and finance wa tàbá ní àfẹ́ lọ lóòótọ́ tàbá ní structure sílẹ̀ tó lè púlẹ̀. Mo ò sọ pé rúbà ní banking and finance ilẹ̀ Yorùbá ẹ má ṣì mí gbọ́. Ẹ farabalẹ̀ kẹ́ gbọ́ mi dáadáa. Mo ò ní rúbà ní banking and finance ilẹ̀ Yorùbá. But tí a bá prepare banking and finance wa sílẹ̀ tí a tètè máa bẹ̀rẹ̀ sí sọ fún ìwọ̀nba àwa tá ti prepare mind wa pé a fẹ́ Nàìjíríà mọ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí pull owó wa kúrò nínú ìtàn pé Nàìjíríà ká bẹ̀rẹ̀ sí try láti wo bá ṣe fẹ́ prepare pé nítorí pé nígbà tó máa gbé CBN sílẹ̀ ìyẹn Central Bank of Nigeria tá à ń lò lẹ́nìí ọdún méjì ló fi pinlẹ̀ UK dẹ̀ ló prepare pẹ̀lú àwọn tí wọ́n ń lò as their administrator nínú Nigeria 1958 ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ preparation intent ń pè ní Central Bank lẹ́nìí. So tí a bá wá ń sọ pé a fẹ́ gba country the first thing tí country need ni pé ó gbọ́dọ̀ prepare owó wo la fẹ́ máa ná. A lè destroy Nigeria torí pé a ní brain power àwọn ọmọ Yorùbá but àìtí fẹ́ push effort ìyẹn la ṣe ń sọ fún yín pé ẹ darapọ̀ wọ́n máa YSDL
kí YSDM náà dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí prepare mind wa kò ń ṣe pé kákọ̀ bá máa sọ̀rọ̀. By now our mode of talking should be focused on a lè máa prepare policy sílẹ̀ pé policy báyìí la máa lò a lè ní 20 policy moment a bá ti bẹ̀rẹ̀ pé government dé báyìí we kick start. Nígbà tẹ́mi àti Wàlátà ń sọ̀rọ̀ lánàá Wàlátà wa ní ṣé àwọn Dagboru ìtẹ̀ understand tó ń pè ní organisation pé ìjẹ́ wọ́n tẹ̀ ní wọ́n ó nígbà tó ń ṣe July 1st ó ní wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń dárúkọ oríṣiríṣi organisation tó wà lábẹ́ YSDM there's about 72 kódà èyí tó bá jẹ́ kékeré inú ẹ̀ organisation náà ni. Wọ́n ń béèrè lọ́wọ́ Wálé lánàá mo ní báwo ni iṣẹ́ torí pé mo mọ̀ pé tó ọ̀bá rí Wàlátà níbi iṣẹ́ mo ti sọ́rí wọ́n ti ná more than £1 million látijọ́ tí Wálé ti bẹ̀rẹ̀ sí ṣiṣẹ́ tó ń ṣe yẹn àwọn Jew ti ná £1 million láti fi train Wálé tó ọ̀bá gbóhùn Wálé níbi iṣẹ́ ní 1 week ibi iṣẹ́ yẹn lè collapse. That is the brain power ọmọ Yorùbá. £1 million ni wọ́n ti invest in training ni mò ń sọ lórí cousin mi tí mò ń sọ Wàlátà. £1 million ni àwọn Jew ló ti invest sí lára brain power tí gbogbo ọmọ Yorùbá ní nìyẹn. So a ṣe lè máa sọ pé a lè máa prepare our Yoruba Central Bank sílẹ̀. We can start preparing it. There's nothing wrong to prepare the Central Bank of the Yorubas. Ká bẹ̀rẹ̀ sí ń pull àwọn brain power káàkiri gbogbo àgbáyé àtàwọn tó wà nínú ilé so that we can work together and we can start determine how we will move this movement further. Ẹni tó pè mí l'Amẹ́ríkà nígbà tí ó béèrè rúbà tán tí mo sọ fún wa pé kò ń ṣe scam ntí bá lè sọ lẹ́yìn mo gbọ́dọ̀ sọ níta torí kó má dàbí ìgbà tẹ́ pé Kóìkì ẹ̀yìn láti pè é àwọn òtẹ́ ẹ̀gbọ́n tó sọ́rí rúbà ò kì í ṣe central bank account details ilẹ̀ Yorùbá but it is just a system tó wà just like báwa náà ṣe ń ṣe program mi ṣègbè mi mo ní platform mi kò sẹ́ni body tó lè control platform mi torí pé mo gbé sílẹ̀ fún anybody nígbà tí mo dá sílẹ̀ gangan fúnra mi mo mọ tí mo fẹ́ ṣe lórí ẹ̀ kó tó di pé mo ń lose owó lójoojúmọ́ mo sọ fún Wàlátà lánàá mo ní bọ̀bọ̀ tí wọ́n name pé òun lélẹ̀ paper intention nílé anyway ẹ mọ ẹ tó ń gbà ní every year lọ́wọ́ BBC ó ń gba £40,000 £40,000 equivalent of monthly pay ìyẹn bọ̀bọ̀ BBC tó máa ń ṣe 10 o'clock news Edward ló ń pè is making £534,000 a year according to BBC ògbólọ́kọ sí bíbá ó wá fún yàn kan ní 35,000 pé kó lè sẹ́ndì ìwòwò sóhun problem tiẹ̀ nìyẹn ìyẹn ṣe problem tèmi but níbo ni wọ́n ti gbọ́ nísìnyí tí BBC máa jókòó àti BBC Yorùbá tẹ pọ́nlé tó ní Nàìjíríà. Mo fẹ́ kábi tó sọ pé owó ẹ̀ tó gbà òun lélẹ̀ òun ní bíbá Welshman Edward 61 years old is one of the BBC most famous and trusted kò ń ṣe pé àwọn èèyàn trust wa but àwọn èèyàn kàn wá sún pé ó ṣe gbọ́dọ̀ jẹ́ Kóìkì mo sọ fún pé mi yàtọ̀ èmi ò kí journalist to the call lèmi ntí mo lè má parí yunifásitì mi but ntí mo fi bẹ̀rẹ̀ nìyẹn but nígbà tí yàn bá wà nílùú kan tó ti restrict ẹ pé tó bá fẹ́ san yunifásitì fee lọ́mú international fee wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ yàn mọ interface níbí báyìí. Can you slow this thing? Slow it. I don't want this music because it's going to be on my Facebook, on YouTube. I don't want this one. Go back and watch all the other stuff. Remove this one. Because this one now is going to go into my program and then YouTube is going to lock me out. I don't want no music. Watch your program. If not, go and get your iPad. Go and get your iPad. No, go and get your iPad. Go and get your iPad. It disturbed me. Àwọn tó jẹrẹ ṣe máa ṣe wàhálà nǹkan mi pẹ̀lú. So kí ni mo fẹ́ fààyàn bẹ́ẹ̀ ni pé go and get your iPad, the two of you. So n tí mo fẹ́ fààyàn bẹ́ẹ̀ ni pé ìdí tí mo ṣe ní better understanding tá à ń ṣe yìí nítorí pé mo ti wà in that line of understanding ní tó ń pè ní journalism. First year tí mo ṣe ní university media ni mo lọ ṣe. And for the fact that I have lived in UK ní bàbá gbogbo àgbáyé when it comes to PR lè beat wọn ìdí tí mo ṣe wà better well structured nǹkan tí mo ṣe ni
torí pé àárín wọn ni mo gbé. But the question is, ṣé wọ́n ṣì fẹ́ máa wá sí UK in another 10 years tó máa increase the fee wọn torí pé a fi wá gbé ní bíbá? Nígbà tèmi ní ilẹ̀ Yorùbá tó ń bẹ tí a lè máa prepare media mi láti máa project pé Yorùbá fẹ́ rán space shuttle lọ sí moon. Àwọn India tẹ́ ń rí yẹn nísìn, mo wo bèbí kan mo ṣe máa padà sọ́dọ̀ ìyá wa mọ́mọ́ tí mo sọ̀rọ̀ dé torí pé nínú conversation ẹ̀ mo láti pè Ìgbòho nígbà tí àyẹn tún béèrè kankan lọ́wọ́ mi pé ṣé Ìgbòho ṣì wà nínú movement yìí ṣá, kò ṣe pé àwọn believe àwọn gbọ́ tó sọ̀rọ̀ ní July 1st. These are the problems that we are facing pẹ̀lú ẹ̀yin Yorùbá. Ẹ gbọ́dọ̀ gbàgbọ́ délẹ̀ ní tẹ́ bá tí ń ṣe iyèméjì ẹ kúkú bọ́lẹ̀ kẹ́ lọ́ máa ṣe tẹ́ ń ṣe tábàgbà Yorùbá country ẹ má wà lára ẹ̀. You will be part of it. Kò sẹ́ni tó máa kúkú lé yín. But for the fact that a náà ń ṣe Yorùbá, à ń ṣe campaign Yorùbá, ẹsẹ̀ kan nínú ilé ẹsẹ̀ kan lẹ́yìn lè ń ṣe. For more than 10 or less than 10 minutes ní CSI fi ń bá ìyá ẹ sọ̀rọ̀ pé ṣọ́mọ tóun ti lose àkáǹtì tóun ní Nàìjíríà ó tó more than 43 nínú àkáǹtì tó kéré jù nínú ẹ̀ Ìgbòho ní 125 million pounds naira rather not pounds. Ó ní the least account tóun ní Nàìjíríà tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ti pa nísìn tí gbogbo èèyàn wá ń point finger pé ó lè ní Ìgbòho. Ó ní 125 million naira òun dẹ̀ ti ní owó yẹn níbẹ̀ more than 10 years. Ó ní òun ní ọmọ ní Germany, ó dárúkọ nọ́mbà wọn, èmi ò ní láti máa kọ́ ọmọ fọ́mú lọ́mọ. Ó lóun lọ́mọ ní Canada, ọdún méjì òun ò tí ì rí wọn. So what more can he lose? Wọ́n wọnú ilé ẹ̀ ìyẹn first house wọ́n finá sí 17 room ló ń bẹ nínú ilé Ìgbòho yẹn. Ilé àkọ́kọ́ tó lọ finá sí yẹn 17 bedroom ló wà nínú ilé yẹn. Ilé tó tún wá ń gbé tó kọ́ ní 2014 àwọn ìjọba wọnú bẹ̀ wọ́n destroy ẹ̀. Ẹ̀yin wá tún máa béèrè pé ṣé Ìgbòho ṣì wà nínú movement yìí ṣá? Ṣe rí pé reason tí mo ṣe máa ń get a little bit angry, but I want to be very calm this morning. 125 million naira ló ń bẹ ní the least account Ìgbòho. Wọ́n dẹ̀ ti gbogbo àkáǹtì yẹn pa òrùwó gbà nínú ẹ̀. Nígbà tí mo wá sọ fún nínú conversation ẹ̀ dédé o mọ́mí wọ́n lè máa gbọ́ conversation yìí torí pé n tí bá lè sọ lẹ́yìn mo lè sọ níta ní tó bá jẹ́ pé ó lè wà privilege láti wà nítorí pé gbogbo ilẹ̀ máa ẹlòmíì fẹ́ mọ tí mò ń ṣe tí ìbá sí lórí online pé kí ni Koiki kí ló máa ń ṣe náà. I do rest a lot. Ìyá ẹ̀ wá appreciative lóòótọ́ ó ṣe pé wọ́n dúpẹ́ lọ́wọ́ wa fún iṣẹ́ tá à ń ṣe takuntakun bọ̀wọ́ kàn fi confam pé ṣé rúbà kan pariwo yẹn ṣé kò ń ṣe scam. Mo dẹ̀ sọ wọn pé kò ń ṣe scam but a gbọ́dọ̀ sí prepare mind wa pé a fẹ́ gba country but a fẹ́ ní structure. Ìyẹn la ṣe ń sọ pé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń sá sẹ́yìn ẹ má sá sẹ́yìn ẹ darapọ̀ mọ́ YSDM ní in tí wọ́n gbé kalẹ̀. Lótìtọ́ a ná oríṣiríṣi other organization tó ń ṣe so many things. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí i. Mo kí ọmọdé, mo kí àgbàlagbà, mo kí gbogbo tó ń pè ní ilẹ̀ Yorùbá. Mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí i. Ẹ má worry nípa ẹni tó ń disturb lórí TikTok yẹn mo ti gbàdá sẹ́gbẹ̀ẹ́. Wọn kúkú máa rí gbogbo yín ṣèbí gbogbo ẹ tí ẹ ráyè wo Koiki mọ́ ní bíbá. Ṣèbọ́dọ̀ Oòduà TV Watch ni ẹ ti máa lọ comment. Ẹ lè wá sí bíbá mọ́. Thank you. Love you so much. Okay, mo ti gbọ́. Close the door. Close that door because the door is open, that's why. So kí ni mo fẹ́ fààyàn bẹ̀ ni pé there is a test maze táwa nínú ẹ̀ nísìn. So many Yoruba people have to travel lóòótọ́. Traveling is the best thing in life. Mo pray pé wọn náà lè dé abroad gan lè jẹ́ Benin Republic. Mo pray pé wàá lè dé abroad but tó bá máa wá fi dé abroad after. Jókòó sí bíbá.
tó bá wá dé abroad after few months àwọn family wa kan ṣẹ̀ dé gbogbo tó lò ní UK nísìn kò tí pé 3 months wà látà wá ń sọ̀rọ̀ lánàá àwa ń sọ oríṣiríṣi nígbà tá a bá sọ fún wọn pé UK ò dàbí Nàìjíríà lóòótọ́ ìbíbáyìí ní leverage bó bá lówó lọ́wọ́ bó ò bá ní kò sẹ́ni kankan tó lè mọ̀ ṣé gbogbo ilé mọ̀ bóyá mo lówó lọ́wọ́ mo lówó lọ́wọ́ nísìn ìbójú olówó lẹ máa fi wò mí èbí mi ni mo mọ̀ pé mo lówó lọ́wọ́ torí pé yes London ni mo wà but bí nǹkan kan bá ṣe mí nísìn free access wà but ìwọ tó ń bọ̀ UK ní o máa san subcharge health subcharge ló ń pè o máa láti san so ìwọ Nigerians ni mò ń sọ fún nísìnyí o ìwọ ọmọ Nàìjíríà as a Nigerian ó wà lára àwọn tó máa fọ́ǹdì bọ́jẹ́tì NHS láti fi sanwó fáwọn dókítà. You will be one of those that will have to pay for that. Mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí i mo kí ọmọdé mo kí àgbàlagbà. Let us get this message clear this morning. Àwọn ìlú yìí ò care nípa whatever tí ò bá kàn yín ní láìbí tẹ́yìn wà. They don't care. But àwa gbọ́dọ̀ sí bẹ̀rẹ̀ sí think about the future. Future wo là ń sọ̀rọ̀ ẹ̀? Future tó lè save wa. Mo kí ẹ ìjáyà. Future tó lè save èmi àti ẹ from not being enslaved in the West anymore. So many Nigerians who are in India. Indian is a superpower. And they are working very hard. And they are respected. I think their president or their prime minister làwọn lò presently ó wà ní France ó ṣẹ̀ kúrò l'Amẹ́ríkà láìpẹ́ yìí mo rí tó tún lọ sí Australia tí bá compare pẹ̀lú bó ṣe máa ń respect Modi yẹn tí bá rí bó ṣe máa ń fún ní respect màmá wonder pé kí ló dé tí wọ́n fún Nigerian president in that same respect torí pé wọ́n ò rí Nigeria as a respectable country wọ́n rí Nigeria as a source of revenue nínú revenue tó ń lò kò ń ṣe natural resources nìkan àwọn West they are trying to get as many of our brains out of Nigeria by telling us to apply for visa. Àwọn family wa tó ṣẹ̀ dé yẹn ní ọkọ, ìyàwó àtọmọ. Wọ́n ì tí lò 3 months but wọ́n ti wá síbí báyìí láti wá ṣọlidé. Ìyàtọ̀ ti wà nísìn pé wọ́n wá ṣọlidé àti wọ́n wá gbé ní bíbá. Wọ́n ní right láti ṣiṣẹ́ based on intọ́fibáté bíbá. But as it is right now, wọ́n ti ń fẹ́ máa regret pé kí làwọn wá ṣe nílùú yìí. And the reason what no use your own iPad. Why do you want to use your own? I want to see what she No, use your own iPad. Not your iPad for yourself. No, she's not giving you the iPad. Sit down there. And if you want to watch the TV, you reduce the volume. So if not, you sit down there and watch your own iPad. No. Eh? No, don't look at what she's doing. Do your own. No. So bí ṣe ń bá lọ
as many of us might not really understand in táwọn Western try láti project fún wa. Ẹ rántí brother wa tó wà ní Tunisia. I deal with a lot of calls almost on a daily basis. He called me yesterday again. And he was asking, and we interacted for about 10 minutes or so. Mo ní kí ni current situation pẹ̀lú wọn ní Tunisia because ó yìí fi padà sí Nàìjíríà anyway. Ó wá ń bi mí nípa àwọn IOM. Pé ṣé tóun bá bá àwọn IOM padà lọ sílé, ṣé òun máa tún lè jáde padà tóun bá tún fẹ́ lọ another country. Mo ní wẹ̀ country tíyàn bá ti kúrò bẹ́ẹ̀ mi ṣe understand nílùú yìí. Tó bá deport ẹ̀ nílùú yìí, ọmọ náà ò lè wọlé for 10 years. Èèyàn mi pò lè lọ sí another country. Mo wá ń bi pé kí ni current situation pẹ̀lú Tunisia. Ó ní lótìtọ́ after ti gbogbo prime minister wọn dá wàhálà sílẹ̀, situation yẹn ó reduce there. But in the long run, àwọn tó jẹ́ bíi francophone country, ó ní àwọn yẹn wọ́n sinmi gan níbẹ̀ yẹn, ó ní ṣe lọ́tún lọ pa ọmọ ìlú yẹn. So ìtọ́wá ṣe nísìnyí pé wọ́n push wọn lọ sí border Libya, ẹ̀dẹ̀ mọ̀ pé Libya ò ní government. My question is, ṣé bí a ṣe máa rotate nílé ká lọ sí Indian, ká fi lọ struggle? And these two countries that fi ń ṣe analysis láàárọ̀, the UK that needs more money, but wọn náà wọn lè tax àwa mọ̀ sí nínú ilé, but ẹ tó bá fẹ́ wá sí UK, ìwọ ló ní fẹ́ wá sí UK, fair enough. Ìwọ ló máa lọ san extra money láti fi wá sí UK. Ìyẹn kan British government torí pé ẹ̀yin lẹ́nu fẹ́ wá sí UK. But at some point, kó tó di pé bí ṣe gbọ́ àlàyé yẹn nígbà yẹn pé ó dà pé gbà tí a support apartheid ti South Africa ni wọ́n yọ wá kúrò nínú visa pé ká máa fi visa wọ̀lú yìí. Torí títí di in the 80s, Nigeria kì í fi visa wọ UK. Wọ́n ò dẹ̀ gbìyànjú láti rectify problem yẹn padà. In any country to country, at some point, situations lè ṣẹlẹ̀, problem lè wà between country to country. Nígbà tá a bá tẹ̀jọ́ pé a ní problem pẹ̀lú UK in the 80s, tó fi gbá wa kúrò débi pé ẹ máa lọ apply fún visa. Ṣé láti ìgbà yẹn náà, àìtí offence yẹn ò tí tán lẹ̀ ni? Ó yẹ kó offence yẹn ti tán lẹ̀. Tó bá tẹ̀jẹ́ pé torí pé a support South Africa níjọ́ náà náà ni wọ́n ṣe yẹ wá kúrò nínú visa láti máa wọ UK. Ṣé kò tí tán? But it's because of the selfish interest. Àbúrò mo yé nísìn, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń fi àdúrà àti ọ̀rọ̀ ìṣítí fún àwa náà, words of encouragement. Torí pé I love as many of ọmọ Yorùbá kó lè wọlé, kó lè jáde. Tó bá yẹ pé system yẹn ló wà, tó yẹ pé a ní láti ṣe máa ṣe wàhálà ká tó gba visa wá sílùú yìí. Many of us a kò máa wọlé bí àwọn Europeans, ètí màá ti wálé tá à ń discuss lánàá. A máa wọlé, a ṣe 6 months, a fagbùrù, a ṣiṣẹ́, tó bá fún wa ní right, a tún padà lọ sílé. Ṣé mọ̀ pé láàrin doing that, a ní fẹ́ jókòó sí bíbá ní 25 years tèmi fi wà ní bíbá. But mo mọ̀ pé tí bá ní mo lọ padà ní time tèmi dé pẹ̀lú visa tí mo dẹ̀ ní mo lọ mọ́, tí mo dẹ̀ mọ wàhálà tá a ṣe láti fi gba visa yẹn. Ṣèbí yẹn làwọn tó ń wá ní in the 80s, they were only coming and going. Mo kẹ́yìn tẹ́wà lórí Mixlr, Akin Games and Comrade Plan B and the rest of you. 4 of you are listening on the Mixlr. Good morning and welcome to the live transmission. But nítorí pé things are difficult when it comes to visa. Visa ló jẹ́ the biggest obstacle fọ́mọ Yorùbá láti ká tẹ̀ sọ pé láti 90s títí di wákàtí. Everybody ló fẹ́ gba visa láti fi jáde kúrò ní Nàìjíríà.
tó bá jẹ́ pé àwọn ìlú yẹn a ní access láti wọnú ìlú yẹn tí kò ń ṣe pé access yẹn ó ń pẹ́ tó jẹ́ pé mo kàn lè sọ pé jẹ́ n sáré dé London kí n lọ ṣiṣẹ́ fún 1 year kí n tó padà wá sílé ṣé mo pọ̀pọ̀lọpọ̀ wa à ní jókòó sí bíbá bọ̀ nítorí pé àti gba visa yẹn ó ń difficult so tá a bá ti dé bíbá we refuse to go kò ń ṣe gbogbo èèyàn ló ní situation yẹn but now tá a bá play padà sẹ́yìn in the last 4 years ó tútù pọ̀ sí ni nítorí pé more people are planning to exit Nigeria because of the Nigeria economic situation. In the 80s, àwọn tó wá sí UK gbogbo tá a máa ń gbọ́ ni pé wọ́n wá rajà ni wọ́n wá kàwé ni wọ́n dẹ̀ ti padà. But this time around, àwa kàwé bí èèyàn bá kàwé tán nísìn èèyàn nílé padà lọ́mọ́ èèyàn máa fi wá ọ̀nà tó máa fi lè dúró láti fi regularize stay. But in tí gbogbo wa mọ̀ nígbà tá a fi apply for visa ni pé ó tún ní another problem tó ti máa wá bá tó bá dé UK òun náà ń pè ní immigration. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti wà depressed, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti ní high blood pressure, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti ní setback lórí pé wọ́n fẹ́ regularize stay wọn. That itself is another wàhálà tí a mọ̀ nígbà tá à ń sáré visa torí eré visa nìkan là ń sá a sáré pé nígbà tá a bá dé bíbá tí a wá gba visa náà tán ọ̀nà wo ló tún máa wá kù fún wa because ẹni tó fún ní 2 years visa pé kó wá ṣiṣẹ́ nísìn ó ti ń ronú pé 2 years yẹn máa tán níjọ́ kan kí ló máa wá tún ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn 2 years yẹn that's fún àwọn tó wọlé lórí àwọn sector kan especially àwọn tó ń ṣiṣẹ́ nínú healthcare sector àwọn care workers tí wọ́n fi wọ UK a lot of ìlú ni wọ́n wọlé Nigerians náà wà lára àwọn tí wọ́n fún ní benefit yẹn yàtọ̀ sáwọn tó tún jẹ́ student but in tí mo wá fi béèrè lọ́wọ́ ọmọ Yorùbá ni pé how many more years ló kù tá a fi máa fi ṣe léyìí pé ká sá wá sí UK ká sá lọ sí another country around the world nítorí pé a fẹ́ better life. Kò sí nǹkan kan tó bad níbẹ̀ kò sí nǹkan kan tó wrong right èèyàn ni pé kó travel round the world but in tí UK ń ṣe ni pé wọ́n restrict wa too much by this visa application. Nigeria ò jẹ́ kó máa go through this stress pé a fẹ́ wá sí UK based on the relationship ta ní tá bá tẹ̀ sọ pé à ní relationship UK ló colonize wa. For 63 years, a ṣe ń struggle pé a fẹ́ wọ UK láti wá jókòó sí bíbá. Kódà ẹlòmíì ò fẹ́ wá jókòó, ó kàn fi wá kí èèyàn kó padà. Wọ́n ò fi jẹ́ kó make it possible fẹ́ nìyẹn. But àwọn ìlú kan wá wà tí UK open door fún. Tẹ́ bá wá lọ wo history àwọn ìlú yẹn, ẹ wá máa béèrè lọ́wọ́ ara yín pé ìjọ wọ̀tẹ̀ pẹ̀lú ìlú tí UK fún ní tí wọ́n change geographical location ẹ̀ tí wọ́n change identity ẹ̀ tó wá di 60 years after or 108 years after torí tá bá ní ká lo amalgamation yẹn we should not be in this situation but our people do not see it that way. And when people are now asking the question, ṣé Ìgbòho ṣì wà nínú movement? Àti ní àbọ̀ àwọn ọba mọ́, bàbá ṣe rí àwọn tó ń bú ọba, it's not necessary. Kí là ń bú ọba fún? Ẹja fi wọ́n sílẹ̀. Tó bá yá, làákàyè wọn máa understand pé ìtagbédání is for the benefit of them and us. Táwọn bàbá ní access láti wọ UK, ṣé gbogbo ọmọ ìlú ló ní access? Táwọn bàbá ní àwọn lè wọ UK, ṣé gbogbo ọmọ ìlú wọn ló lè wọ UK? We have so much vast amount of land tá lè bẹ̀rẹ̀ fi ṣe research center pé àwa náà fi rán
space shuttle lọ sí moon. We have the brain powers around the world. We need to get our classroom to the. Àwa náà lè bẹ̀rẹ̀ sí lo mo kí ìyàwó Wúrà Adé àtẹ̀yìntẹ́wà lórí Instagram. Ìdòwú Michael mo kí ẹ. Àwa náà lè turn ilẹ̀ Yorùbá into a tourist destination quickly within the space of 20 years. Tí a bá gba country yẹn lénìí, by the time tí mo máa fi pé 70, kódà màá kàn máa relax ni wọ́n máa san pension fún mi. Bí àwọn àgbàlagbà lóyún náà ṣe ń gbádùn. Tó bá wọ bus bí èmi tẹ́ pé public transport ni máa ń wọ all the time. Wàá rí àwọn tó bá ti wọlé freedom pass wá kọ̀ touch ẹ̀ ní wá dẹ̀ lọ jókòó. Èyí tó ti ṣiṣẹ́ fún 30 years. Èyí tó ò ṣiṣẹ́ tó ní health condition. Wọ́n ṣe gbogbo èèyàn tó ń rìn lójú títì ló wà fit. But ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn tó wà in their 70s nínú ilé mi tó bá gbé Nàìjíríà for 1 year, chances pé wọ́n lè survive another year orí ẹ̀ gan. And kò dẹ̀ ju pé kò sí system tó lè sustain wọn tó bá tẹ̀ ní owó tiwọn. Ẹ mọ̀ pọ̀pọ̀lọpọ̀ lówó tiẹ̀ nínú Nàìjíríà but ní access sí in tó lè tẹ̀lé fi owó yẹn rà. And I'll show you why. Nigeria is a crime scene. Ọlọ́run má jẹ́ kí arìnrìn tí ó máa kó bá wa nínú ìlú yẹn àmì Nigeria not happen to us. Lẹ́ẹ̀kan ṣe má bínú àwọn ọmọ Oòduà kò sí nǹkan tá a máa ṣe sí àti reduce volume yẹn díẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀bá manage wọn. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. My focus is Indian and UK. A máa lọ wo more about Indian. But mo fẹ́ kí ẹ wo ìkúnlẹ̀ abiyamọ tó tún ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà. I don't know when this happened, but I believe this happened on the 13th ló ṣẹlẹ̀. Mo kí grandma Lé Ajayi, mo kí Lanre Lamina, mo dẹ̀ kí ẹ̀yin tó kù náà tí ẹ wà pẹ̀lú mi. Ẹsẹ̀kẹsẹ̀ ló tẹ̀. Let me do this way first. Yeah. Good morning and welcome once again. OBS ni software tí mo fi ń transmit. In case Tony Ages mo kí yín ẹ̀gbọ́n mi. Let's do it this way. Mo kí everyone that is on the platform with us this morning. It is Saturday. Ó yẹ kí football transmission kan wáyé láti Àkúrẹ́ láàárọ̀ ẹ̀ fáwọn tí kò kì í support. Torí mo ti decide pé a máa fi platform wa support àwọn club kan ní Àkúrẹ́, àwọn ọ̀dọ́ wa kan tó ń gbá bọ́ọ̀lù. Bọ̀tọ́ jẹ́ kó yé mi pé football yàn nílé wáyé mọ́ lẹ́ni as planned. So ẹ má bínú èèyàn wa. Mo kí Ọpẹ́ láti òkè lọ́hùn. Mo kí Yami Bísí Mákanjúọlá. Ẹ̀gbọ́n mi ọmọ gbọ́ láwọn Obad. Èyí tẹ́ máa wà lórí Koiki mo sábà rí nítorí mo wá síbẹ̀. Ọ̀gbárá ẹ̀gbọ́n mi mo kí yín sà. Mo kí ẹ̀gbọ́n mi bàbá wa Ọlárìnwájú Arówólò. Mo kí Adéwálé Adéyẹmí. Táíwò Kíkẹ́ àyà mi nìyẹn. Mo kí mà. Mo kí mọ́mì wa Margaret. Mo kí gbogbo àwọn Ẹdó. Mo kí àwọn sisters wa. Ẹ̀yin beautiful sisters wa tí Ọlọ́run ọba tí for the time being for reason tí ó rí bó ṣe rí ó kù díẹ̀ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti fi ọkọ̀ sílẹ̀ láti rìnrìn àjò lọ. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀gbọ́n mi ọmọ gbọ́n náà ní Lagos to London is $1,663. That's about 1.3 million. While Cotonou to London is $469. That's about 380. Same Africa. Mo kí yín lẹ́ẹ̀kan sí mọ́mí mi Bísí Mákanjúọlá Ọlọ́àbàndọ́tì. Ẹ jẹ́ ká wo fídíò ó máa touch there fẹ̀yìn ẹ̀jẹ̀ abiyamọ. Ẹni tó ń ṣàbíamọ náà tó bá wo fídíò yìí tó bá nítara á jẹ́ pé something is definitely something is wrong with your blood vein. Kò ń ṣe pé lóòótọ́ ti bá ń sọ̀rọ̀ nígbà mi pẹ̀lú tara pé mo pìtì ẹ̀yin tẹ́ wà nílé. It's just that báwa náà bá ṣe ń sọ̀rọ̀ ara ń ta wá
But kí ni mo fẹ́ ṣe sí mo kí Ọ̀túnba Olúwaṣínà AK Crown mo kí ẹ̀gbọ́n mi the real money the projected earnings from the increase in visa and health fees should be about £1 trillion, which is a lot of money. It's 2 video, so let's start. Ọlọ́run ọba Elédùmarè má yẹ kí straight bullet kó wá pa wá sílé. Straight bullet ò lè pààyàn sí UK. Àṣírí mo gé fún yín torí pé wọ́n ní yìnbọn anyhow. Amẹ́ríkà a mọ̀ pé àwọn kan ń lo ìbọn, so tí bá ní pé straight bullet ò lè wá dá Amẹ́ríkà irọ́ ni máa pa. But UK chances yẹn slim gan. UK control gun kíní wọn gan níbí báyìí when it comes to gun control. Ẹ ṣé gan ẹ̀gbọ́n mi Yẹmí Fátókẹ́ owó tẹ́ fi ránṣẹ́ àfiránṣẹ́ sáwọn ọmọ yẹn lánàá ìyẹ̀kùn náà fún wa ní 19,000 kan èèyàn 4 la pín fún lánàá bẹ́ẹ̀ ṣe ń fún wa ní náírà yẹn ilé náà láti ń lò mo fún family mi ní 5,000 nínú ẹ̀ èyí tó kù mo disburse láàrin àwọn èèyàn wa kọ́lọ̀ bá ń dó ti gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń support wa. Mọ́mí wa tó kí n conclude ti gbowó yẹn nígbà tí mo wá pe chief so chief bẹ̀rẹ̀ sí ń sọ̀rọ̀ pé ṣé gbogbo táwọn ti lose làwọn máa wá sọ pé àwọn ò ní ṣe Yorùbá nation. But ẹ mọ̀ tèmi bá ń jáde tí bá sọ fún yín pé Ìgbòho is still in the movement ẹ ní láti ní doubt. Ṣe rí tẹ bá ti ń ṣe iyèméjì nínú movement yìí you must well just forget it. Ṣèbí movement ti pín sí méjì already nísìnyí àwọn kan ti lọ báyìí. Kò mí pé tá bá délẹ̀ Yorùbá gbogbo àwọn tó lọ báyìí yẹn a máa ní wọ̀ sí lára wa. Èyí táwọn náà fẹ́ ṣe tá a mọ̀ pé rọ́ ni tó bá rí ṣe ṣọ́nà ọmọ ilé wa náà ní wọ̀ nílé wa. À ń bọ̀ sí bọ́ sí pé àwọn tó tẹ̀ support. So this movement is not pé gbogbo èèyàn ló gbọ́dọ̀ endorse ló gbọ́dọ̀ support it. No, it doesn't work like that. Whether we like it or not, the movement is divided. Àwọn kan ti lọ báyìí wọ́n sọ tiwọn pé ọ̀nà báyìí ni àwa dẹ̀ sọ pé no. Laptop mi ní sì tún fún mi ní traffic update ó ní A3220 is closed from Anderson Road to Kensington High Street. That is the beauty of technology. Ṣé àwọn pé kí ló dé tí bọ̀mọ́ realize pé dáhùn pé under kìíní ó ní good morning widget London is 17 degrees windy advisory. Indian launches rocket carrying unmanned spacecraft. Ìyẹn mo fi sọ̀rọ̀ lẹ́yìn tábà ti ń sọ ti UK. Ìjáwá náà ronú pé kọ́lọ̀ ọ̀bẹ Elédùmarè kó jẹ́ ká lè lọ́ǹchì space. No chef ṣé ẹ wà excited láti máa gbọ́ gbogbo nǹkan báyìí? Pé a fi lọ́ǹchì kọ́ sọ pé a fi lọ́ǹchì space rocket wa lọ. Tẹ bá ra àwọn Indian bí wọ́n ṣe ń dùn. Àwọn ló máa jẹ́ the 4th country lágbàáyé lẹ́yìn Russia, China, US, India ló máa jẹ́ the 4th. Wọ́n ti attempt ẹ̀rí kò land wọ́n give up. So ẹ̀yin tẹ bá ń sọ pé Yorùbá nation yìí ìjọ ló fi bọ́ sí tó máa bọ́ sí. Mo máa wonder pé ẹ ṣe kúkú forget ẹ má darapọ̀ mọ́ ẹ fi sílẹ̀ fáwọn àtàgbé dání. Ó máa bọ́ sí kò ní bọ́ sí á ti wà lẹ́nu ẹ̀. But nobody is going to promote it for us. Àwa la máa promote Ẹ̀bùkẹ́yìn Biafra Uche Kuchukwu or Hey Biafra. Now Yoruba they speak too much this morning because the message is for our people. But we appreciate our Biafra because I know say now you hold Twitter. And kudos to Simon Ekpa for the good job he's doing. I will respond properly in another video fún àwọn Yorùbá àtàwọn Igbo kan tó lọ sí Finland embassy l'Abuja tó lọ ń bú Simon Ekpa. Simon Ekpa cannot be brought to Nigeria. You guys are wasting your time. Federal government knows Simon Ekpa very well because Simon Ekpa ní 2003. Ta ló mọ̀ pé Simon Ekpa máa ń sáré fún Nigeria? He ran for Nigeria. Ó dẹ̀ gba gold, ó gba silver. So he's somebody that is known. He has just pulled out from becoming Nigeria. He wants to become what he's doing right now and we appreciate it. So ká padà sórí ìtàn sọ lọ. Ṣé rí ìtàn sọ fáwọn èèyàn wa ni pé Nigeria kò right. Tinubu ò lè make Nigeria kò right. Bó bá tẹ̀ wá make Nigeria kò right. Ọdún 4 ni. Mo kí gbogbo ìyá wa lẹ́ẹ̀kan sí. Ẹ jẹ́ ká wo fídíò yìí.
Very painful video, but there's nothing we can do. Let's watch it. Jesus Christ! I don't know where they are going to. NDLEA will share bullets. Hey! Oh God! God! Oh! These people, they have killed my people. Okay, let's watch the first one before this one. This one will give us. Hold on, this two video. I hope it's not the same thing. People should come out and help me. This police just straight bullets. They just did straight bullets. And I'm following them now. Yesterday, two brothers. One, 2 years, 6 months. And the other one is 1 year, 4 months. Were shot yesterday. I don't know how it happened. I don't know. But yesterday, NDLEA came to us about to raid along corner and road by the street. And they started shooting gun. And the bullet next to the shop and touched the two boys. Two brothers. Two blood brothers. The father had to use they ran away. The father has to enter his vehicle and then tracing them, following them from Asaba to Okwashu, where they have their office in Okwashu. Now that boy now is dead. The one, the senior one, 2-year-old plus son now is dead in the mortuary right now in Asaba. Look at them. They have killed me. Look at them. NDLEA have killed my son. They have killed my son with straight bullets in the shop. They have killed my son with straight bullets in the shop. NDLEA. They have killed my daughter in the shop. NDLEA. Please. NDLEA have killed my daughter with straight bullets because they want to do an arrest within the neighborhood. They shoot bullets. He came to meet my daughter and my son in the shop. Please, people should help me. I'm following them now. I'm following them. God, they should account for it. Hey, God. Hey! God! Hey! No. I'm following them. I don't. All right, I just come with the second part of the video. That is the first one. Let's go and watch the second one. I think this is going to be, no, this is the second one now. People should come out and help me. This police just straight bullets. They just did straight bullets. And I'm following them now. Yesterday, two brothers. One, 2 years, 6 months. And the other one is 1 year. Sorry. Were shot yesterday. It's not this one. I don't know how it happened. I don't know. Along corner and road by the street. And they said I don't know where they are going to. NDLEA will share bullets. Hey! These people, they have killed my people. They have killed my people. Look at them. I don't know where they are going to. NDLEA will share bullets. Hey! Oh God! These people, they have killed my people. They have killed my people. Look at them. I don't know where they are going to. I don't know where they are going to. They shot bullets. I don't know where they are going to. I don't know where these NDLEA are going to. They are the one responsible for my daughter's bullets. My daughter and my son. Please, oh. Look at them.
I don't know where they are going to. I don't know where they are going to. I don't know where they are going to. Hey, look at them. Look at them. Ross, I beg follow me. This one don't shoot my daughter. They don't shoot my daughter. Yes. I beg, come on. Just follow me. Ah. God, oh, they have killed my family. They have killed my family. Hey, God, God, look at them. Because they want to arrest somebody around, they shoot a gun, straight bullet hit my daughter. And my son in the eye. They have killed my family. They have killed my family. They have killed my family. Hey! God. So, I'm coming. This is the situation that our people are facing in Nigeria. This person, kò ní láti jẹ́ ọmọ Yorùbá, is a Nigerian. You've had him there. Imagine it is your own children that straight bullet wá pa sínú ilé àbẹ lọ sí shop. No, ẹ kò imagine pé lọ sí high street yín ní anywhere in London, including myself. I'm putting myself in that situation because I don't want to put pé ẹ̀yin. I have put myself in that situation. Èmi àti àwọn ọmọ ọ̀dọ̀ àwa rìn lórí high street wa, ọlọ́pàá wa ń kọjá àbí drug enforcement agency. We have them here as well. I think they call them NCAA or something like that. Wọ́n wá yìnbọn gbàgbàgbàgbàgbàgbà. Ìbọn wá hit kan náà ọmọ yẹn. Ṣé mo pa àwọn ọmọ yẹn sí níta? They were inside the shop. It's the bullet that pierced into the glass. Ló lọ pa kan náà ọmọ yẹn. The other one is still hospitalized. I am asking this question. While other countries are preparing for space to travel, shuttle to go to moon, to make life better for their citizens, must we carry gun and shoot periodically? No, mo ń bi wà látàlánà mo ní nígbà tó ń yìnbọn yẹn níbo lọ expect káwọn bullet yẹn kó lọ. I mean, they are not in a training ground. You have gone on into the public environment. Now, the bullet discharge from those weapons, expect these happened 2 days ago in 2015. It happened on the 13th. You're right. The worst part of the zoo is that the person that shot the daughter might be an illiterate, and the man might be an intellectual. Oh yeah, you can tell. Because those people that are carrying this gun, they're not well trained anyway. But the man shouting now, I just hope he's part of those supporting Biafra. I hope he's not against Biafra. Look, we don't want to be using these, narratives. But Emma drew until it. Look, I don't know him. There's a lot of people, there's a lot of crime happening across Nigeria on a daily basis. Whether in Yoruba land, in the Middle Belt, in the Southwest, in the Southeast, in the North Central, on a daily basis. But rather than Nigerians to start thinking in this direction, no, they don't want that. Let's watch this video. I'll come back again. This is how they are preparing to enter the moon in August, while we are here crying that in 21st century, a federal government agency, this NDLA is not for the state. Do you know that? Do you know it's a federal government agency? NDLA is not a state, but they have branches across. I mean, we shouldn't say that we shouldn't have such
agency because we should not be condoning crime. And to ban crime must be go after, but must you shoot periodically? While other countries are working towards to make life better and put their name on the world map, we are here this morning again talking about an accidental discharge and killing of a minor, because any top man is a minor. Minus 15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic lift off of LHM rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3M4 रॉकेट का यह भीम का रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है, जिसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं। और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to moon. Every Indian witnessing the launch live and content with the feelings of watching this history in the making. चंद्रमा की सतह पर अपना छाप छोड़ने के लिए चंद्रयान 3 अपने मिशन को पूरा करने निकल चुका है। वर्तमान में दोनों S-200 and you can hear that it developing sorrow. Taba play video yẹn padà again. Ẹ farabalẹ̀. The advantage of language is being used in this video. So ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ṣe náà fẹ́ jẹ́ kí a send the space shuttle lọ sí moon. Káwa máa sọ pé hey, ó ti fẹ́ gbéra, òun ló ti prepare, ó ti máa gbéra nísìnyí kọ́ máa sọ Yorùbá tó máa dùn mọ́ wa lẹ́nu. Ṣé èdè ìkọlà àwa náà fẹ́? We don't want this, but we want to remain in a system that is holding us back. So let's watch that video one more time again, and let me release the audio, and then I'm going to mute my mic because ó interfere láàrin méjèèjì. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. लिफ्ट ऑफ नॉर्मल। Here we have a majestic liftoff of LVM-3M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. P2 tracking। प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3M4 रॉकेट का यह भीम का रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है, जिसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं। और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to moon. Every Indian witnessing the launch live is content with the feeling of watching history in the making. As I said in my speech, this is a significant pay award. It's one of the most significant we've had in decades, and it is costing billions of pounds more than the government had budgeted for, and that has consequences. If we're going to prioritise paying public sector workers more, that money has to come from somewhere else, because I'm not prepared to put up people's taxes, and I don't think it would be responsible or right to borrow more, because that would just make inflation worse. So what we have done are two things to find this money. The first is we're going to increase the charges that we have for migrants who are coming to this country when they apply for visas, and indeed something called the Immigration Health Surcharge, which is the levy that they pay to access the NHS. So all of those fees are going to go up,
and that will raise over £1 billion. So across the board, visa application fees are going to go up significantly, and similarly for the immigration health surcharge. For migrants who are coming to this country legally, they have to pay a fee to access the NHS, to contribute to NHS care. I think that's entirely right. Neither of these fees have been increased recently, and we think it's appropriate, given the costs for everything have gone up, that those fees, both for applying for visas and for accessing the NHS, go up too. That will raise over £1 billion, as I said, so it's a significant contribution to helping us pay for these pay awards. As I said in my speech, this is a significant pay award. It's one of the most significant we've had. Impediment to Yoruba development is the impediment to Yoruba development. Without Nigeria, we won't be where we are. 1962, we were far ahead of South Korea and North Korea. We were far ahead of China even. We had television before France. We had radio before South Africa. Now look at where we are today. I think it's a shame that even any Yoruba man can be talking about restructuring at this point in time. What are we restructuring? This country that is already shot to pieces? I don't think that's what we want. But they are always talking about giving Nigeria a chance. The patience of Yoruba with Nigeria has come to an end. Impediment to Yoruba development is the impediment to Yoruba development. Without Nigeria, we won't be where we are. 1962, we were far ahead of South Korea and North Korea. We were far ahead of China even. We had television before France. We had radio before South Africa. Now look at where we are today. I think it's a shame that even any Yoruba man can be talking about restructuring at this point in time. What are we restructuring? This country that is already shot to pieces? I don't think that's what we want. But they are always talking about giving Nigeria a chance. The patience of Yoruba with Nigeria has come to an end. Impediment to Yoruba development is the impediment to Yoruba development. Without Nigeria, we won't be where we are. 1962, we were far ahead of South Korea and North Korea. We were far ahead of China even. We had television before France. We had radio before South Africa. Now look at where we are today. I think it's a shame that even any Yoruba man can be talking about restructuring at this point in time. What are we restructuring? This country that is already shot to pieces? I don't think that's what we want. But they are always talking about giving Nigeria a chance. The patience of Yoruba with Nigeria has come to an end. Impediment to Yoruba development is the impediment to Yoruba development. Without Nigeria, we won't be where we are. 1962, we were far ahead of South. If you don't allow we Biafrans to go, that zoological republic called Nigeria will be a worse place than Somalia. And today it is happening. And if you have not applied for your Somalian visa, please try and do so. Should I say Somali visa? Try and do so as quickly as possible, because the zoo is on the path of destruction. And there is nothing man can do to reverse it. Mark today's date and what I'm telling you. Nigeria will be destroyed beyond human comprehension. If you don't allow we Biafrans to go, that zoological republic called Nigeria will be a worse place than Somalia. And today it is happening. And if you have not applied for your Somalian visa, please try and do so. Should I say Somali visa? Try and do so as quickly as possible, because the zoo is on the path of destruction. And there is nothing man can do to reverse it. Mark today's date and what I'm telling you. Nigeria will be destroyed beyond human comprehension. And welcome back again. It's just 8:30 and we are just 1 hour 34 minutes into the live transmission. Today is the 15th day of the month of July. My name is Olami Koiki, as I continue to use my media organization to enlighten and educate as many Yoruba people and those that are non-Yorubas all the reason in the world why we should break away from Nigeria. We have actually been discussing the visa increase from the UK government that was announced by our Prime Minister Rishi Sunak, where I am currently based. And I'm also looking at the
Indian sending a new space shuttle to moon. We're expecting to start getting a signal by the month of August. But let's go back to Inti George Akinola Solenkan, the mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti wọlé, ẹ̀yin tẹ́ ti darapọ̀ mọ́ wa, whether you're listening to us on the TikTok, good morning and welcome. Well, this is not a platform where you just want to take away and while away time. You're wasting your time. You might as well just go to a porn site and sit down there. This is a platform that wants to break Nigeria, whether it's going to be peaceful, which we pray so, whether it's going to be violently, we hope not. But one thing is, freedom is not going to be given to you even if you want to be free. Nobody's ready to let you to be free. So Moki Okoya of Olanyo, only what they are telling us in Nigeria is that the world will end one day and Jesus Christ is coming. That's mad people everywhere. No, Jesus is not coming anywhere. That is a spiritual being to you and yourself. A country has nothing to do with religion, but Nigeria has factored religion into what they are saying. So when you come to this platform, if you while away time, you're wasting you might as well go to a porn site and sit down there and use that to while away time. I had the opportunity to speak to a young Yoruba diaspora to America. I did promise the mother that this week I would do more of short videos to educate them because they're confused. Nígbà tí mo bọ́ ọmọ yẹn sọ̀rọ̀, you know, he's been following his parents just like so many of you at home. Your children are following the Yoruba nation and they are confused between, especially Anthony, another naturalization, because the people that are born outside Nigeria, they are likely to have a different naturalization as their parents. And what do I mean by that? There will first be an American, a German, a French, or Japanese, or whatever, but they still also have the Nigeria in them as well. So after I spoke to him for about 10 minutes, he then got to understand the reason why we are fighting. Some of them thought we are just upset with Nigeria. Some of our children think that I'm bínú sí Nigeria la ṣe ń ṣe tá à ń ṣe. Àwọn kan rò pé bóyá we just hate the system. That is why we are doing what we are doing. No, let me put this again on record, and I'll try to be emphasizing on that. It's not because of Fulani that is killing us. Mo kí bàbá wa Kúnlé Ṣítà, mo kí mọ́mí wa Alhaja Sherifat Agbabiaka, ma check message me later. Kò ń ṣe pé torí Fulani tó ń pa wá sínú igbó. I want to see a Yoruba language spoken in our territory. Tó bá lọ sí bank, Yorùbá mo fẹ́ yẹ kó jẹ́ communication wa. Tó bá lọ sí seaport wa, Yorùbá ló gbọ́dọ̀ jẹ́ communication. Tó bá lọ sí immigration, Yorùbá ló gbọ́dọ̀ máa fi bá wa sọ̀rọ̀. I have been to Turkey a couple of times. Wọ́n gbọ́yìnbó, but those immigration officers are Turkish citizen. And I don't think they will employ anybody that is not Turkish citizen to be on that immigration line. Ẹ farabalẹ̀ kẹ́gbọ́n tí mo sọ yìí. You know, Lord of Tiwa, what we have is we have Hausa as our immigration officer. We have Igbo as our immigration officer. When we have our territory, we will determine whether those individuals, first and foremost, are married. They have the immigration right. Do you know that for years I could not do the right job I wanted to do because immigration was controlling that? Let me explain that again. For years, tí mo wà nílùú yìí, immigration was restricting me from not doing the kind of job I would have loved to do. Do you know that my education was affected by the immigration of this country? Because I was classified as an international student. I pull out. I had to pull out because I couldn't afford to pay that £15,000. I didn't have it. So, Eyita Ambassador, I am talking now from experience of living in the country here
So immigration is a very tight situation. And that is why Rishi Sunak is saying that those of you that still want to come and visit UK, whether for visit, for health reason, for education, for business, for whatever, around the whole world, you will pay more for the visa. And that will generate innovative society, my brother. Sure, boy. Mukia, you call it tech, my brother. How you doing? Let me re-emphasize again. Talking about this discussion, don't call me after the program and say, UK, Mufiwa, Koikiba Mushimashe. I don't care. However you want to get to this country, that is not my business. That is your business, because when I was coming here, I did not go and consult anybody. My mom ran out of Nigeria in 1991 when dollar was going to 40 naira. Tó bá ní initiative yẹn, I will be in Nigeria and I could be anything, but at least I will still be somebody. So, immigration restricted me from finishing part of my education in UK. But the good thing about UK is that kò sígbà tó lè lọ kàwé sí. And there's what I call education and work experience. Let me explain that to you. This country is a work experience. Any bank bill abroad, especially, I don't know other countries. I lived only here for 25 years. And in my 25 years, for 15 years, I couldn't travel out of the country. So stop jealousing what I do when I travel to Nigeria at that point before I started not coming to Nigeria because of the nature of the job I'm doing now. It's because of the nature of what I'm doing now that is restricting me from coming to Nigeria, because I am an high risk person now. As against 2015 when I was coming, I was criticizing Nigeria then, but not to the extent of what we are doing right now. So the risk is much more than before. And in anything in life, mama, we risk here. Even if you believe in Ifa, you believe in Bible, you believe in Quran to guide you and protect you. We're not going to policy. So when people say come to Nigeria, you're crazy. Not talk to somebody like me. I'm not going to come to Nigeria because I am an high risk danger to the Nigerian government. So what need lots of me? People feel like Nigeria. I don't have to go to Nigeria. Even Benin, chief if you want to come to Benin Republic, put your mom on the flight and let her come and visit me. Gbogbo tó fẹ́ sọ fún mi, society, yeah, má fi sínú voice note. And that is exactly what I did. That's one of the reasons why my mom went to Benin Republic. Because àwọn kankan wà tí mo fẹ́ kọ́ pass fún chief tó máa society wọn báyìí. Tó ń ṣe voice note so that nobody, because I don't trust all the communication that we are using to speak to chief. So kí ni mo fẹ́ fààyàn níbẹ̀ ni pé if I have lived in UK, whether I have master degree or I don't have, whether I don't have a full degree, this country has retrained me for 2 decades. Especially for the fact that anything online, which is the media. I knew that before even these. I'm talking about as far back as 90, at least I did the foundation, I did the first year, the second year I pull out. International pay. And I give thanks that I did not try to manipulate anything then. That's why I can say clearly that put my name anywhere in this country, you won't find any criminal record. I could have changed details then. I knew some of my friends that did so. I could have falsified information and told the British government that I have the right to be in this country there. And I would have scaled through. Document last like on my phone. But today, somebody will go and put that and then say, Koiki, back to Losi University. Genje lo fi Losi University. So many people are watching me right now. Genje lo fi ṣe nǹkan nílùú yìí. But that's not where I want to go. What I'm trying to explain is that the UK that we are talking about, an Indian, ẹ̀gbọ́n tí George Akinola sọ, George Akinola actually told us that we were far ahead of China
We were far ahead. Maybe I should play that and then I'll talk over it. Impediment to Yoruba development. It's the impediment to Yoruba development. Without Nigeria, we would be where we are. 1960, we were far ahead of South Korea. 1960, we were far ahead of South Korea. So by now, stage tí Yorùbá láti wà as a I don't think ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ́ ń sọ pé fẹ́ Nàìjíríà mọ waiting tó ń pè ní àwa ara wa. We have the territory ló ń pè ní láti Kwara dé Lagos State. That is our territory. And àwọn tó jẹ́ expert ló máa wá sọ pé okay, within this state, I don't know which state will be durable for us to be sending, that space shuttle from. Maybe if anybody have an idea, you can put it in the comment section. Because a ní ibi tí a ti lè rán shuttle tó náà máa gbéra. You saw the power of that, when we were showing it. Those of you on the TikTok will not be able to see what I was saying because TikTok keep picking my number and saying it's policy, whatever. And those of you on the Twitter, you're not. Oh, I think I had something that came yesterday. This small device. So I'll try it later anyway. I could have just used that and project Anyway, it's okay. You can just watch me with that. You can listen. You don't have to see the video. So what I'm trying to bring out is that if Yoruba move from that 1960, by now, we can't have some space short to máa gbé wa lọ sí moon. So one ní Èkìtì àti Ọ̀yọ́ could be that location láti máa gbé space lọ sí shuttle. Àwọn kìíní yẹn ló ń pè ní shuttle. I'm like boom, akọ lọ sókè ní Koiki Media adé máa fi kámẹ́rà ẹ̀ a máa fi píkẹ̀ adé máa sọ Yorùbá nísàlẹ̀ àwọn náà ti ń rán lọ owó ló ti lọ ní wọn a máa sọ lédè Yorùbá èmi lè máa sọ but a máa employ àwọn èèyàn tó máa sọ ní kilometre by kilometre bọ̀bọ̀ kan ṣáà ń ṣe something similar to that lórí Facebook. It translates everything back into Yorùbá. Èdè wa la máa lò. Gbogbo àwọn tó máa wà ní that project, there will be Yoruba people. A lè wà ní relationship pẹ̀lú China, America, UK. Do you know that UK have, their representative in even India ṣe send kìíní ẹ lọ sí space yìí. UK will send their own representative there, just either as an observer or on the request of the Indian Space Agency. Not the agency like the NDLA that is just shooting guns sporadically and killing innocent people. Why are we not thinking big? Why are we thinking that it is Tinubu that will now make what I am talking about to be big? Tinubu cannot make it. It does not matter your love for Tinubu. Kò lè make Timon soil in reality. North Korea. We were far ahead of China even. We were far ahead of China even. So why then is it that Bashefe máa sanwó visa wá sí UK? Do you know? Look, let me say this to those of you that wants to come to UK. Let's pull out this first. I'll come back again to the full screen. I am not here to tell you not to come to UK. There's nothing wrong, but you'll be able to pay more to get to UK, whether through the visa application. If you're lucky, you get a student visa. That means you are paying into the UK economy. That's what you're doing. Yes, you will get the skills, you will get the education, but you are paying into the UK economy. And if you're coming just for a visit, you are also paying into the UK economy. And there's nothing wrong to visit anywhere around the world, including UK, a very beautiful country that I have lived in the last 25 years. And I can tell you it's very beautiful. He has his own side, but it's very beautiful. At least you can guarantee 3 square meal plus extra every blessed day. And you don't need to have £1 in your account. As long as you have the food in the house. And even if you don't have the food in the house, there are places that you can walk to and they'll give you something to eat that can last you a month. Kódà tó bá níwèé gan sef. Tó bá tún wá ní right to stay here.
So do you now know that by the time you arrive here, there is now what they call order due process. The reason why we are all running away from Nigeria is because Nigeria is not meant to be a country. Bẹ́ẹ̀ni, lágbára Elédùmarè pẹ̀lú ìlú àtijọ́ ni tá bá máa wá. It does not matter how long it's going to take. Look, I am not concerned. 15 years ni mo fi wá sí Nigeria. I don't think you know how many days is inside a week, a month, a year, 365 days, right? Multiply that by 15 years. That's the days I did not see Nigeria. Did I miss anything? Oh yes, as at that time. A lot of events happened, especially events that I should have been on the ground to witness and attend. You see my dad ceremony to man ṣe lọ́dọọdún. I think we did some few October ti táwọn numbers come. I can't remember anyway, but there are some events that I would have loved to be in Nigeria, but I couldn't because I was restricted by immigration. So this issue of immigration will be resolved between us. That's 5,000 days. I want to Mama Stibami break it down. So approximately 5,000 days I did not step into the soil of Nigeria because I was restricted from traveling because I did not have the permit. And you cannot leave a country. I mean, I could leave, but the problem is I will not be able to return back. If I wanted to go out of the UK then, I would have done so. Did I at some point wanted to go back? I think I did. Because you get frustrated at some point. Making nonsense. Then by the time you now start calculating, after factoring other issues and other things, you just said, you know what, forget it. It's still worth fighting for. And we are still grateful. So this way, let's leave UK to be telling us what to do. But our Tafewasi UK, they will now restrict us. Even by the time you get to UK, if you're lucky, you get a student visa. That means you are paying to your nose. We saw the student that had 5 million naira in March. By the time to Mafidi July, that has become half. Look, nobody's going to give you a free accommodation in UK to live. You pay for every single thing that you are using in this country. There is nothing free in UK. I have lived here for 25 years. Tell me go back Besile after 3 months. I'll tell you to go and find a way and get yourself together. It's a fact. It's the norm. It's the process. It doesn't matter how close we are. And that is even if I have the space to put you anyway. Because you're about money, more rent. So if you are saying that you want to come and stay with me, could have been Nigeria. Ẹ̀gbọ́n mi jẹ́ ń gbé pẹ̀lú yín, o lè gbé pẹ̀lú ẹ̀ for 1 year, o lè dánwò ní UK. O tó bẹ́ẹ̀ ẹ máa jàgbẹ̀yìn ní ìwà àtẹ̀gbọ́n yẹn. Ìwà àtẹ̀gbọ́n yẹn ẹ máa jàgbẹ̀yìn ní. Especially tí wọ́n bá tún wá lọ ṣe nǹkan kan, okùn sùn ń jí lójoojúmọ́ nínú ilé yẹn. You wake up, you sit down, you are watching movie. O tún wá jẹ́ pé n tó mọ Yorùbá movie wò. Tó bá wá ṣọlidé, we can accommodate you. Àti mọ̀ pé 2 weeks ni ànira wa lára fún ẹ. I move àṣẹ arrangement àwọn ọmọ yẹn I move wọn sínú another room. A fún ẹ ní room kan. After 2 weeks tó bá bí ẹ̀dá kó sọ pé ò lọ. Èmi ni máa kẹ́rù ẹ̀ bọ́ta nínú ilé yìí. Torí pé o ti fẹ́ ní mi lára nìyẹn. Kò ń ṣèjà bó ṣe rí nìyẹn nílùú yìí. Bó ṣe wà nìyẹn. Abroad là ń pe bíbá ẹ̀kọ́ ń ṣe Nàìjíríà. Tí bá lọ Nàìjíríà nísìn. Any one of you, I mean, apart from pé ẹ ti mọ̀ mí pé èmi náà ti di celebrity, wàláì kò dẹ̀ síbi tí mo lè gbé Nàìjíríà. Let me tell you something. My coming home, lẹ́yìn ìgbà tí mo wálé, mo ti sunu face my face yìí. Tí bá tún sọ fún ẹ kọ́ bẹ́ẹ̀, ò ní believe me. Àní ò lè mọ̀ pé mo ṣẹ̀dí láti abroad. Èmi ò ń wọṣọ English tí bá délé. Mo ti ní kọ́ bá mi gé àwọn àǹkárá pẹ̀lú slippers. Èmi tí mo ń gbé ọ̀kadà láti Àlímọ́ṣọ́ local government à ń gbé lọ sí VR. The only problem tí máa kàn ní ni pé iyẹ̀pẹ̀ máa ń kó sí mi lójú so ọba ní kí n wọ glasses.
wọ́n ní díjú báyìí díjú báyìí máa kí díẹ̀ pé èmi dẹ̀ máa fẹ́ rí gbogbo tó ń lọ tí bá ṣe ń lọ yẹn. Mo ti take risk gan níbi tí bá wálé. Mo ti gbé pẹ̀lú àwọn tó jẹ́ pé inú ilé wọn nígbà tí mo wá kò ń ṣe standard UK rárá, but mo fira mi wá sílẹ̀ straight away torí pé mo fẹ́ gbé pẹ̀lú wọn, mo accept ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Mo sọ pé torí pé mo wá the only thing ni pé tí bá wá Nàìjíríà èmi ò fomi tútù wẹ̀, omi gbóná ni màá fi wẹ̀, omi yẹn máa láti warm díẹ̀, mo máa ń sá fún mi tútù yẹn, wọ́n gbọ́dọ̀ bá mi warm omi, wọ́n ti mọ̀ yẹn. Mo ti gbé nínú ilé face me I face you lẹ́yìn ìgbà tí mo wá sí Nàìjíríà after 15 years. Ó tẹ́ mi lọ́rùn ni mo lọ gbé pẹ̀lú wọn níbẹ̀. Mo ṣe bí i 3-4 days níbẹ̀, mo dẹ̀ gbádùn ẹ̀. Àwọn dẹ̀ máa fi try láti ṣe gbogbo nǹkan kó wà comfort. Ẹ má worry ara yín jáde, ẹ má stress ara yín, wàhálà yìí ti pọ̀ jù, wàhálà tẹ̀ ń ṣe ti pọ̀ jù jáde. The only thing kan ni pé mo mu omi pure water, ọtí mọ̀ yẹn bottle water ni màá mu. Shoprite láti máa lọ rà torí mo lè ra tàwọn ọmọ Igbo, mo lè ra tàwọn ọmọ Yorùbá, ẹ ti dilute. I don't trust any one of you. But kò síbi tí mo ti lè jẹun, mo ń jẹun nílẹ̀ ọlọ́kà, mo ń jẹun ní ọ̀dọ̀ àmàlà ṣítà, mo ń like ìgbọ̀nfẹ́ gan. So gbogbo kìíní ìgbà míì tí bá lọlé àwọn èèyàn wọ́n máa fẹ́ over please wa, èmi ni màá sọ fún wọn pé kò necessary. Àwọn wò pé ẹ tó ṣẹ̀dí láti abroad kọ́ wá fẹ́ lọ kọ́ àwọn wá àwo tuntun, àwo tó ti tọ́jú sínú ilé wọn tí wọ́n lò torí èmi wá dé. I understand, it's just part of our culture. Èmi ni màá sọ fún wọn pé kò necessary stress ara yín, because mo fẹ́ fi wọ́n sí stress because mo mọ condition tó ní kálukú wà. And I move around a lot, but nísìnyí mo lè máa ṣe yẹn ní Nàìjíríà nísìnyí, especially with a face like this tí gbogbo yẹn ti mọ̀ tó náà fẹ́ break in Nàìjíríà. Mo ń ṣe interview lórí títì pẹ̀lú àwọn èèyàn tí bá dánwò nísìnyí wọ́n lè kidnap mi, but ìwọ tó fẹ́ wá gbé ní UK kò ń ṣe bí ti Nàìjíríà o, it's a different ball game. Màá dẹ̀ ṣàlàyé fún ẹ bó ṣe rí. Ṣọ́ra àwọn àǹtí ẹ̀ wọ́n ò ní sọ fún ẹ torí pé wọ́n fẹ́ jẹ́ kó wọ́n upset. Ẹlòmíì council ló sanwó ilé ẹ̀, wọ́n gbọ́dọ̀ mọ̀ pé ó gbàlejò sínú ilé concept torí nígbà tó ń fìlì fọ́ọ̀mù yẹn ó lóun àtàwọn ọmọ òun nìkan làwọn jọ máa gbé nílé, kò sọ pé ẹlòmíì tún máa wá bá òun gbé. Fáni tí ó wà lábẹ́ benefit ni mò ń sọ, ṣùgbọ́n ẹni tó sì lábẹ́ benefit ó ti fẹ́ máa ní lára. Bẹ́ẹ̀ ni màmá put that gun, even though pé àwọn ọ̀gbẹ́ kan wà tó bá kí ẹ mọ́lẹ̀, èmi máa ń ra kinní púpọ̀ lọ́lé èyí tó ní jẹ́ kíyàn máa yàgbẹ́, mo mọ orúkọ tó ń pè, mo lè má rà lọ sí Nàìjíríà. So after some while oúnjẹ omi tó fi ń ṣe oúnjẹ yẹn ó máa rán nìkan ẹ̀ tó mo máa ń ní lọ́wọ́ all the time, you know. So we have what it takes to be on our own, but àwọn olóṣèlú tó ń ṣe ni pé wọ́n ń hold wa padà, wọ́n ò fi jẹ́ kí development táwọn apariwo yẹn wọ́n ò fi jẹ́ kó dé sàlẹ̀. Ọ̀nà máa fún yín ní 80,000 naira, ibo nìyẹn fi ká. Mo kí ẹ̀gbọ́n mi Ṣẹ́gun Ọ̀nà ẹ kú ìnáwó gbogbo gbà, and we appreciate every single one of you. Àtẹni tó fún wa, àtẹni tó fún wa. But what am I trying to project this morning in 2 hours into the program is that whether we like it or not, mo kí Mr. Gbenga, yeah, mo tẹ̀ mọ́ orúkọ tó ń pè é, máa ra last dasha, ó ń ṣe flagele, olórúkọ fún ta máa ń pè ní ìbàdàn, màá rántí. UK is not going to give you. Shalom, my brother, how you doing? I hope your brother is doing very well. Ọlọ́run bá ń tú sílẹ̀ agbára Elédùmarè. Èèyàn kan bí mi náà lánàá pé mi lánàá pé ẹ̀rọ àpè Prophet Cornelius pé kí là ń ṣe sọ́rọ̀ Adéyínká grandson. Mo ní UK. Èmi mo ti mọ́lé ni. System ló ti mọ́lé náà. Ibẹ̀ yóò ṣe ara náà sọ ni ibẹ̀ yóò ṣe ni tó bá yẹ pé ilẹ̀ Yorùbá láti ti Adéyínká grandson mọ́lẹ̀ nísìnyí. Tó bá yẹ pé Nàìjíríà lọ ti hold Adéyínká grandson, Tinubu lè release ẹ̀. But ní UK. Nígbà tí Prophet Cornelius send message to mi pé Kóìkì kí ní Ìgbòho àti bàbá Akíntóyè kí la máa ṣe sọ̀rọ̀ Adéyínká grandson, mo ní UK. Èmi ìyẹn Imodium. Alhaji Kúnlé ẹ̀yin náà máa ń ra Imodium lọ́lé, orúkọ tí mo wá ní Imodium.
mo gbọ́dọ̀ má ní nílé tí máa ń lọ Nàìjíríà. So ìwọ tó ń gbọ́ mi láàárọ̀ yìí, ìwọ tó máa gbọ́ ètò yìí, máa ronú pé ní Ọ̀yọ́ yẹn a lè ní research center tó máa tóbi gan. Research center a fẹ́ build the space shuttle tiwa náà bíi tàwọn Indian ìdí àtúnjọ wọlé nǹkan sí. Màá mute audio wọn, màá kọ́ máa sọ̀rọ̀ lé lóbà ni so that kò ní interrupt tí mo sọ ní bíbá. Ìwọ náà ẹ jẹ́ ń gbé kámẹ́rà mi jáde, ẹ jẹ́ ń gbé kámẹ́rà mi wá sínú inú scene yẹn. Ìwọ náà ṣé ẹ láìkè lè tẹ̀ ń rí yìí? Èmi bèrè ni ṣé ẹ láìkè ni? Ẹ láìkè bẹ ṣe ń rí kíní? Ǹjẹ́ mọ iye tó máa generate fún wa? Àwọn ìlú kan náà máa jealous wa ni, especially the African country. But it seems that àwọn ọmọ Yorùbá ìdíre ìṣáná rẹ̀ lẹ̀ ṣe ń wá. Mo fẹ́ gbé screen wọlé pẹ̀lú ẹ̀ ni o. No, ẹ jẹ́ ká jọ máa wo kíní ká jẹ́ kókò máa play continuously. Ṣé ẹ láìkí bí a ṣe ń ṣó àwọn kíní fún yín? Kọ́ sọ pé ní kati máa ní calm down pé lọ́dún méjì o, lẹ́yìn ìgbà tá a bá ti gbalẹ̀ Yorùbá o, ọdún mẹ́ta o, ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ scientist, ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ engineer, ẹ máa kóra yín jọ wá train yín. Ẹlòmíì nínú yín a lè rán yín lọ sí China kẹ́ lọ ṣe training, a lè rán yín lọ sí India, ẹ padà wálé kò ń ṣe ètò máa lọ India tó máa lọ jókòó síbẹ̀ pa. Kí la fi ń jókòó pa síbí báyìí? Nítorí pé àti padà wá ó máa ń difficult. Kódà àwọn tó ní 10-year visa, àwọn tó ní 2-year visa, wọ́n lè stop ẹ lẹ́nu ọ̀nà kó má jẹ́ kó wọlé. Ìdí tí gbogbo èèyàn ṣe ń wá láti fẹ́ gba status ìlú yẹn nìyẹn. Ìdí tá a ṣe fẹ́ gba immigration status pé tó bá, because o lè compare mi tèmi ní stay àti ìwọ tó ní visa, because ìwọ tó ní visa ò bá jẹ́ student visa ó ní limit tó lè ṣe nílùú yìí. Ẹni tó lè fún ní stay again òun ni ẹni tó bá jẹ́ business investor. Èèyàn mélòó ní ló ní irú owó yẹn lọ́wọ́? I don't know the figure bí ẹ̀gbọ́n mi Ṣẹ́gun ọ̀nà lè fún mi láìdíà. Èló lẹ fi pé àwọn tí wọ́n máa ní wọ́n gbọ́dọ̀ ní that ìtẹ̀mọ́bí táwọn ọmọ ìkó £50 sí. Ọmọdúà, where's the specimen? Can you where's the money? Man like láti show. Where is the where is that money? Where is the money? This one. The paper money. Don't give it to me. Because you get ready to do your possible. So kí ni mo fi pààyàn ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín tẹ́ wà nílé, èmi gbàdúrà pé kí wọn náà lè wọ London. Ó mọ̀ pé tó bá wọ London àjọ máa pọ̀ sí ni, a máa jẹ́ Yorùbá community, àjọ máa hustle yẹn kọ́ lè yàtọ̀ síra wọn ni. But as an investor tó bá ní I don't know maximum bí i 20 million naira, UK máa fún ẹ ní right of stay. I don't know equivalent of pounds mo mọ̀, but ó ní iye kan tó gbọ́dọ̀ ní. But ṣé gbogbo wa la ní irú owó yẹn? Excuse me. Ṣé gbogbo wa la ní irú owó yẹn? Ṣé eléyìí tí mo fi ń wọ̀n yìí ṣé kò wú ẹ lórí pé ta bá ti gba ìlú tẹ̀rọ tiwa náà? Ṣó fi pé Nàìjíríà lè ṣe gbogbo eléyìí pẹ̀lú àwọn gàǹbàrí tá à ń bá gbélé? Ṣé o mọ̀ pé àwọn Yorùbá kan náà gàǹbàrí ló gba àwọn politicians ni? Gàǹbàrí ni wọ́n. Because wọ́n ò ronú bí bàbá Awólọ́wọ̀ ṣe ń ronú. Tó bá ronú ni Yẹmí Ọ̀sínbàjò máa ní kó lọ kidnap Nnamdi Kanu wá sí Nàìjíríà. Àwọn ò ronú. Bọ̀ tó bá rí wọn nísìn, Délé Mọ̀mọ́dù á ṣò picture wọn, ẹ̀wọ̀n ṣòkú, mo rí tó ó pọ́n wọn lé ju kí ló dálẹ̀ lọ. A bá lọ máa mú picture tó ti hold wá. Mo rí picture wọn àti Gbàjàbíàmílà àti Fáyẹmí nílé ẹ̀ ní Ghana, ó dàbí gbà táwọn náà sá lọ. Ìdí tí Délé Mọ̀mọ́dù ṣe ní ṣe tá à ń ṣe nìyẹn torí pé ó fẹ́ gbádùn ayé ẹ̀. Kò rẹ́dì láti sacrifice media fún ọ̀ràn Yorùbá. A dẹ̀ sọ pé òun study Yorùbá ní Ilé-Ifẹ̀. O ṣe thank you so much. Èlò lórí £10 ààrẹ náà ni o ṣe £10 lélẹ̀. Because Délé Mọ̀mọ́dù wants to be within that, ó post nǹkan kan ní lórí Instagram ẹ̀ nípa Buhari nígbà tí Buhari wà níbẹ̀ pẹ̀lú a lot of crowd. Ẹ máa gbọ́rọ̀ yìí o. Ó wá post ìgbà tí Buhari
mo mọ̀ bí àwọn kan ti rí fídíò yẹn Buhari àti security méjì péré wọ́n kàn rìn nínú Daura èèyàn kan wá ń bí pé Àtíkù fúnra rẹ̀ gan tó ń kó security káàkiri tó ń ṣe president kí ló ń kó káàkiri fún ó ní ẹ ṣèbí Àtíkù lè afford ẹ̀ níbo l'Àtíkù ti rí owó tí Délé Mọ̀mọ́dù ń pọ́nlé yẹn níbo ni Àtíkù yẹn níbo ni ó ti rí owó ṣèbí inú Nàìjíríà tó ti rí owó ló ti jí ṣèbí inú Nàìjíríà ni Àtíkù ti jí owó iṣẹ́ wo l'Àtíkù dálẹ̀ kó tó di pé ó rí owó tó fi wá ń ṣe business tó ń ṣe nísìn. These people do not want you to survive. And adẹ̀ ń sọ fún yín ní gbogbo ìgbà pé tá a bá dúró sínú Nàìjíríà the progression tẹ̀ ń rí ẹ̀ lè rí and we must now end this contraction. Let's hear again from Rishi Sunak, our Prime Minister here in UK. As I said in my speech, this is a significant pay award. It's one of the most significant we've had in decades, and it is costing billions of pounds more than the government had budgeted for, and that has consequences. If we're going to prioritise paying public sector workers more. If we are going to prioritize paying public sector, àwọn ló ń pè ní public sector, àwọn tó ń ṣiṣẹ́ fún government, gbogbo àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ní hospital, wọ́n need the pay rise. Àwọn teacher tó ń kọ́ àwọn ọmọ wa níbí wọ́n need the pay rise. UK wá ní àwa Nàìjíríà o àti gbogbo ìlú àgbáyé o àwa la máa fund ẹ̀. That is what is tó bá gbọ́ gbogbo òyìnbó tó ń sọ àwọn òyìnbó yẹn ó lè pọ̀ ó lè wà too fast ìgbà tèmi náà kọ́kọ́ dé ó máa ń difficult láti gbọ́ gbogbo tó ń sọ but in tó ń sọ in layman nìyẹn pé àwa Nàìjíríà la máa fund budget yẹn torí wọ́n need the extra owó just like bí Tinubu náà ṣe ń wọ owó káàkiri báyìí ó ń wá gbogbo ọ̀nà yẹn ló ṣe block subsidy but in the long run bó bá block subsidy bí náà ti bá padà gba power game yẹn tún máa tún change. A lot of you don't look at the future. Ènìlẹ̀ ń wò ẹ̀ wò ọ̀la. Èmi tèmi sọ fún yín pé mo lò 15 years nílùú tí mo wà Nàìjíríà. Ṣé o mọ̀ pọ̀ another 15 years tá a bá ṣe wà ní Nàìjíríà? No, kò emphasize pé situation la máa wà in 15 years. Ó máa worst ju Venezuela lọ. Then that is the parliament system that will not change. In tó ti sọ síta anything, forget it, wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ lé lórí. Mo kàn tí mo dé, let's even go and read a little bit about it. But ẹ jẹ́ ká gbọ́n tó fi sọ tán. That money has to come from somewhere else because I'm not prepared to put up people's taxes. Nǹkan tó sọ, ó ní I am not prepared to put up people's taxes. So owó yẹn gbọ́dọ̀ ẹ jẹ́ ká kọ́ ṣe analysis ẹ̀ tó délẹ̀. Ó ní owó yẹn gbọ́dọ̀ wá láti ibì kan. Níbo ló ti wá fẹ́ rí owó yẹn? Ìwọ tó fi wá UK visa àwọn ló wà lẹ́yìn mi yẹn tó ń rí yẹn èmi ò ní kó má wá o èmi ò kàn ń ṣe visa ni but máa mọ̀ pé tó bá dé bìbà o wọlé as a visitor o níwọ̀n kan tó lè ṣe o ò ní right láti ṣiṣẹ́ tó bá ṣiṣẹ́ tó bá mú ẹ o ti rú òfin visa yẹn gbogbo yẹn làwa náà máa ní system ẹ̀ nígbà tá a bá dá dúró tán Nàìjíríà ò kì í ṣe ìlú nítorí pé gbogbo àwọn tó ń wọ Nàìjíríà lójoojúmọ́ ní immigration kankan tó ń control wọn ibi tó ti ń control yín nìkan náà ní Benin Republic torí wọn mọ̀ pé púpọ̀ nù yín ẹ fẹ́ lọ kó tọ́kí wá ẹ fẹ́ lọ kó ráìsì wá àwọn tó dẹ̀ jẹ́yàn gbòógì tá a mọ̀ tá a fi dárúkọ tírélà lọ fi ń ru ráìsì wọlé táwọn immigration tó máa ṣẹ́jú báyìí tó ní ìrísí gan rí wọn tí àwọn ọmọ kéékèèké tó gbé ọ̀kadà bó ṣe ń ṣe I don't know ẹlòmíì ti kán lẹ́sẹ̀ tó máa lóòdì ráìsì 10 sórí ọ̀kadà àwọn yẹn ni custom ń padà àwọn tó ń fi trailer kó wọlé àmọ́ wọn àbùkù dárúkọ wọn ni trailer lọ fi ń ru ráìsì wọlé láti Benin gbogbo pé wọ́n blọọkì bọ́dà yẹn fi yẹ sílẹ̀ wọ́n ṣe ṣe láì ní Nàìjíríà tó wà lawless nílẹ̀ north wọ́n ń kó oríṣiríṣi nǹkan wọlé títí kan àwọn jihadist but tá a bá control territory wa ẹni bá fẹ́ wọlé àníkẹ́ má wọlé àfẹ́mọ́ bẹ́ẹ̀mi náà ṣe wò look for 15 years at some point nínú 15 years yẹn iṣẹ́ tó ń wù mí mo lè ṣe torí pé mo wà restricted torí ibi tó bá lọ tó bá náà fẹ́ ṣiṣẹ́ wá bí ẹ pé kí ló fẹ́ fi ṣiṣẹ́
ìwé tó fẹ́ fi ṣiṣẹ́ dà. Táwọn náà bá ti ní system tó ń ṣiṣẹ́, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn abẹ́ wá gbé lọ́dọ̀ wa níbẹ̀ láti máa sọ pé ọmọ ìlú wo ni wọ́. Torí pé ok, ṣé o mọ̀ pé nígbà kan àwọn agency wọ́n máa employ àwọn èèyàn, wọ́n máa mójú kúrò. I've lived in this system for 25 years. Àwọn tó dẹ̀ ń gbé ní UK mọ̀ tí mò ń sọ yìí. Nígbà kan nínú ìlú yìí, agency máa ń mójú kúrò tó lè ṣiṣẹ́, ó yá máa bẹ̀rẹ̀ máa ṣiṣẹ́ lọ. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó máa ń wá nígbà yẹn tẹ́ máa ń rí tọ́ máa náà sáré wá London, wọ́n wá ṣe holiday, wọ́n máa ń ráyè ṣiṣẹ́. Ìjọba ọ̀bá ní ìbọ̀dì fa wàhálà. Ọmọ tíjọba ṣe ni pé they up the game. Wọ́n tó increase security around it. Ibi iṣẹ́ tó bá ti mú èèyàn pé kò níwèé nílùú yìí, I don't know, mo kàn estimate, o máa kọ́kọ́ san fine bí i £50,000. Imagine tó bá wá múyàn mẹ́ta, 150,000. So mọ̀ pé agency yẹn máa collapse. And they also bẹ̀rẹ̀ sí tighten it. Nísìnyí wọ́n pe kinní kan ní share code. Share code ni màá ṣọ́ fún yín. Màá ṣàlàyé bó ṣe ń work fún ẹ. Share code yẹn ló máa send sí ibi tó ti fẹ́ ṣiṣẹ́ pé mo ní right láti ṣiṣẹ́ nílùú yìí. Èmi ò tẹ̀ fi dárúkọ anybody. Gbogbo wa la mọ̀ wọ́n. Truck lọ fi ń ru ìrẹsì wọlé láti Benin Republic. Wọ́n ní bọ́dà tó ń já ráìsì sí fún wọn. Àwọn Lebanese, àwọn làwọn máa ń fi truck gbé wọlé. Gbogbo system yẹn ò lè work kí wọ́n sọ pé ayé tiẹ̀ máa da níbẹ̀. Gbogbo ẹni tẹ́ wà nídìí ìrókò nísìn, wọ́n kàn disturb yín. Èlò lẹ́ǹfẹ̀ yín, ẹ̀yin wá peanut. Àwọn kan wọ́n ń gbé drug wọlé, wọ́n ń gbé cocaine wọlé, wọ́n ń gbé tramadol wọlé, wọ́n ń gbé contraband wọlé lójoojúmọ́. Bẹ́ẹ̀ni, right to work share code ló ń lò nísìn. So tí bá fẹ́ lọ ṣiṣẹ́ kankan nísìn, nǹkan máa kọ́kọ́ béèrè ni pé ọmọ fún wa ní share code ẹ̀ a fẹ́ yẹ̀ wò. That is what they call tightening the system. Kódà right to rent share code ló wá fẹ́ lọ rent ilé nísìn. Because àfẹ́ rent ilé fún ẹni tó máa wá fi ilé yẹn tó máa fi ṣe prostitute. Oríṣiríṣi làwọn, especially àwọn ọmọ Eastern European yẹn, àwọn yẹn tẹ̀ bàjẹ́ gan. Ẹ̀gbọ́n mi Shalom ní Indian going to the moon is a code. No one had ever been to the moon. Okay? He's talking now from another angle. From a spiritual angle. The world is changing. And I think I should change my background. I have a very beautiful picture. Tell me now, yeah. A moon. I took this picture myself. Òrùn lélẹ̀, but moon lélẹ̀. Ó dà pé mo copy eléyìí, but I love this one. But nígbà tá a ṣe ń sọ̀rọ̀ immigration, so jẹ́ kí n fi immigration kìíní ẹ̀ sí lẹ́yìn for now. Same in Dubai. We are 3 guys working without visa. My boss got 150,000 dinar. Asanwó ni. Ìyàn kan fẹ́ pè. All right, what we're gonna do is because phone ta fífi ṣe we have to cash phone line àbí ọ̀dà. Ẹ fún mi ní few minutes. Ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Ọláyọ̀mí Kóìkì, I'm gonna turn things around. So ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Twitter, time to go now. Thank you so much. So that a lè fi eléyìí ṣe. A ṣì need the spare phone. Bàbá rẹ̀ tó lè fún wa. Ṣé rí mo mọ̀ pé ẹ appreciate gbogbo àwa media. Kò dẹ̀ ṣe pé a máa jókòó síbi a máa ní ẹ appreciate wa àfi tá a bá ń parọ́. But ṣe rí iṣẹ́ media tá à ń ṣe to project it now àti dedicate phone kan nísìn fún TikTok. Kò bá jẹ́ èèyàn kan ló ń gbọ́ níbẹ̀. Kò bá gbọ́n tí mò ń sọ, kò bá má gbọ́n tí mò ń sọ. At least a ti show pé a lè tápù nínú àwọn tó wà ní orí TikTok. Bẹ́ẹ̀ bá ní second hand phone, ẹ̀yin rẹ̀ format ẹ pè mí, ẹ bá wa send ẹ̀ wá, àsọdún tẹ máa send ẹ̀ sí. Even if it's a second hand phone, kò gbọdọ̀ kò ní láti jẹ́ tuntun. Ẹ fún wa ní phone tẹ́yìn ní nílé tẹ́ lò. Ẹ send ẹ̀ sí wa. Ìgbà míì, though tí n bá fẹ́ lo laptop, tí a bá lo laptop, ó ń save wa ní YouTube wa àti Facebook. Then we have 2 phones tá a fi ń ṣe Instagram. Àti phone kan láti wà nísìn dedicated for TikTok.
Twitter àmọ́ tó ṣẹlẹ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta wọ́n jẹ́ kí n stream látòrí OBS wọ́n ti yọ studio mode yẹn kúrò. So now we are losing one of our two platforms, and every day tá à ń sọ̀rọ̀ ó make an impact in the lives of the people at home. Even àwọn tó wà agree pẹ̀lú APC àti PDP wọ́n mọ̀ pé òtítọ́ là ń sọ because Nigeria ò lè wọ̀. Koiki, you're planning to go to the moon. Èmi lè má lè lọ bọ̀ tá a bá rán Yorùbá space shuttle lọ, why not? Ààrẹ náà ni. Tá a bá rán Yorùbá space shuttle lọ, Koiki Media dẹ̀ máa project ẹ̀. So a máa ṣí phone line nísìnyí hold on ẹ̀ tẹ́ ń pè. Mo ní láti disconnect ẹ̀ Great Yoruba Nation, I'm going to turn this off and then I'm going to use another phone to start with Instagram. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. So ó bá dẹ̀ pé Koiki ó dáa màá send owó sí ẹ lọ ra phone tó bá fẹ́. It's never too much, especially for a media that is coming out every day. Ẹ má dẹ̀ jẹ́ kó máa sọ fún yín pé nídòwó gbogbo nọ́ọ̀sẹ̀nsì yẹn. Ẹ need láti support YSDM. Ilé ìnísìn náà àṣẹ̀rá ni bó ṣe rọra kéré mọ́tò yìí pé kó lè máa níṣẹ́ tó fi ṣe náà ni. So that ẹ bá pè nísìn ẹ̀yin lè máa gbọ́ wa dáadáa. Mo lè rí pé Bishop ti pè. So let's open the phone line and put in ring. Ìyàtọ̀ máa wà nísìn ẹ gbọ́ wọn dáadáa, especially tí bá wà níta. Hello Bishop. Yeah. Hello, ẹ káàárọ̀. Ẹ káàárọ̀ sọ. Ẹ kú iṣẹ́ o. Ẹ wà ní ẹ̀sán. Yeah. Now mo fẹ́ business lórí mẹ́sẹ̀gì máa ń lèyàn tó sọ nípa nobody has ever been to the moon. It's true. Ṣẹ́rí àwọn ìjọba àgbáyé, there is difference between reality statement and sound code. Most of èdè tó máa ń lò yìí sound code. Some of them are non-reality statements. America tó ní àwọn lọ sínú moon kì í ṣe pé wọ́n wọnú moon. They are closer to it and they are able to send robots kó balẹ̀ sínú moon kó wá install flag wọn síbẹ̀. So àwọn tó tó àṣírí yẹn àwọn Russia ló tó àṣírí yẹn. Ìdí tí Russia dẹ̀ ṣe tó àṣírí yẹn is because of rivalry talọ̀gá tó wà láàrin àwọn méjèèjì. Àwọn tó kọ́kọ́ lọ sí moon àwọn ni Russia. Wọn ò balẹ̀ síbẹ̀ nítorí wọ́n gbìyànjú àti balẹ̀ síbẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n rí pé àjọ̀nú ti sọ́ọ̀bù wọn. Àwọn àjọ̀nú, there are some things but more volatile. Their body is more volatile than ara àwọn táwa láyé tó jẹ́ pé móòlù ní ilé tí wọn tó wà bẹ́ẹ̀. So wọ́n attack wọn then some of them lost their life. So àwọn Russia sá láàyè Russia ó wà ní moon so wọ́n sá. So nígbà táwọn Amẹ́ríkà wá lọ àwọn Amẹ́ríkà fi ṣàwọn Russia fọgbọ́n. So they move closer for wọn balẹ̀. They move closer wọn balẹ̀ then they now send robots on land. The robot on land yẹn ló máa ń ṣe flag ní Amẹ́ríkà síbẹ̀. Then robot yẹn ní camera. Then robot yẹn ó rí flag Russia níbẹ̀ tó ṣubú lulẹ̀ and àwọn catastrophe tó ṣẹlẹ̀. Then America came back announcing that they landed in the moon. And ó take Russia ní some few years láti wo satellite láti rí nǹkan táwọn Amẹ́ríkà ṣe láti fi sọ pé irọ́ ni wọ́n pa. And one of the astronauts tó lọ síbẹ̀ named Armstrong tó lọ síbẹ̀ nígbà tó dàgbà tó rìtáyà wọ́n lọ bá privately interview pé àwọn ọmọ Amẹ́ríkà lọ bá pa àwọn some journalists privately wọ́n dẹ̀ bèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé can you tell us the truth? Did you people actually landed in the moon?
tó bá jẹ́ fún land ó máa sọ pé yes of course but he could not answer. He could not answer. He said it's a national secret information. He said he will not be able to say anything further. That's a national secret. So kì í ṣe gbogbo ètò tí àwọn orílẹ̀-èdè tó ń gọ́bà lágbàáyé tó bá ń pè síta ló jẹ́ realistic statement. Some are sound cool. Nígbà tí wọ́n ń lọ sí múfùmù yẹn wọ́n ti mọ ìtumọ̀ nǹkan tó fẹ́ lọ ṣe. Kò mí pé wọ́n á balẹ̀ síbẹ̀. Àwọn eléyìí tó tẹ̀ ń lọ yìí kíní ni wọ́n they are not. India ni wọ́n. No. They are not sending personnel. Wọ́n rán just the robot ni náà. Okay, expedition, yeah, wọ́n fẹ́ mú àwọn expedition. Yeah, it's not. Wọ́n try, wọ́n gbìyànjú. It's not human. Wọ́n gbìyànjú. Irú mẹ́ǹtẹ̀ sọ̀rọ̀ nípa nígbà kan báyìí, ọmọ Yorùbá tó ṣiṣẹ́ ní NASA tó lóun wá ọmọ Yorùbá tó máa train. Yeah, mo rántí yẹ. Tábà lè rí bàbá yẹn ká wá àwọn èèyàn ní US tó lè máa lọ bá bóyá once in a month ó máa ṣe coaching fún wọn kí Yorùbá astronomical faith kó lè bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀ kó tẹ̀ máa ṣe training yẹn kó tó di pé bàbá yẹn kú ó gbé gbogbo knowledge yẹn lọ. A Yorùbá man that work very vast experience under NASA is in US. I think you talked about it one time. So ó wá ọmọ Yorùbá tó máa pass the knowledge yìí ó wá ọmọ Yorùbá tó máa kọ́ ìbọn wọ́n ti dàgbà wọ́n ti dá wípé nǹkan tí àwọn tó wà ní Nàìjíríà àtàwọn olóṣèlú wa tó ní wọn ò là kí nìyẹn nítorí jẹgúdújẹrá ni wọn ó dẹ̀ máa yọ́lẹ̀ fún wọn lọ́la ó máa yọ́lẹ̀. So to wrap up everything nǹkan tí even for the fact that wípé Neil Armstrong wípé kò balẹ̀ sínú moon but wọ́n rí project tí wọ́n tó fẹ́ lọ ṣe láti fi flag wọn balẹ̀ síbẹ̀ wọ́n rí ṣe. Àwọn ẹ̀jọ̀nú yẹn wọ́n sì bí iná wọ́n rí a kind of light emission. Wọ́n fi iná lù wọ́n. Tòtòdì ẹsẹ̀ pé ojú wọn òun náà ń pè ní conjunctivitis táǹpẹ̀ ní Apollo. Nígbà tó padà dé iná tó wú ìwọ̀n lójú yẹn the lightning that they don't understand that stream from the close range láti balẹ̀ sínú ibẹ̀ yẹn òun ló jẹ́ kí ojú wọn ní conjunctivitis tí à ń pè ní Apollo. So ẹ̀jẹ̀ rí pé nígbà tó dé kíní yẹn ó máa ń fò ní á fò kúrò lójú ilé á lọ mú èèyàn without any contact. Ẹnìyẹn náà mú because it's not is a free vessel. Iná ni is a free vessel and the advantage tó wà níbẹ̀ is that ó máa fọ ojúmọ́ tó bá ti lè mú ẹ wàá jẹ̀yà during the time tó mú ẹyẹ ojú máa ro ẹ and everything but tó bá ti lè fi ẹsẹ̀ tó lọ fún ẹ lè ní ojú ẹ gbogbo ìgbọ̀n tó wà nínú ojú ẹ tó máa pọ̀ mọ́ and your eyes is good better than before. So that is one of the things I can say about the fact of the process of going to the moon. It is true nobody has ever entered the moon, but it's a sound code when you say you are going to the moon. You are going there to carry out the project. You are very close range, but not necessarily come and balẹ̀ síbẹ̀. Àwọn Amẹ́ríkà nìkan lọ parọ́ káwọn balẹ̀ síbẹ̀. Lọ́jà ajá irọ́ wọn pé irọ́ ni wọ́n pa. To prove the camera evidence is a false. And thank you. Ẹ ṣé gan ni. Mo kí Bishop, as we say, different perspective always happen during the call. Ẹ̀gbọ́n mi comrade náà ti send there's another guy called Yuri Gary. Let's see if I can pull that up here. Yuri Gary, Soviet. Let's bring our image back. Let's come out from this.
come out from these, and then let's come to the back end. We have just about half an hour to the end of the program. The program won't go more than 3 hours. Moketi, AY, Moketi, Ondo, Ekiti. We'll be back on Ekiti conversation in the next few days again. But for now, Mokofe touch lori these, the UK and the India. If they are doing all this, kò sẹ́ni reason táwa náà lè ṣe ìgbìyànjú yìí, but they are holding us back because wọ́n mọ̀ pé táwa náà bá ti lè jápa kúrò lọ́wọ́ ràtìràtì tájọ kóra wa sí, things are going to change, automatically. Let me bring my camera in, and then we'll talk about the final part, which is the moon, táwọn Indian and táwọn lọ. We've talked about the UK, and I believe a layman ó gbọ́dọ̀ understand the àlàyé tí mo ṣe pé lótìtọ́ ó dáa pé kí á wá sí UK, kò sí kankan tó wrong níbẹ̀, but at the end of the day, coming to the UK òun kọ́ ni solution. Òun ni pé solution tó wà nílẹ̀, mo kí ẹ̀yin tí mo ráwọn orúkọ kan lẹ́ẹ̀kan, màá kí n dáadáa nísìnyí mò ń bọ̀. Ẹ̀gbọ́n mi Simon Adébísí, just raising, thank you so much. Mr. Femi Kasale, Yuri Gary, like Bolo. So, lára àwọn Russia yẹn nígbà Soviet Union, they did a lot of work, a lot. So let's get a little bit of this background. It was born on the 9th of March, 1934 in Koshino, Russia, and he died on the 27th of March, 1968. Space mission Vostok 1. Let's see what that means. So Vostok 1 was the lead ship of the Fabian Gottlieb von Bologna, who discovered Antarctica during the Russian expedition to the South Pole region in 1819 up to 1820. Ẹ̀gbọ́n mi Ṣẹ́gun ọ̀nà ní Yuri Gagarin, first human to visit the space. Àwọn ti ṣiṣẹ́ dànù, ìyẹn làwa ṣì wà níbi ìdírè ìṣáná rẹ̀. Táà ń sọ fáwọn èèyàn wa pé let us get the hell out of this mess. Ẹ fún mi ní just another few minutes and then I'll come back on my seat. As I said in my speech, this is a significant pay award. It's one of the most significant we've had in decades, and it is costing billions of pounds more than the government had budgeted for, and that has consequences. If we're going to prioritise paying public sector workers more, that money has to come from somewhere else, because I'm not prepared to put up people's taxes, and I don't think it would be responsible or right to borrow more, because that would just make inflation worse. So what we have done are two things to find this money. The first is we're going to increase the charges that we have for migrants who are coming to this country when they apply for visas, and indeed something called the Immigration Health Surcharge, which is the levy that they pay to access the NHS. So all of those fees are going to go up, and that will raise over £1 billion. So across the board, visa application fees are going to go up significantly, and similarly for the immigration health surcharge. For migrants who are coming to this country legally, they have to pay a fee to access the NHS, to contribute to NHS care. I think that's entirely right. Neither of these fees have been increased recently, and we think it's appropriate, given the costs for everything have gone up, that those fees, both for applying for visas and for accessing the NHS, go up too. That will raise over £1 billion, as I said, so it's a significant contribution to helping us pay for these pay awards. As I said in my speech, this is a significant pay award. It's one of the most significant we've had in decades, and it is costing billions of pounds more than the government had budgeted for, and that has consequences. If we're going to prioritise paying public sector workers more, that money has to come from somewhere else, because I'm not prepared to put up people's taxes, and I don't think it would be responsible or right to borrow more, because that would just make inflation worse. So what we have done are two things to find this money. The first is we're going to increase the charges that we have for migrants who are coming to this country when they apply for visas, and indeed something called the Immigration Health Surcharge, which is the levy that they pay to access the NHS.
So all of those fees are going to go up, and that will raise over £1 billion. So across the board, visa application fees are going to go up significantly, and similarly. Let's come back again into the conversation. So we're actually discussing the Indian traveling to the moon, and likewise the UK sub fee. So let's come back and see some of all the headlines in the last 24 hours. So a different news network is talking about this visa fee. According to the NDTV, UK visa fees held subcharge to go up significantly. Rishi Sunak. UK visa application fees anticipated to rise. Immigration law. Why are UK application fee rising? Evening Standard. UK visa fee. Waiting to know about the visa fee. BBC Pidgin. Rishi Sunak announces increase in the UK visa fees health subcharge. Immigration health subcharge to increase by 66% to Omanlolati £624 to £1,035. So for every one of you that wants to travel to UK, you will end up paying this amount of money, whether you like it or not, whether you have it or not. If not, you cannot visit the UK. The line is open in case you want to also have one of your own input into the conversation. It's +44 74 044 059 17. Mokin Babawa Ganil Oguns, Ekaro Abiodun Lexi, Adekunle Ramon, good morning, and the rest of you that are listening to us on all the platforms across the board. This is Koiki Media, and as we continue to say, is a platform that believes so much in right to self-determination, and also we must start asking the question whether truly we want to be part of this union put together new by the British government as well. Moki Prince Adebayo Shitu, Moki Olamilekon, Adeni Jimo Mokinsa, Adekunle Rahman, and the rest of you that are also with us this morning. So, Eric, owó yẹn ń ṣòwò tó kéré rárá. It's a lot of money, because tá bá calculate £1,000 láàárọ̀ ẹ̀, tá bá lọ calculate £1,000, £1,000 is going to give us, based on owó láàárọ̀ ẹ̀, jẹ́ kí n wo èlò lówó láàárọ̀ ẹ̀, as at àárọ̀ ẹ̀, ṣé woman ti send the rate sí mi? Okay, what I know. Rate àná, owó yẹn ti di £1,065. So tá bá multiply 1,065, that means that o máa kọ́kọ́ ní, o máa need the 1 million naira. You need 1 million naira owó health subcharge. You need 1 million naira owó subcharge pé o fẹ́ wá sí UK, kò tí ì sówó visa níbẹ̀. So ìwọ tí mò ń sọ fún pé ká dá dúró tó sọ pé irọ́. Hello caller. Hello, good morning, Mr. Quick. Alafia Adepe, good morning, welcome to the program. Okay, yeah. Sorry, I just want to say something, and I thank you for giving me the permission. Okay, so is that time to just when all that time to quote that of British as the other nations of Israel. Okay, we have to understand all the codes they are using. Okay, because in the first place, no one has ever been to the moon. They can leave this earth ground terrain and go up. There's a level where they can reach, you know, because the moon, no one can be there, the sun, no one can get there. White people, the so-called white people, they always say it's just to promote their greatness. Okay, so this is why Russia said they went to the moon, which they never. They just went to another.
how they come together. They just, like for example, the other state in the atmosphere of the sky is called thermosphere. You know, and thermosphere is about between 100 and 1,727 degrees centigrade. Kò sí any material tó lè kọjá síbẹ̀, ó máa melt. Ó máa melt yẹn. So they can just go to where they can float. If you don't take me, they will just float. Kò sẹ́ni tó lọ sí moon. America tó sọ pé àwọn kan lọ sí moon. With that technology they have there. Now they have modern technology. Why is it that they didn't go? So it was 3 years ago. Once China went to the dark side of the moon. There, all of them are playing game. Okay, dark side of the moon is that they are going to blast nations. People that want Chinese to bust the thing. What funny? Africa, Caribbean, doing all this, they are rubbish, stealing our natural resources, just like the white people. But when India I listened to a documentary on Gravitas last week. The Indian government, I want to talk about I send you the clip to you. You know, I send it to you. I said, look, I like to understand Google code you that want people you saw. No, now India wants to say China is making wave in Africa. Why is it making wave? It's making a lot of resources and everything. So we're not very sure the same thing. So Thomas they are going to the moon. They are going to the dark side of the moon. That is where there is natural resources. So they are coming. So now, if a Britain was Nigeria to fund NHS, let me tell you, the British government has been stealing Nigerian crude oil since 1938. Our crude oil is what they used to fund the Second World War. So the later conservative, it's going to be more hard and tougher on us in Nigeria. You know, we always say it's British government that is ruling Nigeria. Forget whosoever they put there. It's right time our people have to understand what is going on. What has Nigerian got to do? That's okay, yeah, Nigeria is going to fund NHS. The common people suffering in Nigeria, they have natural resources, they are not enjoying it. Now you are telling me that Nigeria will fund NHS. That might know you're going to how will we fund NHS? It's not even about our natural resources. They can't say they are going to the moon again. Because when America goes to the moon, all the Europeans are going to the moon. That's it. So that now they are making to us to say, okay, Nigeria will fund NHS. That is, they are going to make the measure so tough to take our natural resources. So we don't have much to say, but this one won't be like mad. Won't be like mad because even our people that they said they study, you know, they have PhD, they have doctorate, they have everything. They can't understand the common language. This is what they go as Hegelian dialectic. We will not be sorrow. So, and it's only people who understand the code will know that, okay, this is what they are saying. It only things will be more tougher in Nigeria. Who might talk to the point of that way. No, because I want to know that the British government, American government, one more it's not going to get easy in Nigeria. And that is why I say what the answer I'm doing now, that is the best. I like that better, like anything. Go and tell you. Thank you so much. All right then. Eshegoni. Thank you so much. Thank you much, sir. Mo kí gbogbo ọlẹ́ nǹkan sí fún ẹni tó bá sì fi pè náà the line is still open your own input is also important Femi Kasalini, this subcharge is per person, so if you aren't coming alone extra pepper àwa tá wà nínú ilé à ń complain pé à ń bleed ilẹ̀ Yorùbá ní so much vast amount of resources ṣé mọ̀ pé lára àwọn resources wa just like my last caller said ẹ lè rò pé rọ́ọ̀ ní gbogbo àwọn kìíní Kwara State. Kwara State, there was a crime going on there by the Chinese. Some of you probably didn't hear the news. Maybe by now you will get the news. News here. Operatives of the Ilorin Zonal Command of the Economic and Financial Crimes Commission have arrested 13 Chinese nationals over offences bordering on illegal mining activities in Ilorin. The question is, báwo ló ṣe kọ́kọ́ dé Nigeria? Chinese mining
in Kwara State. Kwara tèmi fi ṣe documentary pé kò sí nǹkan kan níbẹ̀. Ṣé rí àwa tá à ń sọ̀rọ̀ àtàwọn tó ń pè tó máa ń bá wa add the input tiwọn. You might think that ẹ̀yin bọ̀bọ́ ìwàhálà yín ti pọ̀, mo kí Prince Adékúnlé, mo kẹ́gbọ́n mi Simon Adébísí. Ẹni tó bá fẹ́ pè nọ́mbà kan péré náà la máa ń gbà is the studio number which is on the screen. Òun ló wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ supportmeforkofi.com/koikimedia. Mo kí ẹ sọ́ǹkì. Now we can understand better that the UK feed on us using our visa fee for their budget. No refund if visa is not guaranteed. We'll give them work permit. All these are reason why gbogbo àwọn young boys nísìn. No, ṣé àwọn ilé ìjẹyàn bíi dúdú tí a lè mọ̀ pé wọ́n ń gbé pẹ̀lú wa? I'm on now, but because òyìnbó ni wọ́n. Even nǹkan lọ́lọ́ ilé ìjẹun tó ń kó wá láti prison wọn nílé. Àwọn ilé nísìn ẹ bá lọ lu wọn fún ní value system kankan, mo máa kí Evangelist John Senior. I mean, ṣé mo lè lọ sí China láti máa lọ mine resources wọn as a black man bí èèyàn dúdú? I pity my people. Mo kí mọ́mí wa Senior Grace JP. I mean, audacity wo làwọn eléyìí ní obìnrin tó wà láàrin wọn because somebody láàrin àwọn olóṣèlú yín ló máa invite wọn wá pé kó máa bọ̀. Wọ́n máa land, kódà sójà ló máa tẹ̀lé wọn káàkiri, and some of them are criminal. Kò ń ṣe pé a máa fi ń parọ́ pé wọ́n máa ń pẹ́ lẹ́wọ̀n wá láti China. It's a fact. Evidence ẹ̀ wà, kódà as at week tó kọjá ẹ̀, bẹ́ẹ̀ ni week tó kọjá tán yìí, èèyàn kan sì sọ fún mi pé ní state kan ní Ọ̀yọ́ lára àwọn farm tó ń ṣiṣẹ́ níbẹ̀, àwọn ẹlẹ́wọ̀n China ló kó wá síbẹ̀ láti wá ṣiṣẹ́ nínú farm yẹn. Ibi tó bá tẹ̀ jẹ́ drop out, àná àwọn ẹlẹ́wọ̀n gidi ló ń kó wá, àwọn ẹlẹ́wọ̀n. Ẹ ti wọlé ẹ lọ, ẹ bá ṣé kí à ń gbọ́ yín. Ṣé gan ní ti ẹ̀fẹ́ sáré já yín tí visa tẹ̀ ń sọ yẹn lọ́wọ́ Nàìjíríà kó máa rò bí pọ́ùn èèyàn ó ń bọ̀ nìkan ni o èèyàn tó ń rìn ní òun bí nǹkan náà ṣé wọn increase ẹ̀ fún náà. Bẹ́ẹ̀ni. Ó ṣòwò pé iṣẹ́ la bó ṣe fún iṣẹ́ ni dúdú máa ṣe fún ni ṣẹ́ni kò tí ì yé wa ìkọ́kọ̀ ìwé wa a máa ń bú àwọn bàbá wa àwọn ọba tí wọ́n jẹ́ kí wọ́n kó wa lẹ́rú pé ordinary mirror lòyìnbó fi báyé wọn jẹ́ àbí ẹ̀yin náà ẹ jẹ́ káwa tó dò ní ká wo bí Nàìjíríà ṣe ní bí Yorùbá tó ń tiẹ̀ ṣe ní ṣé mirror kan ni wà sọ láyé kan pẹ̀lú ìpè ìdáka a ní professor àmọ́ nǹkan tí wọ́n ṣe pẹ̀lú professor a ní engineer àmọ́ nǹkan tí wọ́n ṣe a ní accountant àmọ́ nǹkan tí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ kí ni àwàdó ó lè pe àwàdó ń sinú àti gba mirror ni wá ibo ṣèlú ti UK lẹ́rí ti other country kọ́ dúdú ló ń finance wọn àkówó wa àlọ́ Mẹ́kà àná síbẹ̀ àná sí Jerusalem àná kí àwa ní ká ṣe wà lórí Nàìjíríà. Àwọn àgbàlá náà ni àbí wọn lọ Mẹ́kà sí àlọ́ wá gbàlà. Ẹlẹ́gbọ̀n àwọn nǹkan tí ò sọnù lọ́wọ́ wa orí pọ́blẹ́mù wa Nàìjíríà ló dẹ̀ fà á ṣe rí ìlú ta wà yẹn ìlú yẹn gbogbo ní pọ́blẹ́mù ìgbésí ayé wa. Kò á níbi àdúgbò ká má gbàdúrà ẹ jẹ́ ká kọ̀ kó Nàìjíríà ká wo ìgbà ńlá máa mọ̀ ká ṣé àdúrà wa ti gbà tipẹ́tipẹ́. Nàìjíríà yìí dábàá ikú rọ̀ bẹ́ẹ̀ àti wọ́n kó wà lóyìnbó àti wọ́n kó ṣẹ̀ ń bọ̀ gbogbo wa la dán jẹ̀yà yẹn. Àwa táwa ń bí àmọ́ máa ṣiṣẹ́ sanwó fún wọn Nàìjíríà wàá kọ́lé wàá ṣe kí Nàìjíríà wá ti lè wà kálé yẹn wá sí lóyìnbó kí là ń ṣe gan ìgbésí ayé ìwògan là ń gbé ayé àwa dúdú káwa Yorùbá ká sọjú ìwà Nàìjíríà ti gba ayé wa jẹ́ gan ẹ ṣé gan. Ẹ ṣé gan ni mo appreciate kọ́là wa tó pè tán àníṣe báwo làwọn lè ṣe wọlé ta ló fún wọn ní visa mo kí bàbá wa dé ní Jimoh
Mo mà kí bàbá wa Adébísí Kabir Adébọ́lá. Economic and Financial Crimes Commission have arrested 13 Chinese nationals over offenses bordering on illegal mining activities in Ilori, Kwara State. The offense is contrary to and punishable under Section 1, Subsection 8 of the Miscellaneous Offences Act, Tab M17, 1983. The suspects, a female and 12 males, were arrested at GRA Ilori. 13 in number, a female and 12 male. They were arrested, like I said, for illegal mining. They were mining in areas where they didn't have license to. And they were also into mining stones for quarry. They also breached the provisions of the Money Laundering Act. They don't have a SCUMO certificate, registered with SCUMO. They don't pay royalty. There's no evidence of payment of royalty. Of the 13 we arrested, only 5 have their passports. The Olugbo of Orile Francis Anao has asked Nigerians to be patient with President Bola Tinubu's administration. Now, àwọn tí wọ́n náà mú yìí tí ẹ rí ojú wọn yìí, let's bring their face back. Gbogbo eléyìí tán sọ ní ìwà ìrírá náà ni o. Let's understand, it's just a cajole. Mo fẹ́ dájú wọn padà. I mean, these are not people that nobody knows. Everybody knows this is happening. How can a Chinese leave his own country? Ǹjẹ́ mo distance tó wà láàrin China wá sí Nàìjíríà? Ṣé mi lè lọ sí China kí lọ máa mine ilẹ̀ wọn ní China? And all this is happening ní 2023. But táwọn Nigerians bá rí àwọn ilé nísìn, they are excited. Hey, Chinese, Koiki, shut up. But àwọn ilé ìgbà bá rí àwọn ilé nísìn, they will be so happy. Torí pé aláwọ̀ funfun ni wọ́n. So lójú wọn, wọ́n ní brain ìjò mi lọ. Ìwọ tí o wà ní Kwara State, ìwọ ṣe máa lọ mine ẹ̀. Kí wọ́n náà máa fi make owó tó bá dandan o, sójà lọ́ máa kó tiẹ̀ lọ́ máa fi mọ̀ ẹ́ pa. And all these are going on our territory. Let's leave this one out of that. Now let's come back to the UK visa. But Katolosi, whether India goes to moon or not, the message is on moon. That is still our focus. Whether people can get to the moon or they cannot get to the moon. But something has left their space, which is on the earth. Earth lawai. Wọ́n tó bá ti múyàn kúrò ní orí ilẹ̀, ó ti ń lọ sọ́nà that gravitar. But àwọ̀ tí dé stage yẹn pé ní orí ilẹ̀ gan ebi ṣì ń pa àwọn èèyàn wa. Our people are still hungry. And the reason why our people are hungry is because we are locked into this contraction called Nigeria. So let's read what the BBC says surrounding these, So let's watch this. अभी पुष्टि की गई चंद्रयान 3 को प्रमोशन की चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक अंतरिक्षेपित कर दिया गया है इलेक्ट्रिकल Chandrayaan 3 has attained a major milestone successfully. Wọ́n ṣe ń sọ èdè wọn, wọ́n translate ẹ̀ padà sí English nítorí àwọn international audience. Handing over to mission director. Whether what they moon was, they have left Indian territory. They have moved far beyond the normal position tí ibi tí Indian wà. Níjọ́ wo làwa máa dé stage yìí is the question. Ǹjẹ́ a lè dé stage yìí? Yes, we can. Bàbá Akíntóyè ti jẹ́ kó yé wa pé ó possible. But tá a bá ṣì wà níbi pé a fẹ́ save Nigeria, mo kí African Confidential, mo kí ìjáyà lẹ́ẹ̀kan sí. Every Nigerian needs to know about Yoruba Nation worldwide. But ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò fẹ́ nítorí pé bẹ́ẹ̀ bá lọ sórí Twitter láàárọ̀. Thank you so much, Okoya Fọláyàn. Everybody is fighting to save Nigeria. Thank you those of you on our TikTok. We love you, we appreciate you, and I hope you will continue to listen to us.
Comrade Plan B ní Tinubu 8K nonsense is for recharge card and data. Akin Games, good morning. We are now almost 3 hours into our broadcast. We should not think that the West cares about us. They want us to fund the budget to keep our own teachers and our medicals in line here. And let's read quickly. This is from Evening Standard. Why are the UK visa application fees rising? Rishi Sunak announces the changes. The money raised will be used to fund public spending. Let me explain what public spending to you. Maybe some of you don't even know what it is. Tá bá sọ pé public spending, what does it mean? What is meant by public spending? The money the government of Nigeria spend on buying goods and providing services. Increases in public spending will need to be supported by reforms if they are to deliver radically better public services. But on our own term, this is what your own government is saying, that we should do something, and this is what they're asking you to do. Let's listen to this man. The weight of Nigeria is not the weight that any normal, ordinary human being can carry, except with the help of Almighty Allah. It is evident, therefore, that the Almighty Allah is with our president. He is carrying the weight for him. The weight of Nigeria is not the weight that any normal, ordinary human being can carry, except with the help of Almighty Allah. It is evident, therefore, that the Almighty Allah is with our president. That is the way they put it to Nigerians. With the weight, Eru Nigeria, the weight of Nigeria, the weight of Nigeria. Maybe I should play it one more time with this background. The weight of Nigeria is not the weight that any normal, ordinary human being can carry, except with the help of Almighty Allah. It is evident, therefore, that the Almighty Allah is with our president. He is carrying the weight for him. The weight of Nigeria is not the weight that any normal, ordinary human being can carry, except with the help of Almighty Allah. It is evident, therefore, that the Almighty Allah is with our president. He is carrying the weight for him. The weight of Nigeria. Only the weight of Nigeria is not what an ordinary human being can carry. Almighty Allah, Abba Tinubu gbé ẹrù yẹn. That is what Femi Gbajabiamila is telling you. I don't know whether it's right or wrong, but what I know is that Nigeria is currently in a depression stage. Mokim, sister mi Anthony David. Kí ló ń pè ní public spending? Tábá ní Public spending. tóyìnbó bá sọ pé Public spending. Amẹ́ríkà bá ní Public spending. Amẹ́ríkà bá ní Public spending. Amẹ́ríkà bá ní Public spending. àní ọ́díò yẹn ní ti Yorùbá lára iṣẹ́ tí a máa ṣe nìyẹn. My brother Shalom said this same thing that the Europeans did in 1434 when they sent their prisoner to the West Africa by the name Lacandos. Okay, let's check that. Something called Lacandos. Lacandos. Lacandos, according to Wikipedia. The Lacandos, literally the thrown out ones or the cast out ones, okay, were settlers and adventurers of Portuguese origin in Senegambia, Gabon, Verde, Guinea, Sierra Leone, and other areas on the coast of West Africa. They've read Àlàáfíà ni mo wà, Mr. Perry.
I slept very well. Mo kí mọ́mì wa Bolúwa ti fẹ́ Olúwa fẹ́ràn mi. Then please Gbajabiamila, help us tell President Tinubu to let us go, we Yoruba indigenous people. When is the next rally? That will be determined by the YSDM. I don't call the rally. We have an organization that take care of everything and direct as they are ready to. Hey, rally ti wà lọ́la. No. We are running as an organization, which is YSDM. So YSDM will tell us the next stage. Kentos Abebi, àfikọ́lọ́ ọ̀bẹ Elédùmarè kó máa bá mi ṣe support tí wọ́n náà tó expect. Thank you so much, my beautiful auntie. I love you too much. Ẹ má bínú, àṣìbọ̀ Manchester láìpẹ́. He also went on to say the weight of Nigeria is only Arabian God can carry it. Stupid people with stupid knowledge. Mo kí bàbá wa Jimoh Amoso. This is still Koiki Media Live. Brother wa sọ nǹkan kan nípa Lacandos. I don't think some of you knows that àwọn kan ti ka history back to back. Àwọn kan Ọlọ́run fáwọn náà ní gifted way. Elédùmarè ló kọ́ connect gbogbo wa. Ẹ ṣé gan ni mọ́mì wa Olúwa. Ẹ mọ̀ pé mo gbọ́ orúkọ yẹn ní pronunciation yẹn ní ọ̀dọ̀ Yorùbá wuyi ni mo ṣe lè pronounce dáadáa báyìí. Olúwa ti fẹ́. Ẹ ṣé gan ni. Olúwa tóbi, Olúwa ṣe sí. Thank you so much. À ń sọ nípa àwọn Chinese lẹ́ǹkan. Chinese tí wọ́n wá okay, Kwara ni mo ẹ̀jẹ̀ ni Kwara. Ẹ rántí pé I play video yìí lẹ́ǹkan. I mean, how did we get to this stage? Of the Ilorin Zonal Command of the Economic and Financial Crimes Commission have arrested 13 Chinese nationals over offenses bordering on illegal mining activities. Do you see them? Yes. Did you see them? Over illegal mining activities. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò Ìyá Lálùbáríkà, Ìyá Comfort Ológunjà. What Gbajabiamila means is that Tinubu cannot solve Nigerian problem as people are expecting. Okay, bí a kà tún gbèsè tí àwọn èèyàn lẹ́ẹ̀kan sí kọ́ lè bá gbọ́ pé Allah ni Tinubu máa ń pè báyìí ó wá ràn án lọ́wọ́ láti gbé wéètì Nàìjíríà. The weight of Nigeria is not the weight that any normal, ordinary human being can carry, except with the help of Almighty Allah. It is evident, therefore, that the Almighty Allah is with our president. Ntí Gbajabiamila sọ nìyẹn. Now, ṣẹ̀rí nígbà tí mò ń sọ̀rọ̀ Chinese, brother wa Shalom tún sọ fún mi pé kí n lọ check àwọn tó ń pè ní Lacandos. Àwọn Lacandos yẹn ni wọ́n ń pè ní outcast tí àwọn Portuguese gbé wọlé wa títí dé every part of Yoruba land, títí dé Sierra Leone. Yorùbá ló ní Sierra Leone. Àmọ́ yẹn kó tó di pé wọ́n gé gbogbo ẹ̀ ní 1884 or somewhere around there. So Lacandos, èmi ò gbọ́ rí, first time tí máa ń gbọ́ rí. I don't know, ìyẹn la sọ pé orí ètò yìí we learn as we go along. And as I pick the comment, mo ṣe wá ṣe search lé lórí. Àwọn ọ̀dẹ̀ ní sọ̀rọ̀ kẹ́ má bá evidence níbẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ṣe ń sọ̀rọ̀ tẹ́ ní bá evidence, èmi náà gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀. Mo ti kọjá ní tó máa sọ̀rọ̀ tí mò ní rẹ́. Ìtí bá máa sọ tí kò ní sẹ́ẹ̀rì, kò sí kí ni mo fẹ́ máa sọ fún. Ìdí mo bá sọ tó jẹ́ personal tèmi is my own experience. Mo ní láti ẹ̀ máa sọ pé nǹkan báyìí ni wàhálà ló ṣe náà. Kí mo fẹ́ máa lo wàhálà fún nígbà ẹ mọ̀ pé Yorùbá ló máa ní ọ̀rẹ́ mi kan náà irọ́ ni gbogbo ẹ̀ ẹ̀yin ló ń ṣe. 25 years here, I could not further my education because immigration dì bá mi. Because visa mo fi wọlé, kò ṣe student visa mo fi wọ̀lú yìí. Nígbà tí mo dẹ̀ lọ sí university, wọ́n bi mí pé ṣé mo ní right láti wà nílùú yìí. Mo ní mo fi visa wọlé ni wọ́n ní náà international fee ni máa san. Mo ní tó bá jẹ́ pé yẹn ni ẹjẹ́ ń bọ́lẹ̀. Ibi tí mo kà dé for now, ó ti tó. Nítorí pé tó bá yẹ pé mo lọ dọ́gbọ́n sí níjọ́ náà lọ́hùn ní gbèrú ìjọ báyìí nísìnyí tó lọ ẹ̀ ń dẹnu tọ̀tọ̀tọ̀ báyìí nísìnyí nìkan á pàṣẹ pé shut up nígbà tó wà ní yunifásitì ìbí gèje ló fi ṣe tán. Àwọn kan lò láwọn ọ̀rẹ́ mi kan problem tí wọ́n nìyẹn. But I pull out. Ìgbà àti mo sì mi ní no, just pull out. What's the point? Kò sígbà tí yàn dẹ̀ lè kàwé. My mom went back to university at age 67 and did a 3-year course and she's a graduate. But títà kan sọ fẹ́yìn tí ẹ ṣe fi dé ni pé ǹjẹ́ mọ consequence tẹ́ fi wá face when it comes to àwa fẹ́ save a need the wo fún public services wa níbí báyìí. Ìyá Lálùbáríkà náà dẹ̀ ti wọlé báyìí. Nígbà tó mọ̀ pé orúkọ ẹni mò ń dá ni.
I sat down with my mom níjọ́ náà lọ́hùn pé wọ́n mà ní máa sọ international fee wọn sí mi níbo okay if that's the case sọ fún wọn pé wàá máa padà wàá ká ìtókù ibi tó bá kàdé anytime ló lè padà lọ kà. That is the advantage of UK. But ọ̀pọ̀lọpọ̀ yìí tẹ́ fẹ́ dé nísìn o ní láti lọ wá £1 million owó subcharge fún NHS. Kò tí sówó school níbẹ̀, kò tí sówó visa níbẹ̀, wọ́n tún wá ní guarantee visa yẹn fún ẹ. Bí yàn bá apply fún visa láàárọ̀ yìí nísìn ní UK kò guarantee. America ò tẹ̀ ní interview fún yín wọ́n ní kẹ́ wá after 2 years. A dẹ̀ ń sọ pé òkè a ní system tó wà nílẹ̀ Yorùbá a lè fi fund ara wa a lè fi make ara wa better. Tinubu ní no orí Nàìjíríà lòun ti fẹ́ ṣe òun ò fi ṣe nílẹ̀ Yorùbá. Ó dẹ̀ ń sọ nísìn pé weight of Nigeria weight of Nigeria weight of Nigeria only Allah. Okay, àwa tá a believe in Allah nǹkan kí ló máa ṣẹlẹ̀? A ní lórí ìṣẹ̀ṣe ẹni tó believe lórí ìṣẹ̀ṣe a ní what God cannot do does not exist. A sọ pé ẹ̀sìn ò sí but there are 4,000 of it. Now àwọn Kwara tí a fi ń ṣe àpèjúwe a ti sọ Kwara ní last week. Tí bá tẹ̀ mọ̀ pé eré eléyìí wà ní màá sọ mọ́ ìgbà tá à ń ṣe Kwara state but 13 citizen tí a mọ̀ pé outcast ni wọ́n ẹ̀yin lè rí wọn tó dress wọn báyìí ẹlẹ́wọ̀n ni gbogbo wọn bó ṣe wà ní China kò ń ṣe pé a fi ń knock wọn out. Ẹ̀rí dẹ̀ ti show nìkan tí brother mi ní Koiki tún lọ check àwọn tó ń pè ní lacandos. Àwọn wo ló ń pè ní lacandos ẹ jẹ́ ká kà díẹ̀ sí síwájú ká tó tún máa tẹ̀síwájú. Torí mọ̀mísí mi ti wọlé màá extend the program yẹn a little bit torí mo rí wọn látẹ̀ nǹkan. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. The lacandos LANCADOS literally the thrown out ones àwọn tí wọ́n ti outcast. Kí ló ń pè ní outcast lédè Yorùbá? Ẹ bá mi kọ síta. Tó bá ní àwọn tí wọ́n ti wà outcast nílẹ̀ Yorùbá àwa náà ní wọn bẹ́ẹ̀. Àwọn yẹn ló wá kó wá láti ta ọkọ̀ wọn wọnú West Africa. Àwọn á máa bá wọn build oríṣiríṣi nǹkan torí pé wọ́n wá ń lò wọ́n fún iṣẹ́ nísàlẹ̀. Àwọn alaka. I hope I pronounce it very well anyway. Yorùbá gan-an nígbà táwọn tẹ̀ yẹ ká sọ níwọ̀n bá tẹ̀ yẹ ká sọ dáadáa. Ara ta ṣe ń sọ pé we are losing it. Mo kí Ìbàdàn Olúyọ̀lé. Àwọn tí wọ́n ti alaka. Àwọn ògbó ẹ̀yìn, àwọn ẹni ẹ̀kọ́, ẹni ègbé. Àwọn yẹn tún gbọ́ Yorùbá tó jìnnà dáadáa. Àwọn ògbó èèyàn, àwọn ẹni ẹ̀kọ́, ẹni ègbé. Ṣojú ọ̀rọ̀ ni. So lẹ́ẹ̀kan sí ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. So àwọn lacandos wọ́n kàn kí n má kàn ṣe analysis ẹ̀ àní láti kàdélẹ̀. Àwọn ilé wọn kó wọn wá ní àwọn Portuguese. Àwọn Portuguese dẹ̀ bá wa dáadáa Bàbá Akíntóyè sọ ó kọ́ ẹ pé fọ́ọ̀n tí Bàbá Akíntóyè fi sọ̀rọ̀ yẹn ó wà ní bí a máa tẹ̀ ṣe fídíò ẹ̀ gan máa ṣe ọ́díò ẹ̀ jáde sínú fídíò wà lè máa play ẹ̀. Ẹ rántí pé Bàbá Akíntóyè jẹ́ kó yé wa pé nígbà táwọn Portuguese máa dé mo ti jí nílẹ̀ ẹ má bínú Portuguese expedition Ìjẹ̀bú ṣe rántí pé Bàbá Akíntóyè bàbá yẹn àfikọ́ lọ́wọ́ ọba Elédùmarè kó bá wa dúró ti Portuguese expedition. Ẹ rántí pé Bàbá Akíntóyè jẹ́ kó yé wa pé 1533 táwọn Portuguese tí wọ́n ń lo àwọn lacandos yìí àwọn tí wọ́n ti àlákà àwọn bad eggs àwọn tó yẹ pé wọn ò fẹ́ gbọ́ nǹkan dáadáa nílùú wọn tó kó wá sí West Africa pé kàkà káwọn fi wọ́n sílẹ̀ sílùú tiwọn wọ́n kó wọn sínú ọkọ̀ wọ́n wá dà wọ́n sí West Africa wọ́n wá fi ń bá wọn ṣe gbogbo tó yẹ kó ṣe àwọn tó jẹ́ yàn gbòógì wọ́n wá ń gbádùn ayé àwa ta nìkan wá ń jìyà bàbá. Okay, we have a caller coming through. Ẹ bá ṣe ní kíákíá. Hello, Mr. Koiki. À ń gbọ́ yín. Ẹ pẹ́ tó. Ètò nìyẹn. Ẹ pẹ́ tó sà. Ètò nìyẹn gbóhùn sókè à ń gbọ́ yín sà. Ẹ ń gbọ́ mi. Ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ ẹ ti connect mọ́ speaker à ń gbọ́ yín. So ìkẹ́kọ̀ọ́ tí
mo ní láti tí mo fẹ́ dá sí ni pé gbogbo nǹkan tá à ń fèsì yìí náà gbogbo ẹ̀ náà wà lórí àwọn kí lorúkọ wọn àwọn ọlọ́ba àwọn ní leaders and elders wípé wọn ò sí dáadáa fún wa kọ́lọ̀ jẹ́ kí wọ́n sí dáadáa because gbogbo wàhálà tá à ń fèsì yìí náà àwọn náà ni engineer ẹ̀ because gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Kwara yẹn ṣé òkè ọlọ́pàá gan tó wọn tó kojú wọn sẹ́yìn ṣé a lè fi ẹni sìn ní ìlú títí àti tàwọn tó jẹ́ pé ìgbì táǹkọ̀ tó máa gbójú wa tó jẹ́ pàṣẹ tó máa para wọn ní nọ́mbà ẹ̀rọ tó mẹ́ni tì lẹ́kọ́ ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà yẹn kọ́lọ̀ tó gbà wá ẹni sùúrù ká ní ìlú tiwa. ẹni sùúrù alàgbà pọ́ìntì kan tẹ rẹ́ẹ̀sì ń bẹ̀ yẹn mo tẹ ronú lọ bẹ́ẹ̀ kí ló dé tó ṣe dẹ̀yìn wọn ara ògiri tí wọ́n jẹ́ àwọn ọmọ yahoo bàbá dẹ̀ bọ̀ ẹ̀wọ̀n ọkàn mi ò tẹ̀ lọ síbẹ̀. ó ní èyí ti tẹ àwa lè tẹ nípa inú ìlú yẹn ó ibi tó yẹ pé mo ní agbára kan ní kọlọkùnfà ó àti ìdá lè ṣe nǹkan tó tẹ tó súnmọ́ gbogbo yẹn tí wọ́n lè kojú wa sẹ́yìn ni. àwọn ò jẹ́ ká máa ronú dáadáa ní ìlú yẹn bí wọ́n ṣe wá ó is worrisome. because àwọn ti gbọ́ news yẹn tí mo ti wò ó Chinese wá sí ìlú wa bẹ̀yẹn wọ́n commit that sort of crime. ẹ̀ ń kojú ẹ̀ ń kẹ́yìn wọn even wọ́n yẹ pé àwọn tó lọ jí epo náà the same thing bí àìrí àwọn kí náà pé àwọn pípé yẹn tó lọ jí epo táyì tọ́nà mú wọn akẹ́yìn wọn sí wa náà ni ká lè má mójú wọn ẹ̀yẹ́ commit crime àwọn òtí ní ti anything lọ nílùú tí wọ́n ti máa gbójú wa síta wọ́n ti máa ní kán lọ pa wá. Is it not shame? Adé sọ pé kí lorúkọ àsọpọ̀ àsọ̀rọ̀ Nàìjíríà kí ló mú wá jẹ́ Nàìjíríà? Báwo ni wọ́n pe àwọn Nàìjíríà tó jẹ́ pé kí ló fẹ́ ti gbogbo tí wọ́n máa ti gbogbo rubbish thing? I'm pé wọ́n ti rọ̀ ọ̀nù ẹ̀. Ó tójú sú mi, it's too annoying. Ọlọ́run ọ̀bẹ ilé thank you so much. Bí wọn bá ń gbọ́ àwọn kan báyìí lóòótọ́ iná máa rùn yìí mo máa kí bàbá wa Olúwatóbi ẹni imagine Chinese prisoner being sent to Nigeria bẹ́ẹ̀ ni kò ń ṣe lọ ìbẹ́yìn lélẹ̀ àníṣe àwọn làkàndó ṣùgbọ́n mo ń bọ̀ mọ́mí mi Fọláṣadé Òjó bí ṣe ń kíyín ẹ̀yin ní girama ẹ̀ tún bá máa kí girama nínú ilé àní kò ṣẹ̀ wáyé sẹ́ brọ́dà wa kan lórí ètò níbí báyìí ó comment ó ní kó ìkìlọ̀ tún check àwọn tó ń pè ní lacandos bí akínkúkú kàákà lè bá kó lè bá yé wa dáadáa ṣé ká ka lacandos yẹn délẹ̀. The lacandos literally the thrown out ones or the outcast ones were settlers and adventurers of Portuguese origin in Senegambia, Cabo Verde, Guinea, Sierra Leone. Àwọn èèyàn ti bínú tán. Alhaji mo máa kọ́kọ́ query yín gan kẹ́ tó sọ̀rọ̀ ẹ má bínú torí pé ibi ìbá ilẹ̀ pè sí àmì àwọn ẹtí mo fi tí mo pé lọ ẹ farabalẹ̀. Ibi ẹni sùúrù. Ẹ̀yin ni nàbọ̀ gbọ́ lọ́tẹ̀ mi. Ẹni sùúrù ọ̀rọ̀ pé ẹni sùúrù kò ní di compare and contrast Alhaji èyí ti gbé l'Amẹ́ríkà dáadáa. And I was highly disappointed débi pé mo lọ ń rí yín lọ́dọ̀ ṣó ẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Nígbà tí ẹ wà lórí platform báyìí ẹ wá náà ń compare ara tá à ń sọ nìyẹn mo kò lè máa sọ pé yín ẹsẹ̀ kan nínú ilé ẹsẹ̀ kan níta ni. Now gbogbo tẹ wá gbọ́ ní the other side nísìn mo fẹ́ mú yẹn wá sínú program tó mo dẹ̀ fẹ́ kẹ́ reference sí láàárọ̀ yìí mo kàn fẹ́ kẹ́ mọ̀ pé lótìtọ́ a lè lé gbogbo ọmọ Yorùbá kúrò pé torí à ń ṣe Yorùbá nation àwọn tó lọ yẹn náà èyí tó wù wọ́n lọ ń ṣe mo ti sọ kọjá láàárọ̀ ẹ̀ mo dẹ̀ fẹ́ change the diversion conversation mi ẹ má mọ̀ọ́rọ̀ lọ sọ́dọ̀ wọn rárá láàárọ̀ mo bẹ̀ nítorí Elédùmarè èyí tí mo sọ ní kẹ́ dúró lé lórí mo kàn fẹ́ kẹ́ mọ̀ ni torí pé ẹ̀ ń ṣe àjòjì so bó ṣe jẹ́ nìyẹn ẹgbẹ́ òsókè. The relationship of the mind is thicker. àdúgbò fọlọ́ Ìlọrin bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti fún àwọn 13 lọ́dọ̀ yín bẹ́ẹ̀ Alhaji ǹjẹ́ nígbà tẹ́yìn wà l'Amẹ́ríkà ǹjẹ́ lè lọ máìnì ibì kan l'Amẹ́ríkà kí ẹni ẹ fẹ́ lọ táàpù resources wọn ẹ bá wa sọ̀rọ̀ à ń gbọ́ yín sà. láíláí ẹrù jẹjẹ la fi ń gbé Amẹ́ríkà
despite the fact pé a ní residence kò síbi tá a lè rìn sí. You have to follow because cameras are everywhere. Law dey wà, you have to follow the law. That's it. So ní Ìlọrin àti gbogbo agbègbè bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ káàkiri nígbẹ́tì ìgbẹ́tì bí tọ́jú lọ ń wa òkúta tọ́jú lọ ń fọ́ mountain tọ́jú lọ ń fẹ́ gbogbo ẹ̀ tọ́mọ mọ́tò Dangote nìkan ló ní right láti kó anything kó ní Kwara lọ sẹ́ni gbéra. Wọ́n ti kó igi wa náà nìyẹn àwọn igi tí wọ́n kó lọ sórí ship container tí wọ́n kó lọ tí wọ́n lọ tún ṣe padà wá náà lọ refine yẹn. Ètò àwọn sọ ń sìn wọ́n pọ̀ ní agbègbè lọ́nà bí ìdá lọ́nà Kaduna báyìí. Ẹ bá ti kọjá kẹ́tọ́dé bíríìjì River Niger. Ibi tí Kwara ti bẹ̀rẹ̀ gangan tí Babangida tó kọ́ tiwa lọ sọ́hún fún Niger State. Kẹ́ tó kọ́ tiwa fún Kogi kẹ́ tó fún àwọn sáárín. Nísìnyí báyìí àwọn China yẹn ìgbà mi wà Lebanese ṣé àwọn alamọ̀ wọn náà fún mu òyìnbó London náà ẹ máa lọ Amẹ́ríkà máa gbé BA máa lọ tún ìdí London máa padà sí Chicago mi fúnra mi mo mọ òyìnbó àwọn mi ò mọ òyìnbó àti Lebanese àti China lójú ẹlòmíì Nàìjíríà àwọn òyìnbó London dé o wọn ò mọ̀ pé Lebanese olóburúkú àbí Chinese ni wọn o wọn rò pé bóyá òyìnbó Amẹ́ríkà àbí òyìnbó London àbí Canada ni wọn ni o. Now a tún wọ́n ọjà ẹ̀tún ọlọ́pàá àti àmì agbébọ̀dá ni. Yorùbá ló máa bá wọn ra gbogbo àwọn vegetables ọ̀fẹ́ra o àwọn olùsí olórúkú wọn máa rùn. àwọn alámọ̀mọ́ àwọn ọ̀sùn àwọn èèyàn ní ọjà pé ẹwẹ́ lè olùsí ni o Lebanese àti China ni o. ilé ìyìnbó Amẹ́ríkà o bọ̀tà àwọn èèyàn àwọn aláta o mọ̀ òyìnbó dé. So wọ́n ti rún wa ní Nàìjíríà àmọ́bí tá à ń lọ àwọn olórí wa. Ẹ bá dénú gbẹ ẹ̀yìn ìbí sáájú ń wa kùsà kí ni tẹ́ sọ yẹn wọ́n wa kùsà náà ń pè kùsà àwọn tó wa diamond àwọn tó wa nǹkan àlùmọ́ọ́nì kùsà ni wọ́n ń pè láyé jọ́hún owó wà ń bẹ̀ gan látàyè jọ́hún kùsà náà ń pè ẹsẹ̀ yẹn máa jẹ́. ṣe mọ̀ pé kùsà tẹ́ ń sọ yẹn èmi àti Ìgbòho ṣà arìnrìn àjò kan lọ sí ọ̀dọ̀ palace ọba kan nígbà tá a débẹ̀ ọba yẹn ń gbọ̀n baálẹ̀ mi òtẹ̀sí ọba náà baálẹ̀ mi òtútù ti mu owó ti gbòó ó ní Ìgbòho má wọnú bẹ̀ yẹn lọ pé àwọn tó wà Ìgbòho níta bá débẹ̀ àmọ́ bẹ́ẹ̀ yàn gidi ni wọ́n àbí wọ́n ń ṣèyàn gidi nígbà tá a dẹ̀ débẹ̀ lóòótọ́ torí wọ́n pa àwọn kan síbẹ̀ là ń ṣe lọ nígbà tá a débẹ̀ wàhálà a bá àwọn èèyàn níbẹ̀ tó ń wa kùsà ìgbà yẹn lèmi náà mọ̀ pé góòlù ló ń pè ní kùsà ṣe wá mọ̀ pé lórí fóònù tí gbogbo ń wò lọ́wọ́ mi ojoojúmọ́ ni Turkish Airlines lọ́ fi ń gbé kúrò ní Lagos mo lè sọ nísìnyí torí pé Buhari ti kúrò níbẹ̀ ojoojúmọ́ lọ́ fi ń gbé góòlù yín kúrò wọ́n dẹ̀ náà àwọn bá mọ̀ nípa ẹ̀bọ̀ àníṣọ́jú bẹ́ẹ̀ lọ. Bẹ́ẹ̀ni náà òótọ́ lẹ sọ sẹ́bi sẹ́pẹ̀ dẹ́ EFCC níbẹ̀ yìí mo mọ ọ́fíìsì wọn wọ́n máa ṣe kí ni wọ́n máa gbowó tiwọn lọ́dọ̀ àwọn tó rán wọn ní o wọ́n á ṣáàjì wọn so àwọn èèyàn wa EFCC náà they are not going to be millionaires and billionaires and everything let me tell you àwọn ẹ̀ ń ṣàjọjọ́ kínní àná ẹ̀ ń gba mọ́tò lọ́wọ́ àwọn ọmọ ọlọ́mọ ibi àwọn ọlọ́pàá ló ti lówó tán àbí àwọn ọlọ́pàá ò lówó tán ni àbí àwọn ọlọ́pàá wọn lówó nísìnyí ẹ lọ wo bálákì wọn náà wọ́n pàtó fine exotic cars kékeré rich ọlọ́pàá wọn máa pretend wọn máa gbé bọ̀ káàkiri ensars kálẹ́mẹ́tàn jẹ́ tó a ti wà lẹ́nu ẹ̀ náà nìyẹn gbogbo agbègbè Kwara gbogbo olùgbẹ́ àwọn bíbù yìí ti wà ńbẹ̀ wọ́n ń ká àwọn ọmọ tẹ́gbọ́ wọ́n ń kó àwọn ọmọ àwọn fine girls láti yunifásitì láti poli wọ́n lọ sáàbù wọn nínú ìgbẹ́ every day àwọn tí ò gbóòórùn China ń rùn náà they smell but àwọn ọmọ wa àwọn gẹ́gẹ́ wọn ò ní rí yẹn mọ́ because owó náà ná fún wọn so we are in it already àwọn oníwọ̀n náà gbogbo Kwara ní gbogbo àgbègbè Kwara àárí wọn náà ta ló ti dé kóhùn rí wọn nípa ti báwọn ilé wọn ní ìgbà tó gbà lọ́wọ́ wọn lóbi arrest wọn ẹnìkan tó ṣẹlẹ̀ tẹ́ bá fẹ́ mọ̀ ẹ̀fọn ní a month ẹ̀fọn 2 months ẹ̀fọn 3 months up to a year bóyá wọ́n máa arrest àwọn yòókù bóyá wọ́n máa rí àwọn yòókù gbogbo àgbègbè fún wọn báyẹn ẹ ti ká filẹ̀ síbẹ̀ yẹn pé bóyá wọ́n máa tún arrest sí àbí wọ́n ní arrest sí ẹgbẹ́ àmọ̀ pé irọ́ ni. so ẹ máa bẹ́tò lọ ẹ má bínú mo náà ti já káàkiri tẹ̀ díẹ̀ àbímọ authentic náà ni àbímọ authentic náà ni. All right then, thank you so much.
mo kí Alhaji láti ìlú Ìlọrin làwọn ti pè wá ẹ mọ̀ pé mind mi ò tẹ̀ lọ síbẹ̀ pé kí ló dé tó cover ojú wọn. I pity my people at home. No problem. No problem. Everybody máa jẹ breakfast. Ó kù díẹ̀ ni. In Ilorin, Kwara State. The offence is contrary to and punishable under Section 1, Subsection 8 of the Miscellaneous Offences Act, Tab M17, 1983. The suspects, a female and 12 males, were arrested at GRA Ilorin. 13 in number, a female and 12 male. They were arrested. Over presses, over glasses. Anyway, ibi tá à ń bọ́rọ̀ lọ òun ni pé kò ń ṣe ní lọ́ ti ń kó wọn wá bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe gbọ́ wọ́n ń pè àwọn kan ní Lacandos. The Lacandos are the outcasts. They were settlers and adventurers of Portuguese origin in Senegambia, Cabo Verde, Guinea, Sierra Leone, and other areas on the coast of West Africa. Many were Jews, often neo-Christians, escaping persecution from the Portuguese Inquisition. Lacandos often took African wives. Alhaji ni wọ́n bá yàn kan sùn, wọ́n ti ń bá wa sùn tipẹ́ oríṣiríṣi lè ní ìbọn làǹkà yìí. Lacandos wọ́n ń gba àwọn ìyàwó Áfíríkà tó bá gbóyìnbó tí mo kà tán yẹn, àwọn local ruling families, securing protection and advantageous trading ties. They established clandestine trading network in weaponry, spice, and slaves. This black market angered the Portuguese crown by disrupting its ability to collect tax. Àwọn ń gbowó orí. They show them from the back as if they were using urine toilet. Bẹ́ẹ̀ni, abẹ́rẹ́ bọ́ ṣe wà lẹ́yìn. Tọ́ dájú wọn sẹ́yìn. Àwọn criminal téèyàn lè ṣeré eléyìí ní China. Ẹ ṣé gan ni Abẹ̀bí Kentos Ọlọ́bàndótì, love you so much my aunty. Mo kí gbogbo ẹ̀yin sisters wa náà káàkiri. Àníṣe àti wà nínú wàhálà. Although never in large numbers, just like àwọn eléyìí náà gbogbo numbers wọn they are 13, but ẹ wo atrocity tó ń commit lójoojúmọ́. I'm sure pé wọ́n ní sí ní normal prison bí àwọn èèyàn ti wá. Ṣé rántí pé àwọn ọmọ EndSARS ẹlòmíì lò 2 years after EndSARS nínú Agodi prison. But lẹ́ni nísìn, Nigerians are like Koiki shut up, come back home. Tàbá rí ẹ, a máa dí pẹ̀lú ẹ, a máa mú ẹ, a máa ṣe this. I am 6,000 kilometers away. 15 years ni mo fi wọ Nigeria. So coming to Nigeria kò dífá kankan fún mi, wàláì. But I know that pé Nigeria máa pín before the time tí mo fi wọ Nigeria. I can assure us that because bí wọ́n ṣe ń lọ yìí, ó máa dé stage débi pé ẹ̀yin tí ẹjọ́ olóṣèlú gan ẹ máa wà force láti jáde ìfẹ́ sọ̀rọ̀. Ojú ló kọ́ gbogbo wa ní 15 years ni mo fi wọ Nigeria. So bí ẹ̀kọ́ bá náà máa mú mi, ọkàn waste time rẹ̀ kọ Nigeria máa ti dàwó. A dẹ̀ ti máa wà nínú system pé tó bá tẹ̀ rí mi mú gan, ìjọba ajọ́ náà lọ́hùn wọ́n gbọ́dọ̀ dí pẹ̀lú ẹ̀, ó gbọ́dọ̀ ṣẹ̀wọ̀n ni. Tó bá dẹ̀ ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ́gàn a máa pa ẹ́. You be killed. But for now, àìtí dé stage yẹn. So if you are saying that Koiki o máa tó bá dẹ̀ wọ UK tó bá náà mú mi, irọ́ ló pa, ẹ̀wọ̀n ló máa kú sí ní bíbá. Torí pé èmi kọ́ mo bà Nàìjíríà jẹ́. And I don't care about whatever I have said to each and single one of you. Ẹ̀rẹ́ Alhaji fi ṣe tako wọn. Because I don't know why he was going away from a platform like this. Tọ́nà àwọn tó ń lọ double check ibì kan. Now gbogbo yín tẹ́ lọ sí platform ṣé ẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Ẹ kúrò lókọ́dọ̀ Koiki. Ẹ lọ gbọ́ ṣé ẹ kó rí bẹ́ẹ̀ nígbà yẹn. Ẹgbọ́n kan tóun náà ń sọ jáde nísìn. Ìyẹn dẹ̀ ń wá soft landing ní kò lè dọ́dọ̀ tèmi. Nítorí báwọn ni kò máa sọ, ó ní right lórí social media. And I don't want to divert the program this morning. And I don't want to reference to any other one of them. Ẹ fi platform tí ó ń educate yín 3 hours, 2 hours, back to back. Ẹ wá lọ sí Dagboru platform. Ó wá da gbogbo ẹ̀rú tán nísìn. Ó wá ń try láti fi ṣe amendment. It is too late.
so gbogbo ẹ̀yin tẹ́ lọ sí platform yẹn ojú tì í torí pé nígbà tí mo sọ fún yín pé kò sí nǹkan tó ń jẹ́ gbogbo tó ń sọ yẹn mo lọ sí job center mo ṣe analysis ẹ̀ fún yín mo explain it just as we are doing today every day ni à ń learn àmọ́ làkà ṣé ẹnìkankan gbọ́ làkàndóòsì rí tẹ́lẹ̀ èmi ò gbọ́ rí nínú program yìí náà láti learn ẹ̀ nínú program yìí láti rí pé àwọn kan náà wà tán ti lọ sí moon ibẹ̀ láti rí Bosca ìyọ̀kan ní wọ̀ lọ sí moon àwọn kan náà wọ́n lọ sí moon but the most important thing is wọ́n gbéra kúrò ní territory wọn wọ́n lọ sí space bọ́ọ̀ wá dé moon wọ́n dé moon ìyẹn mátà bẹ́ẹ̀ ni ìyá wa Dúpẹ́ Agbéwà èèyàn kúrò ní bíbà ní platform tí ó ń take time máa ṣe pronunciation àlọ́wọ́ English dictionary ẹ wá kúrò ní bíbà ẹ wá nítorí pé ẹ fẹ́ ló tún lọ́ọ́ máa ṣe comparison after tí gbogbo wa sọ pé at that point àti ní fake ní àwọn yẹn ẹ padà sẹ́yìn gbogbo ìgbà yẹn tó wá lọ síbẹ̀ mo ní gbogbo àgbẹ̀ pé ṣe ń gbọ́ gbogbo yín náà gbogbo comment la rí especially ẹ̀yin tẹ́ wà ní UK ojú tì mí fún gbogbo yín náà tí ó ti wá ń sọ̀rọ̀ against ìyá táwa náà ń sọ̀rọ̀ against ẹ̀ nísìn báwo lè ṣe wá fẹ́ feel I don't want to divert the program this morning too much lẹ́ẹ̀kan sí public spending nígbà tá a ti mọ àwọn tó ń pè ní lacandos àní láti waste too much time ẹ jẹ́ ká padà sí public spending America sọ pé public spending ṣẹ́rí pé ó yàtọ̀ sí public spending ti UK but the money the government spend on buying goods and providing services somebody's knocking the door. Let's listen to this. I'll come back again. As I said in my speech, this is a significant pay award. It's one of the most significant we've had in decades, and it is costing billions of pounds more than the government had budgeted for, and that has consequences. If we're going to prioritise paying public sector workers more, that money has to come from somewhere else, because I'm not prepared to put up people's taxes, and I don't think it would be responsible or right to borrow more, because that would just make inflation worse. So what we have done are two things to find this money. The first is we're going to increase the charges that we have for migrants who are coming to this country when they apply for visas, and indeed something called the Immigration Health Surcharge, which is the levy that they pay to access the NHS. So all of those fees are going to go up, and that will raise over £1 billion. So across the board, visa application fees are going to go up significantly, and similarly. Into UK fẹ́ náà ni ẹ pé a máa increase the fees yẹn. Kí ló need ẹ̀ fún? Òun la fẹ́ fàyọ. Into UK need owó yẹn fún. Òun ni pé owó tó fẹ́ san fún teacher, so that àwọn teacher ti wọ̀ ní máa strike. Mo kí ìyá wa Khadijat Mudashiru, mo kí Láìdé Kúnlé 08, Coolest Gold, good morning, and the rest of you lórí Instagram. The reason is to have inflation, grow the economy, reduce our debt, cut waiting list, and stop the boat, our priorities. UK lè mí gbé, so tí UK bá lè tax yín, so that èmi á lè make sure pé wọ́n tọ́jú àwọn ọmọ tèmi, why not? Tí UK bá lè tax yín mọ́ torí pé káwọn ọmọ tèmi lè máa lọ sí school, yes, why not? But àwọn tó wà lọ́dọ̀ tí yín lọ́hùn tó ń pè ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì tí yín, kí ni wọ́n máa ṣe fẹ́yìn? Òun ni question tẹ́ kẹ́ máa bira yín. Ǹjẹ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì yín máa lè take care yín náà bí UK government ṣe fẹ́ take care àwọn ọmọ tèmi ní bíbá? Kọ́ lè make sure pé owó ń kọ́ 6.5% pay rise la fẹ́ fún teacher, while the junior doctors will get 6% rise. Additionally, police officers who are banned from striking will get 7% increase. Mr. Sonic explained that part of the funding for the public sector wage increase will be financed using money raised from foreign migrants. Àwa foreigner tájọ́mọ Nàìjíríà, àwa la máa wá sanwó yẹn. Mo kí ẹ dízí 1, 2, 3. Àwa àjòjì kò ń ṣàwátà wà nulẹ̀ náà bí ẹ̀gbọ́n mi wá ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan, àwa ta fẹ́ rí ní ìwé wa a máa san in our nose ṣẹ́rí nose yìí. UK bó ṣe dùn tó kò dẹ̀ sí kò sí nǹkan kan ẹ̀jẹ̀ kí n tún ṣàn kankan kò sí nǹkan tó wrong tó bá wọlé tó bá ní paper tó bá ti lè process ẹ̀. Mo kíyàwó mi lẹ́ẹ̀kan sí. There's nothing wrong in that, but ìyàtọ̀ tó wà níbẹ̀ ni pé
immigration olúkálukú máa yàtọ̀ ọ̀nà tẹ́mi gbà ẹlòmíì ò gbà ẹlòmíì ti ní British passport within that 15 years tẹ́mi wá tèmi ẹlòmíì ti ní ìwé tiẹ̀ within that 15 years ìyẹn ló ṣe ń sọ pé journey èèyàn kọ̀ọ̀kan ó yàtọ̀ ó lè compare journey tiẹ̀ sí tèmi 15 years tẹ́mi ò fi lọ Nàìjíríà àìmọye àwọn tó ti lọ Nàìjíríà tó padà kú àìmọye àwọn tó survive tó padà dé àìmọye àwọn tó lọ invest sí Nàìjíríà nígbà tẹ́mi ò lọ gbogbo wọn ti sá padà sí abroad nísìnyí olúkálukú náà wọ́n lọ́mọ́ torí pé nígbà yẹn cheap money tẹ́ wà àwọn èèyàn rí lóòrùn gbà ní percentage kékeré ẹlòmíì ilé ẹ̀ ló fi gba loan ó dá sí Nàìjíríà gbogbo wọn ti padà sí Amẹ́ríkà wọ́n ti padà sí Europe wọ́n ti padà sí Asia wọ́n ti padà sí ibi tó yẹ pé for now ọ̀rọ̀ ara manage ayé wọn ẹlòmíì tó yẹ pé kò jẹ́ kó máa ṣiṣẹ́ mọ́ láàárín àwọn ọmọ Yorùbá tó yẹ pé ó ti di businessman tán tó bá yẹ pé nǹkan wọ́ọ̀kì ní Nàìjíríà ó tún padà wá ń ṣiṣẹ́ security ẹni tó lè kàwé díẹ̀ sí ó yà lọ fọ́dà díẹ̀ sí ó lè ẹlòmíì ṣiṣẹ́ ní rail track oríṣiríṣi iṣẹ́ dẹ̀ ló wà but it doesn't matter adẹ̀sí láwọn tó yẹ pé gbogbo àti ẹ̀ka invest business sí bíbá a lọ invest business sí Nàìjíríà ìgbín tó yẹ kó jẹ́ ká expand because by now nísìnyí láṣẹ ń rí àwọn the new generation of Nigerian restaurant tó yẹ pé wọ́n ti ní branches and it's because àwọn generation tó ṣẹ̀ tún dé nísìn tó bí sí bíbá rather àwọn the second third generation àwọn ò fẹ́ invest in Nigeria because Nigeria is a shit hole ọmọ tó bá lọ invest in Nigeria á jẹ́ pé torí pé àwọn parent ẹ̀ force ẹ̀ ni àwọn ò lè force àwọn ọmọ tiwa nísìn pé wọ́n lọ invest in Nigeria ṣìwò but UK náà ò nídìí owó ó nídìí owó látọ̀dọ̀ àwọn foreigner tó máa sanwó láti lè make sure pé àwọn títí wa níbí báyìí pẹ̀lẹ́ mi a ní access sí public sector kí ló ń pè ní public sector bínú bá dùn mí díẹ̀ nísìn tí mo ti mu àgbo tí kò lọ bára mi ò bá ṣe màá ṣe kí ni màá lọ sí ọ̀dọ̀ hospital. African wife children are the ọmọ àlè today in Nigeria having political position. Gbogbo àwọn tí ṣe rí nǹkan ti dàpọ̀ gan so ó difficult irú àwọn Sàràkí yẹn nísìn ṣèbí a ṣe mọ̀ pé Málì ni bàbá wọn ìwà máa rí wọn àti ọmọ Yorùbá ìyá ẹ̀ ní ọmọ Ọ̀yọ́ state bàbá tó bí bàbá Olúṣọlá Sàràkí Málì ni wọ́n kì í ṣe Nàìjíríà so wọ́n kọ̀ migrate wá nígbà yẹn ni and they had opportunity. Yeah? No, I'm in my program yet. Mo kí bàbá wa Àyìndé so a máa mú ètò yẹn wálẹ̀ láìpẹ́ yìí a ti ṣe 3 hours 28 minutes already. Ẹ jẹ́ ká rántí pé mo kí àwa Kàdíjà if we do not do anything now tó bá tún máa fi di another 3 years UK máa tún náà máa yìn so wọ́n wá fẹ́ máa fi àwa máa increase health surcharge yẹn 2015 ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ nílùú yìí nígbà tó kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ £200 là ń san fáwọn táwa ní bíbà àti wọ́n tó fẹ́ dé nígbà tó di 2018 wọ́n dọ́gbùlẹ̀ ó di £400 tó bá rò pé £400 yìí sì láti rí ni ìwọ́wọ́ náà lóyún kó wá bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ wàá wá mọ̀ pé àti gẹ́tì £400 wàá làágùn àti rí £400 ìdí àgbóná àti rí £400 wàá ìdúró ní hospital for 12 hours àti rí £400 lẹ́ni tó ń tajà wàá mọ̀ pé ó máa jí nídàájí láti lọ tajà yẹn bí àwọn ṣe tajà nígbà fún àti rí £400 wàá kúrò nínú ilé ẹ ní 7 o'clock láti lè débi iṣẹ́ ní 8 o'clock tó bá ti lè kúrò ní 7:10 o ti miss train o máa late débi iṣẹ́ tó bá continue bẹ́ẹ̀ wàá dismiss ẹ̀ àti rí £400 nílùú yìí wàá mọ̀ pé kò easy but a ní society a ní territory tí a lè build táwọn bá tẹ̀ ní owó recently nísìn tàbá gbalẹ̀ wa à á build system yẹn fúnra wa àwa náà lè máa tax àwọn tó fẹ́ wá sọ́dọ̀ wa through immigration but ẹ̀nà ẹ̀fẹ́ yẹn gbogbo àbáṣe máa wọ UK là ń wá ọlọ́run àfún wa rí èmi náà láwọn tó wù mí lọ́kàn gan pé kọ́ dé láàárọ̀ yìí kò tí ì possible àwọn tó dé tí kò tí ì pé 3 months wà látà ṣe ń sọ fún mi lánàá wọ́n complain ní báyìí pé bí ìlú ìṣerí ó yàtọ̀ sí báwọn ṣe ń rò àní bó ṣe rí náà nìyẹn welcome ni ẹ mọ̀ pé tẹ́lẹ̀ nígbà tó wà Nàìjíríà ó lè sáré pè mí ẹ̀gbọ́n mi ẹ bá mi sẹ́ẹ̀nì kankan wá
màá wo títí ó dá ìwọ náà gba £20 gba £50 but nísìnyí tó ti dé nísìnyí kò gbọdọ̀ pè mí bọ́n fẹ́ £50 kó wá bó ṣe máa wá £50 yẹn ni àmọ̀rúbà wọn ní ó ní right láti ṣiṣẹ́ ìdí tá mo kí ìyàwó Abọ́sẹ̀dé ìdí tí mo ṣe ń sọ continuously ni pé we must start thinking inward rather than thinking outward ni gbogbo ilé tá à ń ṣe pé a fẹ́ lọ abroad èmi ò ní kíyàn kankan máa wọ abroad but mo kì í ṣe visa nígbà tó di 2020 owó yẹn tó lọ sí £624 per adult so tó bá fẹ́ wá sí UK fún holiday ìwọ ìyàwó ọkọ ọmọ mẹ́ta ẹ̀yin márùn-ún ẹ máa wá san equivalent of £1,000 nísìnyí torí pé owó yẹn lọ sókè £1,000 ni ẹ máa san so ẹ̀yin márùn-ún owó healthcare yín lásán is £5 million lótìtọ́ àwọn kan lè afford it òun ṣe gbogbo èèyàn ló wà Nàìjíríà ló lò sí but we are talking about a country that has over 130 million people living in abject poverty èèyàn mélòó ló ní 5 million ní àkáǹtì ẹ̀ láàárọ̀ ní Nàìjíríà níbi táwọn èèyàn struggle kò dẹ́ ṣe pé ọ̀lẹ làwọn èèyàn but system Nàìjíríà was not built to function yes. mo ti gbọ́ pẹ̀lẹ́. So what will the new UK visa be? Question mark. The government has said that the UK work and visa fees will be increased by 15% and that all other visa fees are set to rise by a minimum of 20%. And for now, the fees will be formally introduced. For now, it is unclear. Àìtí ìmọ̀gbà tó máa introduce ẹ̀ UK dẹ́gbọ̀n tó máa ń ṣe ni pé wọ́n máa fún yín ní 6 months. 6 months yẹn máa jẹ́ pé bóyá ó sì máa di next year kí kìíní yẹn tó work. But whether we like it or not, in tó ti lè mú Prime Minister tó announce ẹ̀ ó ti di dandan pé ó máa wá sí ìmúṣẹ. Eléyìí ò ń ṣe pé ẹ lọ bẹ Jésù kó má wá sí ìmúṣẹ ọ̀dọ̀ yín lẹ ti ń bẹ Jésù àtànábì. It doesn't work like that. Just like bí ṣe sọ fún Prophet Cornelius nígbà tó send voice mi lánàá pé kí la máa ṣe sọ̀rọ̀ Adéyínká mo ní kí la máa ṣe síbi tí báwo kí la fi ṣe èmi mo sentence ẹ̀ ní UK ló sentence ẹ̀ náà àdúrà ní kẹ́ lọ́ máa gbà fún Ọlọ́run kó fún lẹ́mìí gúngbà àtàláfíà ó lè jáde wá bá wa even though pé views wa ideology wa Yorùbá nation lòun fẹ́ but ọ̀nà tóun sọ ó yàtọ̀ sí bí èmi ṣe ń sọ ó ti kú èmi náà dáadáa but ìyẹn ò mátà. So in tá à ń fi ń ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yìí kò ń ṣe pé ayé tẹ̀yìn ọmọ Yorùbá tẹ wà nílé kò ń ṣe pé abẹ́tà yín kí ni mo mu látàárọ̀ nísìn tí bá wà nílé màá pípa kí n mo ògì àwọn ògì kan tẹ̀ wà gan nísìn tó máa ń ṣe pé ògì aláta kò ń ṣe tí mo ṣe máa kó jáde nínú freezer tí máa bẹ̀yàwó mi pé yóò bá ń ṣògì Nàìjíríà nísìn tó bá yẹ pé ìlú tó ń ṣiṣẹ́ ni wàá ra ògì ní fresh wàá pò wàá mú ògì dẹ̀ níṣẹ́ tó ń ṣe ó máa lọ toilet wàá tọ̀ ni but ní tèmi máa mú nísìn tá a bá ti lè yọ kúrò ní freezer kó ti defrost nínú fridge kò fresh mọ́ nìyẹn but ìyàtọ̀ kan ní pé èmi ní ògì nínú freezer ìwọ tó wà Nàìjíríà I mean kò make sense báwo ló ṣe máa sọ fún mi pé o lè mọ ògì which is meant to be the cheapest food a ní mọ́ínmọ́ín nínú fridge mi bí iṣẹ́ bá ń sọ̀rọ̀ báyìí ìwọ tó wà Nàìjíríà o lè jẹ mọ́ínmọ́ín torí pé o kọ́kọ́ máa láti lọ rẹ̀ wàá wá ra ẹja wàá wá ra èlò wàá fi sínú ẹ̀ àníṣe UK dẹ̀ sọ pé ìwọ tó wá sọ pé o lè fọ̀n ilé kan náà o pè rẹ ní elite no problem in tó bá ti mú ẹ tó ti ní British status in tó bá ti mú ẹ tó ti ní British right of stay in this country tó bá jẹ́ pé o fẹ́ wá ṣeré ni lọ máa prepare fún visa fee increase eléyìí ò ń ṣèpè èmi kọ́ mo sọ parliament ni Parliament have signed the deal. No one can change it. Mo dẹ̀ sọ fún yín lánàá pé Báṣẹ̀gùn jẹ́ kó yé wa pé òfin méjì ló wà nílùú yìí. What law does UK use? No, law. What law? Law. Òfin wo ni UK law? Common law. Asọ́lànà. English and Welsh refer to the legal system administered by the court in England and Wales. Ó yàtọ̀ sí ti Scotland. Tó bá ṣẹ̀ ní Scotland, Scottish law ló máa lò fún ẹ.
but níbí báyìí UK máa lo England and Wales. Wọ́n tún wá ń pe kinní kan ní tí Báṣẹ̀gùn sọ fún mi lánàá àbí ní ìjọ Sunday last week tó send message yẹn sí mi. Mo ń bọ̀ o. Mo kí ọmọdé mo kí àgbàlagbà ẹ jẹ́ kí n lọ wo ohun tí Báṣẹ̀gùn sọ ó dà pé mo sọ lánàá but n tó wà lórí ìpọ̀jù. Yorùbá the pot of soup of the British and Fulani bẹ́ẹ̀ ni wọ́n pe kinní kan ní Parliament and Crown àti gbọ́ Crown yẹn lẹ́ẹ̀kan so ẹ jẹ́ ká lọ wo Parliament ẹ jẹ́ ká close the Quora yìí. Parliament and Crown. Parliament and Crown, along with the House of Commons and the House of Lords. House of Lords, she retired at the House of Lords. Mula Faniati attended Queen State of House, state address. Lẹ́ẹ̀mejì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ through invitation through Monsignor. So ẹ lè rí pé gbogbo tèmi ṣe is something tí mo ti wà nínú system yẹn. Mo ti wọ parliament kò ń ṣe through Nigerian society or Nigerian system kankan pé Nigerian community no kò ń ṣe through Nigerian community mo kọ́kọ́ máa fi wọnú parliament pé mo sì mi ṣiṣẹ́ nínú House of Lords òun ló fún mi ní privilege láti wọnú bíbá. Then after that there were no Nigerian community we had the opportunity to engage so much activities there. Mo kí my brother Shitu Omowumi. Along with the House of Commons and the House of Lords, the Crown is an integral part of institution of Parliament. The King plays a constitutional role in opening and dissolving the Parliament and approving the bills before becoming the law. Ìdí tá a ṣe ń sọ fáwọn ọba wa ni pé ó ti gba Sátọdé kúrò lọ́wọ́ wa. Báwo ni politician ṣe máa lágbára ju ọba lọ? Kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Parliament, the highest legislative authority in the United Kingdom, made up of House of Commons and House of Lords, and the King, who is the UK current hereditary monarch. Elizabeth tó wà níbẹ̀ tẹ́lẹ̀ ó ti lọ kọ́lọ̀ fọ́run kẹ́ ní tó bá wọn ni wọ́n lè sọ UK lè mí gbé ìwọ́n lè sọ nǹkan tó bá wọn ẹ̀ èmi tèmi máa sọ lèmi sọ yẹn. But currently nísìn God bless the King. Òun ló wà níbẹ̀ nísìnyí Charles. A dẹ̀ ń sọ fún gbogbo ẹni tẹ́ wà nílé pé system tí wọ́n ń lò yìí òun ni wọ́n fi lọ́ọ̀kì wa bí ṣe kà á fún wa lánàá nígbà tí mò ń sọ tí Báṣẹ̀gùn sọ fún wa. Báṣẹ̀gùn jẹ́ kó yé wa pé Britain has two sources of legislative law tó ń pè ní Parliament àti Crown. Law tó bá enact by Parliament cannot be changed nítorí pé ọba ìlú yẹn èyí ti UK òun ní 1913 ló ṣe dán pè ní Protectorate of Nigeria Order in Council. Ọba yẹn ló ṣe bẹ́ẹ̀. Ìdí tá a lè ṣe ń sọ fẹ́yìn tí ẹ fẹ́ gbọ́ ni pé kí ló dé tí ẹ fẹ́ jẹ́ ká kúrò ní Nàìjíríà. Parliament tẹ̀ ń wò yẹn ẹ rí i pé wọ́n kọ sílẹ̀ pé it is the highest legislative authority. Àwọn ni wọ́n enact Protectorate of Nigeria ní 1913. And they are not ready to change it. Tó bá jẹ́ pé irú ọba Lámídì ikú bàbá yèyé tí mo láǹfààní àti rí irú àwọn yẹn gbọ́dọ̀ pàṣẹ fún ọba tí wọ́n ní bíbá pé ntí enact yẹn nítorí pé ọba Lámídì ò nídìí láti bá politician Nàìjíríà sọ̀rọ̀ wọn ò nídìí láti bá anybody sọ̀rọ̀ just like àwọn ọba tẹ̀ ń rí wọ́n lè pàṣẹ náà fún ọba bíbá pé a ṣe Nàìjíríà mọ́ ẹ dá padà síbi tó wà wọ́n ní agbára láti pàṣẹ yẹn ǹbọ̀ ṣé wọ́n máa lo agbára yẹn òun ni question tó lùkàlùkù ń béèrè wọ́n sọ fún yín pé a ti ní 7% lórí ìrìn àjò yìí 3% tó kù ó wà lọ́wọ́ ọba àti àwọn olóṣèlú wa
bí ọba Àwùjalẹ̀ bá pàṣẹ lẹ́nìí a mọ̀ pé lè sọ pé ẹ̀ṣẹ̀ olúwa lẹ́nu yẹn bí ọba yẹn bá pàṣẹ pé a fẹ́ Yorùbá country lẹ́nìí kò sí tí Nàìjíríà máa ṣe sí mọ́ àṣẹ ni a máa tẹ̀lé àṣẹ yẹn but wọn ò ní pàṣẹ yẹn ìjọ tó máa pàṣẹ yẹn làwọn ń dúró dè báyìí bọ̀bọ́ máa pàṣẹ wọn ní pàṣẹ àtìkò kan máa wáyé ọba máa wàjà ọba ò kì í kú nílẹ̀ Yorùbá la máa ń sọ ọba yẹn máa wàjà tó bá jẹ́ pé irọ́ ni mò ń pa ìbá evidence ń bọ̀ pé mú àwòrán ìwá ni tó bá jẹ́ pé irọ́ ni mò ń pa at some point Koiki Media lílé pẹ̀lú kan náà àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá ọba yẹn dà léde nísìn ó dàgbà ó dògbò dáadáa wọ́n lọ báyìí nísìn wàhálà tó yẹ káwọn resolve délẹ̀ mo mọ tó ọba yẹn sọ fún mi wọ́n parí ẹ̀ o àwọn olóyèkọ́ parí iṣẹ́ tó pọ̀ jù nínú ká gbé dání ikú bàbá yèyí kò gbọ́dọ̀ pàṣẹ kó má kan King Charles lára kó má kan ìyá ẹ̀ lára wọ́n dẹ̀ ló bẹ̀rẹ̀ sí bàbá gbé ìgbìyànjú àwọn kan tó discuss pẹ̀lú mi is not for public consumption for now I'm not even until for now mo mọ tí bàbá sọ fún mi àti Ìgbòho kò ń ṣe pé orí tẹlifóònù life ni mo rí wọn báyìí in his private residence yàtọ̀ sí pé kí n lọ bá ọba ní palace relaxation mode wọ́n sọ̀rọ̀ sí wa létí pé báyìí ni àwòdà báyìí ni àwọn ló ní láti pàṣẹ wọ́n ti ṣe ìrànjọ́ tó lè ṣe nísìn they're gone àtọba tó ti wà láyé àtọba tó ti wàjà ẹ gbọ́dọ̀ gbéra nísìn kẹ́ gbà wá kúrò nínú wàhálà tá a wà nínú ẹ̀ torí pé àfẹ máa sanwó UK visa fee àti sub fee kan àti kinní kan fee àwa tá a wà nínú ilé à ń san ó jẹ́ gbogbo èèyàn ló ní British passport àwọn kan ṣì ń process application wọn pẹ̀lú home office ní gbogbo àgbáyé títí dé America kódà títí dé Turkey títí dé Spain títí dé Italy mo mọ bàbá wa kan after years ló ṣe lọlé lọ kíyàwó àtọmọ ẹ̀ nínú ìrìnàjò yìí ni o gbogbo tó lọlé nísìn kò tí pé 4 months ojoojúmọ́ ló wà pẹ̀lú wa lórí program ní bíbá èmi lè mímọ̀ torí wọ́n confide in me mo ní láti sọ orúkọ wọn lẹ́yìn ọdún bíi 10 tó ti fìyàwó àtọmọ sílẹ̀ lọ́sẹ̀ lọ́lé that is pé for ọdún 10 kò súnmọ́ ìyàwó ẹ̀ ká gbèsè Elédùmarè wàhálà wà gan-an ìyà ń jẹ Yorùbá ṣá ìyà ń jẹ pákálá sí wa lára that means pé for more than 10 years arákùnrin yóò kò súnmọ́ ìyàwó ẹ̀ ṣé ìyàwó náà súnmọ́ ẹlòmíì ni ìyẹn kù sáwọn méjèèjì lọ́wọ́ wọ́n ní Germany náà níbẹ̀ immigration ń ṣe tán fún yàn kíákíá ẹni tó bá tètè gbàwé ẹ̀ Ọlọ́run kó máa dúpẹ́ ni immigration is the Kẹ́mi Olúlọ́yọ̀ doctor ó ti ní ká máa fi doctor sí Dr. Kẹ́mi Olúlọ́yọ̀ ó ní immigration is the biggest fraud in the world is the biggest fraud ìyẹn la ṣe ń sọ fẹ́yìn tí ẹ̀ ń ṣe kí ni tí à ń sọ fún lójoojúmọ́ pé let us wake up ìrìn àjò yìí 3% péré ló kù wọ́n gbọ́ wa ní kòkó micro wọ́n gbọ́ wa níbì kan gbogbo yẹn fàbú ni Ìgbòho ti fún wa ní 5% tí Ìgbòho fún wa àìtí rí ẹnìkan kan tó lè change èyí tí Ìgbòho ṣe ní bíbá ẹni bá dẹ̀ fẹ́ tó bá fẹ́ tẹ́rí sí ìwọ náà jáde kó wá fún wọn wa. tó bá lè tẹ́rí sí wọ́n tẹ́rí sí tó bá lè tẹ́rí sí wọ́n tẹ́rí sí tó bá lè sọ pé kò ṣe dáadáa tó níbẹ̀ yẹn ẹ̀bí akitì gbé lọ sílé. And the love will always be too much. Kò sí kankan tá a bá ń ṣe fún Ìgbòho voluntarily tó pọ̀ jù.
kò tí sí àdúrà lẹ ń ṣe fún ni kò pọ̀ jù owó lẹ fún ni kò pọ̀ jù ìfẹ́ la ní sí ni kò pọ̀ jù kẹlómi já kí bá Gani Adams náà fẹ́ẹ́ de kọ́ bá wa ṣe díẹ̀ nínú kan tí gbogbo wa ṣe bàbá ṣe kí ni bàbá ránfẹ bí ọgbọ́n tiwọn ọ̀rá Koiki má jẹ́ ká jọ ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn o wọn àmú kí bàbá fa máa ṣe rálì lẹ́kọ̀ọ́ bàbá yẹn ní ó yá ẹ máa rárá máa lọ ó mọ̀ pé èmi ti bá dá tèmi sì bá sọ̀rọ̀ Buhari máa ní kọ́kọ́ amọ̀ tank wá síwájú lémi ni which is true so ibà Gani Adams lógun ọ̀fẹ́ bàbá rọra ń ṣe kí ni wọ́n rọra ń ṣe tiwọn níwọ̀nba tó lè ṣe bọ́ tó ní bó ti wà níbẹ̀ nísìnyí a gbọ́dọ̀ bẹ̀rù ju bó ṣe yẹ lọ mọ́ Tinubu wà níbẹ̀ nísìnyí a gbọ́dọ̀ ṣe kí ni a gbọ́dọ̀ bẹ̀rù ju bó ṣe yẹ lọ nígbà Buhari we know what Buhari could have done Tinubu I don't expect Tinubu to overdo things kò gbọ́dọ̀ take it too personal whether pẹ̀lú àwa àbí Biafra kò gbọ́dọ̀ take it personal we have just 15 minutes to the end of this program Tinubu ò gbọ́dọ̀ take ọ̀rọ̀ Yorùbá nation yìí àtàwọn àti Biafra kò gbọ́dọ̀ take it personal kò ní láti respond to any one of us but kò gbọ́dọ̀ take it personal wọn ò dẹ̀ gbọ́dọ̀ push Tinubu kó lọ fa wèrè lọ́yàn ní South East fact lèmi máa ń sọ ní bíbá àwọn ọmọ Ìgbò náà wọ́n fẹ́ lọ ẹ mọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ dialogue pẹ̀lú wọn ó lè fún wọn ní window pé ok a fẹ́ lọ ẹ ní lọ a máa negotiate kò ń ṣe tó máa yá ní kíákíá bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ yìí náà ẹ fún mi ní time in 3 years kájọ gbogbo àjọ jókòó padà kájọ wá dissolve bí wọ́n ṣe ṣe ní Soviet Union bọ́ pé ó máa kó army máa kó bọ́ lọ síbẹ̀ àwọn ọmọ Ìgbò náà máa kó bọ́n jáde àṣírí lẹ́gbọ́n yẹn fact ni kò ń ṣe eléyìí ṣe pé kínní tí Tinubu bá kó sójà lọ wọ́n lè má ní fire power bí sójà bọ̀ wọ́n bá Nàìjíríà àti British jà for 3 years ẹ máa rántí yẹn àdẹ̀ sí ní that era mọ́ àdẹ̀ nídìí yẹn why do we need to kill ourselves before we go pé torí pé a ní àgbégbé papọ̀ èmi bá ikú bàbá yèyé sọ̀rọ̀ mo mọ tó sọ fún mi mo ní bàbá Yorùbá country ṣé ẹ nífẹ̀ẹ́ ni ẹ fẹ́ ni bàbá ní Koiki ọmọ Yorùbá ni mí mo ṣe nífẹ̀ẹ́ Yorùbá country bàbá sọ ẹ fẹ́ mi bẹ́ẹ̀ ǹtẹ́ ń ṣe àwọn nífẹ̀ẹ́ sí but àwọn àṣírí tó kù tó bá rò kí n máa rí ìyẹn rọ́ ló pa ìyẹn lè jáde lẹ́nu mi but ikú bàbá yèyé sọ fún mi pé àwọn nífẹ̀ẹ́ sí nǹkan tá à ń ṣe mo ní bàbá ẹ mọ̀ pé mo gbọ́dọ̀ because kò jẹ́ pé mo fẹ́ lọ síbẹ̀ nísìnyí mo máa ṣe recording máa di no that was stupid of me for somebody that gave us an open air I asked him different questions ẹ mọ̀ pé journalist lèmi ó bí wọ́n ní oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ kò dẹ́n nípa record ẹ̀ but nígbà kan máa ní bàbá àbí kí n ká record yìí pé ó dà pé chief tẹ̀ ló sọ bẹ́ẹ̀ pé ẹ ti jẹ́ kí Koiki tẹ̀ ká tẹ̀ mo the same thing pẹ̀lú bàbá Fáyọ̀ Adébánjọ gbogbo wọn refuse wọn ní náà àwọn ò fẹ́ ṣebí mo fi picture bàbá Fáyọ̀ Adébánjọ ẹ rí picture yẹn rí tèmi nígbà July 1st mo release picture yẹn kọ́lọ̀ bá mi fọ̀run kẹ́ ẹ̀gbọ́n mi Yínká Odùmákin rather. So these are people that want Yoruba country as well, but they are just something that is just, kí ni kò gbọ́dọ̀ létò yìí àwọn bá ṣe máa bá King Charles sọ̀rọ̀ pàfẹ́ lọ King Charles máa wá sọ pé no a máa declare Yorùbá nation lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni ọba ló máa bá wa declare but àwọn ò fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ torí pé wọ́n ní ìdágbàlagbà ń rí Koiki ò rí ìtàn máa ń sọ nìyẹn wọ́n ní tó bá fẹ́ gégi àgbàlagbà mọbi tó máa wó sí bí aláyé àtijọ́ torí tí bá máa gégi nísìn wà látàwọn àmì àlànà à ń sọ̀rọ̀ nípa AI ni máa ní kó bá ń gégi yẹn bá mi gé sórí wọn orí ẹ̀ ló máa gé sí má gé sórí ẹ̀ kò ní gé sórí ẹ̀ níbi tí technology délé nù níbi tí mọ́tò ti wà tó ń self drive lẹ́yìn sọ pé níbi tó bá fẹ́ gégi sí ló máa gégi sí. So I mean that is a view tọ̀dọ̀ tí nìyẹn I mean I met all these men our elder statesman I met them àwọn nǹkan tó sọ fún wa it's not for public consumption but I just hope that mo sọ fún yín pé mẹ́ta náà ló kù 3%. Ìgbòho ti ṣe 5% gbogbo wọn lọ́dún mọ̀ pé Ìgbòho ti ṣe 5%. Wọ́n sọ fún wa wọ́n ní Ìgbòho ìwọ ti ṣe tó yẹ kó ṣe but àwọn ló kù nísìn Tinubu ti lọ bá Àwùjalẹ̀ àmọ́ tó discuss but I pray that in whatever tó bá discuss is in the favour of the Yoruba but pé ẹ wá bá wa ṣe títì Tinubu bá wa paná sí Ìjẹ̀bú Òde gbogbo yẹn fàbú nìyẹn
in tó lè hold gbogbo nǹkan òun ni pé ká take control resources wa. We are just 10 minutes away to the end of the program. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wa. But tó bá ń dúró de eléyìí tí Gbajabiamila in táwọn fẹ́ nìyẹn, àwọn fẹ́ wà relevant ni. Àwọn náà ti jìyà because mo rí picture wọn àti Fẹ́mi Fani Káyọ̀dé no Fáyẹmí àti Délé Momodu ní Ghana. Délé Momodu post sórí page ẹ̀ lánàá. Délé Momodu rẹ̀ ní jàjà tẹ́mi ń jà ẹ̀ torí pé ó fẹ́ live life, ó fẹ́ gbádùn ayé ẹ̀, ó lọ́mọ. So gbogbo ilé tèmi ń ṣe nísìn á sọ fún mi pé òun náà ti ṣe tòun tóun ti lè ṣe ayé tóun fẹ́ jẹ nísìn ni pé ó fẹ́ wà within the elite system kọ́ mọ̀ pé sí nǹkan tó fẹ́ ṣe Nàìjíríà ni tí wọ́n máa invite Délé Momodu fact ni Morowan àti Anthony Disney àti Arise gbogbo gbà ló ń promote gbogbo wọn bó ṣe ó ń promote Atiku promote this but ó mọ̀ pé the unity of Nigeria na lie kò lè work. Délé Momodu knows that. Ṣé Délé Momodu wa jẹ́ he's a well-read person. Yorùbá ló study ní University of Ife now. But tó bá tẹ bá expect pé Délé Momodu máa fi ovation ẹ̀ á fi campaign fún Yorùbá nation ẹ lọ tutù ẹ̀ dànù. Ẹ lọ tutù ẹ̀ dànù oníṣẹ́ yẹn because it is not what he wants to do. A ní Koiki ìwọ náà lọ ṣe tí wọ́n ń ṣe òun náà ti gbìyànjú tòun but adúpẹ́ fọlọ́n pé àwa àní jẹ́ kó sú wa. But gbogbo yín náà ni wọ́n fi eléyìí wọ́n fi kàjọ yín ẹ jẹ́ ká gbádùn nǹkan tó máa lọ. Buhari ti sọ̀rọ̀ àti gbọ́. 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 Zadu, I live in this zoo, Babu. I destroy you. Much indeed. Buhari ti sọ̀rọ̀ àti gbọ́. 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 Ó tún yá ṣe bàbá, ṣe Buhari, ṣe bàbá, ṣe Buhari, ṣe bàbá, ṣe Buhari. I congratulate fellow Nigerians who have realized their power, that their votes count. I'm looking forward to tomorrow to fly to my base and go back to my cows and sheep. As far as I'm concerned, yes, I'm satisfied we are still existing as a united nation after that little fracas. Thank God we've made it to 6 years, and I hope we'll make another 6 years. I may not be here, but that is my belief, always to keep Nigeria one, together, and to really make sure that there is a better. The weight of Nigeria is not the weight that any normal, ordinary human being can carry, except with the help of Almighty Allah. It is evident, therefore, that the Almighty Allah is with our president. He is carrying the weight for him. The weight of Nigeria. The Yoruba-speaking tribe of Nigeria has been accepted as the 45th member of the Unrepresented Nations and Peoples Organization. Leader of the Yoruba World Congress, Professor Banji Akintoye, says the membership represents a very important step in the collective quest of well-meaning Yoruba people to achieve the goal of dignity and self-determination. It is my great pleasure and pride to inform you that the Yoruba nation has been admitted to the membership of UNPO. UNPO means Unrepresented Nations and Peoples Organization, with its headquarters in The Hague. The UNPO has expressed their
Oh yeah, any just 1 minute because time Martin Lord about to come along with man fit pay. No, they fit 4 hours. Go straight to the point, please. Go ahead. Okay. Mo come across Kokolamo. Mo rí i pé ní wọ́n tún sọ wípé ní Délé Aláké sọ wípé àwọn fẹ́ ra ilẹ̀ wọ́n fi ṣe kí ló wípé ranchi fáwọn youth tí wọ́n ṣe kí ní sọ fèsì kan ṣẹ́rí gbogbo ọgbọ́n tí wọ́n tún ń dá yìí ọgbọ́n tí Buhari ti lò tí ò wọlé òun làwọn pípọ̀ ìtúfẹ́ ra wọlé torí pé wọ́n ti fi ẹ̀mí wa ọ̀rọ̀ Yorùbá ọ̀rọ̀ yìí ọ̀rọ̀ Biafra wọ́n ti fi sáìnì kọ́ńtàkì fáwọn Haúsá yìí fáwọn Fúlàní nǹkan tí mo fẹ́ kẹ́ tún mọ̀ nìyẹn ó sọ fáwọn máa ra ilẹ̀ àwọn ti ní 500,000 kìnnìkan acres táwọn ti plan nílẹ̀ táwọn ti ṣe kìnnìkan lẹ̀ pé àwọn máa ra ilẹ̀ àwọn máa sanwó àwọn máa wá ṣe graze àwọn máa ṣe branches síbẹ̀ ní fáwọn làwọn máa fund yẹ àwọn máa ṣe kìnnìkan ṣe tún bí ọgbọ́n tó tún bá bọ̀ báyìí kí ló dé ṣé dandan ní ká wà ní Nàìjíríà ṣé ìran tèmi ló ń da màálù ìran tèmi ló ń ṣe ráńchì ẹ wo bí tí wọ́n tún ti ń ba bọ̀ báyìí ọmọ Yorùbá kò sígbà tá à ní máa bẹ̀rẹ̀ rálì wa padà ìgbé títí wa tó bá wá láìsí ẹ̀ kó gbébọn wá kó ní kọ́ wa máa pa wá. Ẹ ṣe gan ni. Aláti bẹ̀rẹ̀ padà ìgbé aláti bẹ̀rẹ̀. I'm sure àwọn YSDM ẹ ṣe gan ni. Thank you my brother. I'm sure the YSDM will do that. Let's finish watching this as well. To welcome the Yoruba nation as a new member of UNPO, and they are looking forward to working with us. It is important because it is a great stride, and it represents a very important step in our collective quest to achieve the goal of dignity in the country in which we live, and also to achieve the goal of self-determination for our nation. Our Yoruba nation now has a voice on the international stage via the machinery of the UNPO, which maintains a permanent presence before the United Nations and before other international agencies like the European Union, the African Union, the United States government, and the governments of various other countries across the world. And this is how far we can go this morning. Thank you so much to each and every one of you. My name is Olami Koike, and this is Koike Media, bringing the world closer to your doorstep. Appreciation to everyone, wherever you are. Níbi tí ẹ ti gbọ́ wa ní wákàtí, Ọlọ́run Ọba Elédùmarè á jẹ́ kí gbogbo tí a jọ ń bára wa sọ kó wọnú etí wa dáadáa, nítorí pé bí a fẹ́ bí a kọ̀, ìran Yorùbá ó gbọ́dọ̀ bọ́ nínú oko ẹrú tí a wà tí wọ́n ń pè ní Nàìjíríà. Bí Nàìjíríà bá tún wà nínú Nàìjíríà fún 63 years kò lè ní lọ síwájú rárá. Ẹ jẹ́ ká break unity yẹn down. Country mẹ́wàá bá jáde nínú Nàìjíríà kò mátà, a máa ní àṣeyọrí tó pọ̀ nínú ẹ̀. Mo kí ọmọdé níbo ni Dúpẹ́ ti gẹ́ẹ̀tì Yorùbá country fún wa. Ìyẹn máa ń tán rẹ̀ mọ́ ni. Ẹ jẹ́ ká fi dagboru yẹn sílẹ̀ rí pé mo dárúkọ ẹ̀ látàárọ̀. Ẹ rárá fi sílẹ̀ ní ọwọ́ rẹ̀. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ìyá alálùbáríkà, mo kí gbogbo yín pátápátá látòkè délẹ̀ láàyò ẹnìkankan sílẹ̀. A tún máa pàdé nígbà mìíràn. Bẹ́ bá fẹ́ fi nǹkan ránṣẹ́ sí wa, òun ni details ìtọ́pin síta yẹn. Voluntary ni, kò ń ṣe dandan. Ẹni tó bá ń wù, òun ṣe ìtẹ́ máa fún wa, tẹ́ máa fi sọ̀rọ̀ òkò sí wa. Ẹ̀yin tẹ́ ń fún wa náà nígbà míì tá a tẹ expect, àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín, mo kí gbogbo yín pátápátá. Ẹni tó ń wù lọ́kàn náà pé Koiki ó wù mí kí n fún ẹ̀ ṣe mọ̀ pé Nàìjíríà lèmi wà, kò mátà, ẹ ṣáà máa fàdúrà ràn wá lọ́wọ́. Ìyẹn náà ó ṣe kókó, ó ṣe pàtàkì, nítorí pé ojoojúmọ́ là ń náwó tá a fi ń ṣe gbogbo tá à ń ṣe yìí. Ó lè má dà bẹ́ẹ̀ lójú yín, but at least àwọn ọmọ tó ń take risk. Ìlú Ìbàdàn tó lọ lánàá, ẹni tó lọ ó lè yá hours tó fi rìn. Wà á dúpẹ́ fọ́lọ́run pé àríṣe. Ní ti First Bank, cash app yẹn à ní problem pẹ̀lú ẹ̀. Mo rí pé ìyá wa kan ó dà pé fi send owó sínú cash app ó bounce padà. Àmọ́ reason why. So tẹ bá fi send owó sínú cash app for now, ẹ má bother, kò ní wọlé. So ẹ kúkú send ẹ̀ sínú PayPal. Bẹ́ẹ̀ dẹ̀ send ẹ̀ sí UK, ẹ send ẹ̀ sí náírà. Oríṣẹ́ tó ń ṣe ní ọ̀hún yẹn náà,
Hausa èdè mi lówó láti máa send ẹ̀ sí ilé ni. Once again, thank you so much to my mom, to my family, for all the inconveniences that I give them all the time, but they're used to that now. Anyway, after almost 3 years. Mo kí Ìgbòho Òòṣà, ìmọ́lẹ̀ Yorùbá, Jésù tèmi, ànábì tèmi, òun lèmi bá. Èmi ò mọ Jésù, mo ò rí Jésù rí physically, mo ò rí ànábì rí. Àgbà fáwọn yẹn, tó bá mú mi gbà fún Jésù àti ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kí ló wá dé tó ní kí n má gbà fún Ìgbòho? Mo náà òun nìmọ́lẹ̀ tèmi, ibi tó bá ń lọ ni mò ń tẹ̀lé lọ. Mo dẹ̀ ti sọ bẹ́ẹ̀ tí ìfẹ́ gbà tó ò bá sí Ìgbòho kò sí Yorùbá nation, confam ni. Ìyẹn mi pé ta bá bẹ Ọlọ́run máa ṣe àwọn ọ̀nà míì tó lè fi gbà, bọ̀ pé Ìgbòho sí nínú ẹbẹ̀ ẹ̀ ń tanra yín, kò sẹ́ni kankan tó lè ṣe anything. Gbogbo táwọn tó kù tó ń ṣe, wọ́n ń ṣe tán pè ní waste of time. Tó bá yá wọn, wá realize and they will come back to reality. And on that note, thank you so much. Àgbàkọ́ ọ̀kọ̀ọ̀kan mọ́ mo sorry, I cannot take any call. I wish I can, but I can't. Whoever is trying to call, please, ẹ lè pè mí lẹ́yìn ètò. But for now, I gotta go nítorí pé èmi mò ń slow àwọn ọmọ mi lay down. Èmi ní Saturday, mo rẹ̀ gbọ́dọ̀ inconvenient wọn torí kọ̀dọ̀ tèmi. So I have already done that for 4 hours. I need to let go. I need to let myself to be respected. Kò mí pé torí èmi ni bàbá wọn, àwọn náà ní right tiwọn. Ara ń tàn sọ náà nìyẹn. Bébí ṣe ní right lórí wọn, àwọn náà ní right lórí tèmi náà. Ìyẹn ló ń jẹ́ kí ilé ayé kó dùn, especially fáwọn àtàwà láàbùrọ̀. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín lẹ́ẹ̀kan sí. Anthem yẹn ni mo wá o. So bá ti play anthem yẹn, they will move. Bí a kì í kọ́kọ́ lọ play yìí, don see Ìgbòho náà mú padà bọ̀. Ìyẹn gan tẹ̀tí rẹ̀ dì. Bó ni ẹ wà, ẹ ká play yẹn náà ká tó máa lọ. Thank you to the Koiki Media backend team for the work you're doing. Moki, Mr. Park. School player, Moki, thank you so much. Moki Momiwa, I wish Allah. olù akutuku fẹ́ wú o lọ́jọ́ sunday ọjọ́ kẹtàlélógún oṣù kejì ọdún 2023 tá a wà yìí rédíò tv alálùbáríkà kan la ṣèfilọ́lẹ̀ rẹ̀ lamẹ́ríkà the voice of yorùbá rédíò tv gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjíire ní tìbútòrò àgbáyé a kú oríire o a sì kó àmójúbà rédíò tv yìí dátọ́rọ́ àgbà tí ọba ti dátọ́rọ́ wọn lómi tó rọ bẹ̀rẹ̀ lásán ni yóò fi jẹun o ìdí rèé tèmi àti àfigbádọ̀ kópa nínú ètò ìfilọ́lẹ̀ the voice of yorùbá rédíò tv tá a wí yìí èyí tẹ́gbẹ́ ìlànà ọmọ òdua lamẹ́ríkà gbé kalẹ̀ fún gbádùn gbogbo wa gbogbo alájọ wà níbẹ̀ tájọ fojú rí bí ó ṣe gbéra sọ ọjọ́ àìkú sunday ló bọ́ sí aago 3 ọ̀sán american time aago 4 lọ́sàn ló bọ́ sí ní brazilian time aago 8 alẹ́ làkókò tó bọ́ sí lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà ẹni tó bá mojú ògún ní pabìnírè ẹni tó bá mojú eégún ní wọ
wọgbó ẹbọra ìdí rèé táwọn àgbàsàkòsàkò ìlú mọ̀ká nínú iṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ tó ìsún dáńtọ́ nínú èdè Yorùbá ó fi bá wa dá sí i Dr. Yẹmi Farounbi lólùfilọ́lẹ̀ pàtàkì ọ̀jọ̀gbọ́n Bánjí Akíntóyè ní bàbá àkàlẹ̀ lọ́jọ́ tá à ń wí yìí àgbà oyè Yẹmi Ẹlẹ́bùbọn Alhaji Àdúrà mi gbà Chief Imam múlẹ̀ Yorùbá Venerable Nelson Fadoju General Manager Ekimogun Radio àti Dr. Aliu làwọn bàbá tí ó bá wa sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ náà virtual launching ní o tí gbogbo rẹ̀ ó máa dùn lọ tòmí alàgbà láfẹ́fẹ́ níbi tá a bá wà lórí afẹ́fẹ́ ayélujára Zoom link meeting ID 871-444-55168 lẹ́ẹ̀kan sí meeting ID 871-444-55168 passcode 830161 830161 kékulé kó gbọ́ kó sọ fún toko káàdì ó gbọ́ kó rò fún òbẹ̀ Sunday 23rd July 2023 the voice of Yoruba Radio TV ohùn ọmọ Yoruba Radio TV tẹ́gbẹ́ ìlànà ọmọ Oòduà nílẹ̀ Amẹ́ríkà dá sílẹ̀ yóò di ṣíṣí fún gbádùn gbogbo wa app wa lórí Google voice of Yoruba Radio TV www.voiceofyoruba.com lẹ́bàá máa gbádùn wa lọ tòmí alàgbà dáadáa barrister Dr. Gbadé Adékúnjọ USA coordinator ló ní kí n máa lọ́gun rẹ̀ bẹ́ẹ̀ tán. ẹ má fojú ko eruku ata abẹ́ ń bẹ eruku ata tí o ti fojú ko bàbá wà gbogbo Nàìjíríà bá fojú ko ata yìí. ọmọ Oòduà ọ̀gá Fúlàní ló jẹ́ o. Yorùbá nation yìí ti gbogbo wa ni kó má gbọ́dọ̀ bàjẹ́ torí kò sílùú mìíràn. Life is so funny. You come with nothing, then fight for everything, and later leave everything and go back with empty hand. Koiki Media bringing the world closer to your doorstep. Have a very good morning and a very good afternoon. Saturday, July 15, 2023. Bye for now. Okay, everybody. Shalom, like my mommy comfort Olubinga will always say. Shalom, shalom, shalom. Odabo, bye for now.